Tiafatanana ho an'i Jesosy ary mazaho toerana eo am'fanatrehana. Alleluia. Tsy hoe tsika hitsangana miaraka feo fisaorana tentsika raha eo misaotra ny amin'ny nataterahanao le agenda manotra no mpandresy tamin'ny taona 2024 teo fiainana tsirairay avy sy tamin'ny tiraka tia tsika miaraka fitomanena toko fahatelo iza izy niteny zavatra anankiray raha tsy Jehova mihitsy no nefa nandidy an'le izy ka nitsangana ary ianao miaraka feo fakasitrahana zay mitenan'Andriamanitra hoe raha io misaotra ny amin'ny nanaterahanao le agenda manotra no mpandresy tamin'le taona 2024 teo amin'ny fiainana tsirairay avy sy amin'ny tiraka tia miaraka. Misaotra an'Andriamanitra ve ianao makasitraka anazy ianao ny amin'ny fahataterahanteny miteny tamin'ny vavany izy ary tamin'ny tanany mitanteraha le izy ka sanà teo feonao miaraka fakasitrahana misaory ianao anazy ame voninahitra izy raha eo tonga eto zay androany isotranao maneran-tany hiteny aminao hoe misaotra ny amin'ny fahataterahana le manotra le agenda manotra no mpandresy tamin'ny 2024 iny de tena seho fiainanay seho tamin'ny mahiraka anay tompo feo ray zay miteny aminao hoe misaotra makasitraka an'Andriamanitra ve ianao oka feo fisaoranao ore any ambony any tompo tongety zay androany isotranao misaotra tompo ny afataterahana le agenda manotra no mpandresy nandritra ny taona niseho tamin'ny fiainanay zany seho tamin'ny tiraka ty le izy tongety zay miaraka feo makasitraka hiteny hoe tsy avy aminay tompo tsy avy aminay tompo fa avy aminao rerany nanomezana voninahitra anao makasitraka an'Andriamanitra ve ianao oka feo fakasitrahanao orehany an-danitrany atao zantika hoe misy kalitao le fisaoranao makalaza anazy ianao le tanana mahery zay niasa teo anefitsika hitatsika izy nandatanteraka le agenda manotra no mpandresy fiainatsika le fijona vavolombelona na fisehoan'ny tanany teo anivontsika tamin'ny mahiraka atsika nandresitsika asandraha tao feonao me voninahitra izy ny anaran'le Andriamanitra avo-indrindry raha io raiko tonga etanao miaraka feo fankasitrahana hiteny hoe fisaotra ny afatateraha le agenda ara-paminanena tamin'ny 2024 niseho tamin'ny fiainanay le izy teo amin'ny mahisam-batan'olona hitanay le izy niseho tamin'ny mahiraka ka tonga eto zay androany isotranao miaraka feo fankasitrahana misaotra anazy ve ianao aoka feonao mazava tsara misaory ianao mifanahy sy afatakarana vavahy ianao fanahy misaory ianao anazy teneny ianao mitety sy fantatra tompo makasitraka anao zahay Jesosy misaotra anao zahay raha io mame voninahitra anao zany fahombiazany taona 2024 namarinao le fataterahana agenda faminanena manotra no mpandresy mana manokana sy amin'ny isam-boatan'olona mahisa fiangonana asandatondray mandehandray feonao tananao raha io misaotra amin'ny anara saribedin'i Jesosy vavahantsika tiafatanana ho an'i Jesosy dia mahazaho toerana. Alleluia. Mbola hisaotra an'Andriamanitra atsika vahafotsika lala dia amin'ity ndray tsika hitena hisaotra ny amin'ny fijona vavolombelona maro izay menao anay mahiraka sy amin'ny mahisam-batan'olona nandritry ny taona 2024. Salamo 118:23 avy tamin'i Jehovah zany ary mahagaga
eo amin'masitsika hitsangana zany anomboka zany tsika hisotra anazy a ny afitsona vaoambelona mitranga maneran-tany etsero ary efa mamarantsika rehefa mamarantsika tena hoe nano fitsona vaoambelonako manokana ary nataonao ohatra ka hitena hisotra ka daholo tsika hitsangana asa nato feonao raha eo misotra ny amin'ny fitsona vaoambelona maro zay nomenao anay amin'ny mahiraka samy mahisam-batan'olo mandritra ny taona 2024 tsisy olona mazona inaina raha tsy mena azy avy any an-danitro zany ka manana tombontsoa zay nahazo rehefa fagagana rehetrarehetra reny rehefa fanasitranany rena rehefa fanafahana reny zay nampitranga fijorona vavolombelona asa nato feonao ara miaraka amin'ny feo mafy a mivoninahitra andriamanitra tany amin'ny fiangonana rehetrarehetra tany ambavoatra tany andrevohatra namangy ianao namangy ny olonao ianao nomenao fijona vavolombelona tompo misotra ny fijona vavolombelona menao misambatan'olona samy mafiangonana nandritry niny taona 2024 igny atava zao antoka mifantoka ianao amin'izao fisoran'izao aza vela ny sainao variana fa aoka hifantoka misotra afatakaranao misotra amin'ny fanahy reo zay misotra amin'ny fanahy zay izy misotra tsara ataova fonao lalina ataovy amin'ny tenanao ray amanontolo ataovy tena ekeo mihitsy hoe izy ny ao ambadika le izy raha io misotra anao zay ny amin'ny fijona vavolombelona maro naseonao amin'ny mahiraka ary le amin'le fijona vavolombelona manokana tsy afaky ny adinoky le izy fa iverinandro any hitena hoe sotra tena nataonao tsara tokoa le izy a fijona vavolombelona tsy tambo isaina vanginao zay amin'ny mafiangonana vanginao zay a amin'ny mahisam-batan'olona raha eo raiso zao fisorana omenay zao amin'ny anaran Jesosy sora tompo a amin'ny anara maheran Jesosy vavahantsika rehefa epita taona ianao io taona 2024 fijona vavolombelona tsara lavitra ty afatanana ho an'ny tompo a mazaho toerana mikaly aloha mafindrindra so elitsika hitsangana dia hiteno hoe raha io misotra ny afitarana mihoatra lavitra ny ohatra amin'izay tany amin'ny firenena rehetra nandritra ny 2024 igny manaova maina mafy kokoa
Koritana voaloha toko fahatelo dia fahenina zany amboly Apolosy nanondraka ary Andriamanitra irery nampitranga ilay fitombona ka ndao hisaotra an'Andriamanitra ilay fitombona misory ianao anazy misory any tompontsika raha eo misaotra Sotra ny fitarana ty fiangonana ty tamin'ny firenena maneran-tany nandritra ny taona 2024 amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra ny lanitra zay mpamboly zay afaka manondraka fa ny fitombona dia avy amin'ny rereny Andriamanitra tompo ianao le Andriamanitra ny fitombona misaotra anao zay ianao le Andriamanitra ny fitombona misaotra anao zay ora Andriamanitra ny fitombona misaotra anao zay ny fitombona sy ny fitarana marobe ty fiangonana ty amin'ny firenena rehetra manderan-tany nandritry ny taona 2024 misy olona misaotra an'Andriamanitra ve zara tao ny feo anao aza mangina ianao misaotra an'Andriamanitra fa isorany fatakarany Andriamanitra isorany fanahy masina izy ampiasao ny fonao zao tenenao raha io ianao le Andriamanitra ny fitombona misaotra anao zay ianao le Andriamanitra ny fitombona misaotra anao zay ianao le Andriamanitra ny fitombona misaotra anao zay Andriamanitra tompony maro ianao le Andriamanitra ny fitombona misaotra anao zay andro any hariva ny amin'ny tiandro farany tia taona 2024 ty veriny zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao ny amin'ny fitombona sy ny fitarana marobe fitombona tsy afaka zavaina fitombona tsy afaka lavina ary fitarana marobe zay hitanay teto amin'ny fiangonana ty firenena rehetra manderan-tany nandritra ny ty taona ty 2024 misaotra anao zay misaotra anao zay misaotra anao zay raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay raha io misaotra anao zay raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao le Andriamanitra ny fitombona tompo miveriny zay androany amin'ny ty andro farany ty amin'ny ty taona 2024 ty veriny zay androany verina amin'le Andriamanitra ny fitombona zay teny hoe misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay ray misaotra anao zay ray zao manomboanao misaotra an'Andriamanitra amin'ny fanahy masina azarato ny feo anao tsika firenena rehetra maneran-tany naiza naiza misy anao amin'izao fotoana zao atao mpiangonana ianao na ianao samirery asandrato ny feo anao dia manomboa misaora zay amin'ny fanahy masina raha io misaotra anao zay ny fitombona sy ny fitarana maro be zay tsapan'ity fiangonana ty tamin'ny firenena rehetra maneran-tany nandritra ny taona 2024 amin'ny ty andro farany ty veriny zay miaraka amin'ny fofafakasitrahana asandrato ny anaran'ny tompo misory anao fanahy zao amin'izao andro farany zao tenena amin'ny tety fantatra misory anao fanahy raha io misaotra ala Andriamanitra fitombona asandrato ny tananao misaotra tompo misaotra menanao voninahitra rehetrarehetra misaotra va raisinao fisaoranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fisaorantsika asandrato ny tananao dia tenena hoe raha io misaotra mika amen namafy zao no hoezantsika fivorina hiderana Andriamanitra le Andriamanitra tsy toa raisitsika choral
Thank you, Lord.
sora Jesosy. Amen. Anjery tananao amin'ny akavanana amin'ny akavia dia tena teneny hoe zarabay io zay miso arabaina fa ny aretina tsy namonanao ny accident tsy namonanao fahavaly tsy nahatratranao merabanao merabanao voninahitra ao an'Andriamanitra raha ohatra tsy nerabanao le akaikinao arabe le tenanao voninahitra ao an'Andriamanitra. Amen. Mazaho toerana azafady terena tompo mbola manoatra mpandresy any nanomboka mankotsika manoatra mpandresy ary mamarana nataontsika manoatra no mpandresy ka miseho am'le fomba iorakoraka ao le izy miseho am'le fomba iorakoraka ao le izy misy miorakoraka ave ampifaliana be raisiko ady mandray anareo tonga soa mikamana rehetra amin'ny winners rehetrarehetra fianakaviany winners mpandresy amin'izao farany taona 2024 sy 2025 zao 2024 ny tiako tenena 2024 sy 2025 tiako hoe mety maika be ngamy anao hitra am'le 3 sy 2025 zay na tonga zavatra ntafiteny an'le 3 sy 2025 fa 2024 ny tiako tenena ka misolo tena ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly ny iraky tia mpaminantsika nitenena an'Andriamanitra kasika an'le taona vaovao dia ampifaliana miarabanao tonga soa tsirairay avy araka ny ritsika hatramin'izay hiditra am'le taona mandresy hafa ndray tsika ary zay mihitsy nitranga fiainantsika senao ho farananao io taona 2024 sy 2025 fomba tsara be ao anatin'ny ray ora sisa dia tena anomboka tsara ny 3 sy 2025 io koa ianao amin'ny anaran Jesosy ka eno ny tenin'ny tompo aba tenatsika tonga soa Isaia 43 ndi fahavalo amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo aza matsiaro ny taloha efa hifarana manko le taloha ka aza fenona zany ny sainao aza fatoana amin'izany ny masonao aza mantany tena efa manena tsy tsara be le nitranga satria farana le izy ka fandaniana tanjaka fotsiny le mieritreritra le zavatra efa hifarana ka fandaniana ezaka fotsiny le mieritreritra le zavatra lasa fa zavatra vaovao zao nitranga ka mila asorinao diovinao mihitsy ny sainao dia aza matsiaro azy izy lasa le fararahana le korotana le aretina le rofy aza matsiaro an'rentsony na misaina ny taloha fa maninona indro za efa anao zava-baovao andro vaovao miaraka amin'ny zava-baovao volana vaovao miaraka amin'ny zavatra vaovao soratra masina mampitoetra azay hoe isan'andro izy vesaransika amin'ny zavatsoa ka volana rehetrarehetra dia misy vokatra vaovao foana araka amin'ny bokin'ny apokalypsy ka ohatrany koa ny taona vaovao dia misy zavatra vaovao ka Andriamanitra zany ny faharitany tsara ny fotoana sy ny vanim-potoana mba ahafahantsika mamaritra ny diatsika anokatra toko vaovao ary noratra zavatra vaovao ka io taona 3 sy 2025 io momany ianao fantantaranao dia hosoratana vaovao ka indro dika zany hoe jerevo aza mijery alehan'ny lasa reo zay mijery an'le lasa dia reny koa lasa very miaraka amin'izay fa reo zay mijery any aloha reo no soratana anatin'ny listiny ho avy ka indro za anao zava-baovao iza le miteny eto aloha iza le resany ary kina le zavatra ho ataony inona zany le andrandrainao hitranga fiainanao ve le izy manaova amen
afaka ho tafatoetra zany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Hanao zava-baovao izy. Indro Andriamanitra zany efa miteny hoe maika be anao an'le izy. Ary tena marina Andriamanitra efa nanatanteraka le izy, efa namarana le izy, satria izy miteny amin'ny fafarana hatrany amin'ny fiandohana anao zava-baovao. Ka indro hiposaka izany, tsy halala izany fa ianareo, tena hoe fatako izany. Fa manintsika ny eto satria etsika mba halala an'izany, satria zavatra fantatrao mantsy ny mamaritra anao any amin'ny hoavinao. Ary Andriamanitra maneho ny tsiambaratelona amin'ny mpanompony amin'ny lalan'ny mpaminanina alohan'ny andohany zavatra. Ka etsika afantatra ny zavatra ho ataony Andriamanitra, ary efa fantatrao le ho ataony dia iseho amin'ny taona 320 lasa ho hitan'olona rehetrarehetra amin'izay ianao. Satria fantatrao le izy zao dia lasa vadika ho lasa hitan'olona le izy. Le zavatra fantatrao mahatonga andao lasa hitan'olona manodidina anao. Ka amin'ny 320 eo le mpaneso anao ho lasa olona malazo eo masina ianao. Ka tsy halala izany va ianao. Androany alina fantatra an'izany tsika. Eny any hevitra anaovako lalana ary any amin'ny tany lao no asiko ondy. Ka ty taona 320 ty isehon'Andriamanitra asehon'Andriamanitra lalantsika, lalana anaovana zavatra, lalana isidinana, lalana mba hakana atsika any amin'ny lalambe ambony amin'ny fiainana. Ka miomany ianao androany, Andriamanitra aneo anao le tokony atao. Amarana atsika amin'izao fiarabana zao, mila famalinana ara-panahy ianao mba ahita zavatra asehon'Andriamanitra. Andriamanitra maneho atsika, Andriamanitra mampahafantatra atsika fa ianao mila malina. Amin'ny fotoana zao be dia be ny olona ohatra lasa vitaka any amin'le mietanetana fotsiny, mara anomboka taona vaovao, fa izy nefa tsy mahita le zavatra asehon'Andriamanitra. Avy anao tabatabana any amin'ny hafa, foka ianao malina, oka ianao vonina. Andriamanitra tean'io zavatra vaovao anao zao. Ale zavatra ho asehony androany alina ampitranga fetitraikany lehibe amin'ny fiainanao ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ka noho izany atsika sanao hiary hitsangana amin'izao fotoana lehibe zao, asandrato ny feonao dia manambony manambara hoe adinoko amin'izay le zavatra lasa, adinoko amin'izay le fararahana, adinoko amin'izay le maizina, adinoko amin'izay le aretina. Ambarao le izy, ambarao le izy. Aza vela zavatra lasa hijanona manodidina anao, satria anao hiditra anatina zava-vaovao. Adinoko amin'izay le fahantrana zay nanaraka anahy tamin'ny taona 2020 iny. Ifarana zao zany, ifarana zao zany, ifarana zao zany, ifarana daholo zany, ifarana daholo zany zao. Ataovy le vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ka tahaka izany koa atsika sanao nambara zavatra vaovao, zavatra vaovao, zavatra vaovao, zavatra vaovao, hoe fianakaviana vaovao, asa vaovao, varavarana sokatra vaovao, fiainam-pana vaovao, lalina fanambarana vaovao, fanokana tena fanjakan'Andriamanitra vaovao, fahasoavana vaovao, raiso le izy, ositra vaovao, fahasoavana vaovao, varavarana misokatra vaovao, fanambarana vaovao, zavatra rehetra vaovao daholo anao. Lasa zavatra taloha tamin'ny taona 2020 iny efa lasa iny, efa tonga ndray taona vaovao, zavatra vaovao, zavatra vaovao, fifaliana vaovao, dilily vaovao, fahasoavana vaovao, fitahiana vaovao, fisandatana vaovao. Sotra ray mahery amin'ny anara mahagagan'i Jesosy vavahantsika, araka ny teny tompo, araka ny teneny tao amin'ny sofiny, teneninao tamin'ny sofiny zay mihitsy no ataony aminao. Ka ndray mandeha indray tonga soa ianao amin'izao taona vaovao zao, fiandohana vaovao zay ho ambara tsy ho ely amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Zafady mahazaho toerana dia raisitsika le koralina mahafinaritra anao asa fanompoana amin'ny hira avy amin'ny tompo androany alina, ty afatana anao fidiran'Andriamanitra.
ho tanteraka tokoa araka ny tenin'Andriamanitra, tanteraka tokoa araka ny tenin'ny mpaminan'Andriamanitra. Eny ho tanteraka tokoa le teny mafiorina kokoa na faminanena. Amen. Sy olombelon'Andriamanitra ka andainga ny fampanantenana rena vaovao tonga fahazavanao hoy ny tompo. Amen. Andriamanitra tsy olombelona ka andainga ny fampanantenana taloha efa vaovao tonga fotoananao hoy ny tompo. Amen. Andro rehetrarehetra n'Andriamanitra fa ty andro manokana ty dia ho anao. Fa zavatra nangala Satana averin'Andriamanitra aminao. Amen. Ny andro rehetrarehetra dia an'Andriamanitra. Fa androany, ty androany ty dia andronao manokana. Neny nangalarany devoly ho averin'Andriamanitra aminao. Amen. Ary zay tokoa araka ny tenin'Andriamanitra ho tanteraka ny araka ny teny mpaminan'Andriamanitra, ho tanteraka ny le teny faminanena mafiorina kokoa. Amen. Amen. Ho an'ny olona rehetrarehetra izay nahazo faminanena. Ny tena izy ara-pitrangala izy misy olona vonina andray ve androany.
indray mandehandray atsangano ny tanatsika amin'ny lanitra mankasitraka an'andriamanitsika ny amin'izao fotoana farany amin'ity taona 2024 tia le fandresena tamin'le taona le fahitana fitisitrahantsika le fiarovana fitehirizana asandrato ny tananao roa alebiazo ny anarany tompo alebiazo ny anarany tompo a any firenena rehetrarehetra maneran-tany amin'izao fotoana izao mivoninahitra sy fiderana izy amin'ny anara sarobidin'i Jesosy ny isaorantsika isaorana ny anaranao Jesosy eto zay amin'izao fotoana farany amin'izao taona 2024 zao noho ny fahasoavanao ka tsy raisinay ambany zany a fa tena averinay aminao voninahitra efa lasa le zavatra taloha ka vony zay ny amin'ny zavatra vaovao ka meo antsirairay avy le sofina mandre ale maso mahita aka antsirairay avy tsy verineto a tsy mesy a fionana mazavy miaraka aminao le taona 2024 le fisokafana toko vaovao amin'ny lafim-piainana fiainan-tsirairay avy le andriamanitra ny zava-baovao amangy atsika le andriamanitra ny zava-baovao amangy anao amin'ny anaran Jesosy sotra ray a raha nanao zavatra tsara taminao andriamanitra tamin'ity taona ity ty afatanana mafy ho an'andriamanitra Alléluia. Maza ho toerana azafady a arabella akaikinao akavanana sy akavia ny ahitana an'le fotoana famaranana an'le taona 2024 androany any fanamasina ame zavatra mahaliana be a zavatra lohahevitra zavatra lohahevitra lehibe a mitondra tena manokatra zava-miafinay fataterahana aingana faminanena manokatra le zava-miafinay fataterahana aingana ny faminanena kanombotsika amin'ny faminanena ao baiboly a tafatoetra any an-danitra mandrakizay ka soratra masina raha-paminanena rehetrarehetra efa nandalo afo impito ka tsy misy tsy fahadiovana mihitsy na endrika ino na endrika ino amin'ny soratra masina no amasinina ary ny diovina azaon'andriamanitra reny azaon-dahan'andriamanitra ka mino a androany ala ampitranga fitsimbaderana goavana eo amin'ny fiainantsiray avy baiboly miantso an'le izy hoe baiboly miteny an'le izy faminanina azo antoka kokoa tsika izy manana petera faharoa toko voalohany dia 20 tsika izy manana
faminaniana azo antoka kokoa na mafiorina kokoa. Eko raha mandinika izany nareo manao tsara fa toy ny jiro mahazava fitoerana maizimaizina mandra-pahamahazava ny andro ka mamposaka mipitariky ny andro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa famakevitra faminaniana amin'ny soratra masina dia tsy efa ifaifisainy ny olona fotsiny ihany fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra. Io zany faminaniana mafiorina kokoa na azo antoka kokoa fanatsony baiboly anazy. Le faminaniana anatin'io baiboly io zany dia io le mafiorina kokoa ka firy amin'le faminaniana anatin'io baiboly io zany tanteraka tamin'ny fiaina aminao. Ozy baiboly hoe ny asan'ny devoly izy izy mahaverievitra satria tsy fantatra ny ahoana ny atongavanany amin'ilay tanàna ka toriteny toko fa folo andefa 10 ka azafady mipetraha ianao dia enoy tsara. Amin'izao andro fara zao faminaniana araka amin'ny baiboly misy fatanterahana aingana ho an'izay olona mahafantatra le sehatra ampitranga le izy. Raha nahazo faminaniana avy amina mpanompon'Andriamanitra voaositra za manokana tsy 2% an'le 200 an'le faminaniana voaraiko tamin'ny soratra masina, le faminaniana voaraiko tamina mpanompon'Andriamanitra. Ka diso be anao raha hoe fantatrao fotsiny a dia olona maminany aminao fotsiny. Ry namako, tsy ny olona rehetra am-piangonana no tena tenan'i Kristy. Misy sasany tia be an'le fiangonana fotsiny fa tsisy zavatra ara-panahy mihitsy ao aminy, ary ianao tsy afaka ny ahafantatra zavatra ao amin'Andriamanitra raha tsy ara-panahy aloha, satria fatarina amin'ny fomba ara-panahy izy ny olona ara-boajanahary. Ozy ny baiboly tsy mahafantatra zavatra rehetra ara-panahy fa fahadalana aminazy izy satria tsy fanta le satria fatarina fomba ara-panahy le izy. Ka misy zavatra tsy maintsy hipotsaka nefana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Rehefa nomboka ilay taona vaovao io dia lasa olona vaovao ianao, lasa olona vaovao ianao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ka raiso tsara azafady fa ny faminaniana ara-baiboly ao amin'ny baiboly dia mandrakizay, manana natiora mandrakizay. Ozy ny baiboly hoe lanitra sy ny tany ho levona fa tsisy na dia singa ray amin'le teny ka ho levona. Matthieu 24:35, Isaia 34:16. Izaho ao amin'ny bokin'ny Jehovah dia vakio fa tsy misy naharay ka ho raraka ao na hitady ny namany fa mivavan'i Jehovah nandidy izany ary mifanahany no nanangona izany. Ka manomezana antoka antsika Isaia 43:18. Aza matsiaro zavatra taloha, aza matsiaro zavatra lasa fa endro za anao zava-baovao ary efa hiposaka izany, tsy fantatrareo hoe zany. Ary za raha anao lalana ny anefitra ary talao any anefitra. Isaia 54:10. Isaia 55:10 hoe tahaka ny orana izay alatsaka avy any an-datra ka tsy miverina raha tsy nahavoton'ny tany ka nampaniry ka nampavokatra azy ka natonga voa amin'ny mpamafy anina ho ampinana dia tahaka nyzany koa ny teniko izy izy avavaka tsy miverina amiko foana izany raha tsy efa matateraka ilay sitrako ary ambinina amin'izay rehetra ampandehaniko azy. Ka faminaniana ao amin'ny baiboly dia azo antoka mandrakizay zavatra tokana ilayntsika dia mianatra le sehatra
manome antoka ny fataterany aingana eo amin'ny fiainantsika. Ka inona zany le sehatra ara-panakena zay manatanteraka faingana le faminanena. Matthieu 22 36 ka hatramin'ny 40. Tompo, inona ny didy lehibe indrindra amin'ny lalàna? Jesosy niteny taminy, tiava ny Jehoandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Zay no didy lehibe sady voalohany. Ny faharoa dia tahaka izany ihany koa dia tiavy ny namanao tahaka ny tenanao. Amin'ireo didy ireo roa ireo no iantona ny lalàna rehetra sy fataterahany faminaniana rehetrarehetra avy amin'ny mpaminany. Araka ny hitantsika amin'ny soratra masina. Asan'ny apôstôly toko 7 andiny 20 ka hatramin'ny 20. 20 ka hatramin'ny 21. Ary mba anerahany Kristy voatendry ho anareo dia Jesosy dia tsy maintsy ho raisiny lanitra mandra-piavy ny andro fampidina ny zavatra rehetra izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Tiantenena zany nambara tamin'ny lalana mpaminany le izy. Reo didy anankiroa reo zany no iantona ny lalàna rehetrarehetra sy ny teny ara-paminanena rehetra zay tonga tamin'ny lalàna mpaminany hatramin'ny sizy zao tontolo zao zay fonosana tao amin'ny baiboly. Ka ny fitiavana an'Andriamanitra le miaso amintsika zay manome antoka fataterahany faminaniana ny fiainantsika. Mitranga ho azy reny rehefa mirehatra foantsika le fitiavana tena izy an'Andriamanitra sy fahalinana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mitranga ho azy reny. Romanina toko 9 dia 20 fatatsika fa zavatra rehetra dia miara-miasa aso zay tian'Andriamanitra. Ale olona ireny lafo tanteraka amin'le tanjon'Andriamanitra. Zavatra rehetra miara-miasa aso an'izay tian'Andriamanitra ho an'ireo zay lafo tanteraka ho an'ny tanjon'Andriamanitra eto an-tany. Mitranga ho azy le izy. Abrahama le sakaizan'Andriamanitra. Dika zany hoe Abrahama le tian'Andriamanitra, mpitian'Andriamanitra satria ny sakaiza zany manko olona mpiti. E Abrahama le mpitian'Andriamanitra. Nisy tena ra-paminanena tranga ho azy teo amin'ny fiainany. E melamy ty tany ty dia ankany amin'ny tany izay asehoaka anao. Dia aveo izy tatira ina nanangana tafika dia lasa itafika iny nandresy firenena dia lasa emperora izy. Abrahama le fitiavan'Andriamanitra miasa ao aminy ny ao ambadiky ny fataterahany faminaniana ny fiainany. Korintiana voalohany toko 2:7. Zavatra tsy hita amin'ny maso, tsy mbola resy sofina, tsy mbola niditra tao am-pon'ny olona, zay no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Mitendrena ho lasa mpaneho lalana, mpaneho lalana, mpaneho ohatra fakatahaka, mpanao zava-baovao.
reo zany le ohatrany hoe olona tsy tian'Andriamanitra kokoa. David hoe olona araka fon'Andriamanitra lasa songadina ho lasa olona malaza manera firenena ray amanontolo nefa izy mbola zatovo. Izy ny ambadika izay nefa dia le fitiavana an'Andriamanitra. Fa tsy amin'le toerana hoe teo po any tendrombohitra ianao vavaka be, teo po misy lalangalatra ny tia, teo po ok ianao tia an'Andriamanitra fotsiny na misy mangalatra na misy maninona ok ianao tia fotsiny. Fa za rehetra tonga dia mandrakitra ny lafim-piainanao ray amanontolo fa tonga dia hitranga ho azy le faminaniana izay hita sy ninona na tsy hoe ara-finoana. Ka manokatra fatatarahana aingana faminaniana. Zava-miafy ny fatatarahana aingana faminaniana. Ohabolana 23-26 zanako, meo fonao ary aoka masinao ho faly mijery lalako ary avelao any ambiny, avelao any ambiny fa zany hikarakara anazy. Meo aly fonao, meo fitiavanao ary aoka hitandrina ny lalako ianao dia avelao any ambiny. Zay nahitako ny anjara voatendriko, nahitako fitsarana tamin'ny anjara voatendriko. Tamin'le fotoana nytenenako hoe manomboka izao hoe hiteny mandrakizay amin'Andriamanitra ary tsy mandrakizay amin'ny tena koa. Tonga dia nampitoerin'Andriamanitra Matthieu 6:33 nampitoetra ny anjara voatendriko ary nanome loko tena voninahitra tsy mila miezaka, tsy mila nangataka. Kazaka aminareo izy fa namalaina fa aoka nareo izy anakareo olona tamin'ny alala finoana sy ny faharetana nazo an'le teo fikasana. Tsisy olona mazo mandroso zany amin'ny alala fipetrarana fa mandroso ianao amin'ny alala fandraisana dingana. Ka faminaniana lasa taraiky raha tsy eo amin'le toerana tsara fonao, raha tsy mipetraka tsara fonao. Faminanaina ho taraiky foana, faminaniana ho taraiky foana raha vao tsy mipetraka tsara fonao. Ka inona zany le fitiavana raha amin'izay lafin'izay? Hoe mame fono ho an'Andriamanitra, hoe tianao zany le zavatra tian'Andriamanitra, zavatra tian'Andriamanitra be indrindra dia famonjena fanahy. Zay ny antony andefasa le zanany latokana fanehoana n'le fitiavana lehibe indrindra. Hoe tianareo na nareo mikarakara ny ondriko na na tedaviny ny ondro zanak'ondriko. Zay proof lehibe indrindra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, hoe firehetana ho amin'ny famonjena fanahy. Zay ny tena hoe mampiseho hoe tian'Andriamanitra ampianao anankiray. Le faharoa le hoe ataonao loha lahara an'Andriamanitra fiainanao. Ny hafa zany tonga dia aneriana daholo fa Andriamanitra aloha voalohany, Andriamanitra aloha voalohany. Tian'Andriamanitra ianao ambony no zavatra hafa rehetrarehetra. Tiako ny vadiko tena fantatry vadiko zany, tiako ny zanako ary fantatry ny zanako zany. Fa fantatry zareo koa ny za fa tian Jesosy mihoatra lavitra noho zareo. Tiako zareo ary fantatry zareo zany, fantatry zareo zany, fantatry zareo zany. Kanefany zay tsy verinin', tsy verinin'. Raha tsy menao an'Andriamanitra le toerana misy anao dia be dia be zavatra very aminao. Ka mesay ianao mba manao fanekena amin'Andriamanitra, metraka an'Andriamanitra ho voalohany amin'ny fiainanao. Fa ho hitanao lasa loha lahara ianao fiainana. Ny vadiko efa tena tratry fanafia fahafatesana, nefa za mbola lasa tory filazantsara any amin'ny firenena 25 5 efa mialaina izy, mialaina be ny apitsony iny. Any amin'ny chaise roulante izy
mandeha bekizy fa le Jesosy narako miditra tsehatra dia nanafaka anazy. Enao tsy afaka ny diso ny toeranao zany mametraka ny toeran'Andriamanitra. Zay mahatonga ny olona mitotototo amin'ny andro maro mihitsy mifady anina fa inona ary le olana e le olana mampijalala be atao fotsiny le teren'Andriamanitra. Rehefa feno fitiavana ianao tonga dia feno an'Andriamanitra ianao. Ka Andriamanitra ve misy olona afaka mpahory an'Andriamanitra ve? Rehefa hitanao ny alala ny afaka ny alavan'Andriamanitra ianao ve dia ho feno an'Andriamanitra. Tsisy olona mahatohatra anao zany aza miazaka mamono anazy. Misy tantaran'ny olona miovy eto e. Raha ianao zany manaova mainina mafy. Ka ina zany le fitiavana amin'izao fikatsahana fanjakan'Andriamanitra, loha laharana fanjakan'Andriamanitra. Ataonao loha laharana zany fanjakan'Andriamanitra. Matthieu 6:33. Fadimitsika zao mametraka an'Andriamanitra ambony olona rehetrarehetra. Anisan'izany tenanao. Tena tianavy ianao, tikanao. Apetrakao Andriamanitra anisan'izany ny tenanao ambony olona rehetrarehetra. Mety mila zavatra ianao fa zay ny fomba tokana amboarin'Andriamanitra. Luka 14 andiny fa enina amby roapolo. Raha misy olona manarakaka tsy mahakalany rainy, reniny, vadiny, zanany, rahalahiny, anabavany, eny anan'ny ainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Loha hijeritsika faminaniana amin'ny andro farana amin'ny soratra masina. Andriamanitra nanendry le fiangonana amin'ny andro farany, le fiangonana mitobaka avahoaka be. Mika 4 andiny voalohany sy faharoa. Ary zao ny tranga amin'ny andro farany ao tendrombohitra Jehova ahorona tapon'ny tendrombohitra ary asanatra avy noho ny avoana ary vahoaka maro hitany zotra akandy. Ka fiangonana zany miala amin'ilay fitombona dia lasa mitany zotra, zany hoe mitobaka. Andiny faharoa tsika zao eny maro ny zentilisa no hiainga ka anao hoe andeha isika hiakatra any amin'ny tendrombohitra Jehova ho any an-trano Jakob mba ampianarana antsika ny lalàny ka andehanantsika amin'ny atoriny vavaoziona vao any lalàna ary avy any Jerosalema ny teny Jehova. Ka le fiangonana amin'ny andro fara zany ho avadika vaolana maneran-tany. Fiangonana amin'ny andro fara zany lasa vaolana maneran-tany. Zany hoe fiangonana zany mamaritra ny zavatra mitranga amin'ny fiainan'ny olombelona. Hoe vahoaka hozy izy tany zotra akany. Isaia 2 andiny 2 sy 3. Ary zao ny tranga amin'ny andro farany ao tendrombohitra Jehova misy trano Jehova dia ahorona tapon'ny tendrombohitra asaratra amin'ny avo noho ny avoana ary ny gentilisa hozy izy rehetra hitany zotra akany. Ary eny maro ny firenena hiainga ka anao hoe andeha isika tany tendrombohitra Jehova ho an-tranon'Andriamanitra Jakoba mba ampianarany atsika
ny amin'ny lalàny kandehanantsika amin'ny atoriny fa avy amin'ny jiona ny voaly lalàna ary Jerosalema ny teny Jehova. Za zany mampiseho an'le fitanjotrana na hoe fitobana vahoaka marobe. Ka le zany tsy hoe fataterahana mission manokana fa fataterahana faminaniana mihitsy azondana Andriamanitra. Ka hoe vahoaka maro izy na amin'ny alala vahoaka maro izy niaja ny mpanjaka anankiray ka zay manaja anazy Andriamanitra de meko azy koa. Ka fitombon'ny fiangonana zany mampiseho voninahitry ny olona masina. Ka tsy resaka hoe fikasantsika manokana fa tena hoe fanenjehana azondana hoe programan'Andriamanitra amin'ny andro farany. Ka manana koa tsika le fitsanganan'ny tafika goavambe. Avao am-piangonana tafika na goavambe. Joela toko faharoa andiny voalohany tsofiny anjomara aziona ary miatsoa mafa tenibohatra masina araoka ngofotra amponina rehetra amin'ny tany fa avy ny andro Jehova eny efa tongotra izany. De indro andro maizina sy manjomona andro mandrahona sy maisprity toy ny fahazavany maraina miely manerina ny tenibohatra io firenena lehibe sy matanjaka ka tsy misy tahaka azy hatrizay sady tsisy tahaka azy intsony ao aoriana hatramin'ny fataranaka faramandiby. Eny eo anoloany misy afo mandevona ary ao aoriana misy lelafo mandoro tahaka ny sa edena ny tany eo anoloany fa ny any arona ao aoriana kosa ny tahaka ny efitra foana eny tsy misy tsy azony. Amen. Andifa efatra ny tare-tsoavaly ny tarehany ary tahaka ny firiotrany ny tenki-tsoavaly ny firiotrany tahaka ny figorodany kalesy eny atapitry ny tenibohatra ny figorodany fitsambikinany sy tahaka ny pirorotry ny lelafo amin'ny aitanety de tahaka ny firenena mahery voalamina iady. Andifa raika amby folo ary Jehova izy atonga kotrika eo aloha miaramilany fa lehibe indrindra mitobiny ary mahery izay manatanteraka ny telo fa lehibe izay lehibe sy matahotra indrindra ny andro Jehova ka izy mahatanty izany. Izy zany le manatanteraka le programany le fitsangana goavambe amin'ny avao am-piangonana amin'ny andro farany ary programan'Andriamanitra zany ary tanterahan'Andriamanitra zany. Ka ny tsirairay avy ao amin'ny tena Kristy zany de mendrika fa mila mametraka ny tena tsikitsika araka le zavatra voasoratra masina ka mpino rehetrarehetra mendrika mba ho lasa zay tafika mahagagy zay am'izao hoe tafika manao zavatra tsy fanaotra hatram'izay am'izao taranaka zao. Afaka ao anatin'izany ianao afaka mandre amen avy ahy. Ka misy onjana famerenina amin'ny lohan'ny famendrehan'ny olona masina am'izao. Joela toko faharoa andiny faha 1 aza matahotra ry tamin'ny fambolena fa Andriamanitra anao inona zava-dehibe. Aza matahotra biby any an-tsaha fa miamaitso ny kijana any anefitra mamony ny azo vokatra viavy sy ny voaloboka eny ary anareo zanak'iziona miraviravosy miafalia amin'ny Jehova Andriamanitra areo fa hanome anareo loha orana olona izy de adasaka ranora vatravatra ho anareo eny loha orana sy faraorana aloha de fieno vary familona ary oatra vata fanatazana sy ny divay sy ny delila ary onerako zany hoe famerenina amin'ny londy ho anareo izy le taona no an'ny valala ary inana inareo ka hovoky inana ny oloko ka hovoky ary ny oloko tsy homenatra mandrakizay. Zay le programan'Andriamanitra. Amin'ny Zefania toko fahatelo andiny faha 9 Zefania 3
indro asiko am'izany andro zany zay rehetra mampahory anao hovonjeko mandringy ary voriko nroana eny ataoko fiderana sy anarana ireny zay efa nitondra enatra tany amin'ny tany rehetra ary am'izany andro zany nitondrako anareo imiditra eny am'izany andro zany no anangonako anareo fa ataoko anarana sy fiderana amin'ny firenena rehetra amin'ny tany anareo ary ampidiko avy amin'ny fababony anareo ka hita masonareo izany ho Jehova. Zay zany le programan'Andriamanitra amin'ny andro farany famerenina amin'ny laoniny famendreany le olona navotana. Ka efa farana amin'izay zao ny ozony enatra eo fiainan'ny olona rehetrarehetra eto. Tsika zao am'le vanim-potoana volamena fiangonana zao. Zakaria toko fa efatra andiny voalohany eny aneo anao izy izy. Tsika zao zany am'le vanim-potoana volamena amin'ny fiangonana. Zany hoe le olon'Andriamanitra zany lasa mampitsiriritra maneran-tany. Hoe le onja ataony tena lasa fakatahaka. Toa de misy alalina fahitana fitia fiainana tsy amikery nefa le izy tsy amtanjaka fahafanahako Jehova tompony maro. Tsy amikery tsy amtanjaka fahafanahy ho Jehova tompony maro. Volamena tsy mipoitra amin'ny mahavolamena anazy izy rehefa le mbola voalaina avy amin'ny tany iny fa rehefa mandalo anatina fanamboarana izy zay izy vao miseho am'izay le mahavolamena anazy. Koatr'izay koa fiangonana ohatrany hoe tsy manambaly ny zavatra kely ianao ohatrany hoe vovoka zany le izy mipoziny fa anatin'le vovoka iny ke misy volamena ka misy taranaka maika tsika zao le taranaka maika de la hany ka lasa diso. Hoe rehefa andeo izy de tahaka volamena fanao Joba 23:10. Fa malalan'lalana faleko izy raha izaha mitoetra aho de ivoaka tahaka ny volamena. Ohabolana 27-21. Ny mena ho an'ny volafotsy, ny fandrendrehana ho an'ny volamena ary ny toetry ny olona de tsy maintsy ho araka izay zavatry ny deraina. Ka tsika zany mila mandalo anatina fizahana toetra mba hivoaka le volamena ao anatintsika. Manaraka Jesosy amin'ny fakapanahy rehetrarehetra hoe nareo zay nanaraka anahy tamin'ny fakapanahiko izy Jesosy za nanendry anareo fanjakana tahaka nanendry raiko anahako ary asaiko mipetraka zareo amin'ny fandranana 12 raha manaraka anazy amin'le seza fiandranana. Luka toko fa 12 andiny fa 7 ka hatrafa 30. Andriamanitra nyte tamiko hoe arakaraky ny amin'ny mafy fanarahanao anahy arakarak' zany sidinanao avy. Salamo 63:8. Ny fanahiko manaraka anao mafy le tananao akavanana zay mitazona anahako. Ka faminanina ara-baiboly zany a de tena azo antoka mandrakizay ho tanteraka. Fa mila raha anao le 2:6 le Matthieu 22:26 22:36 azafady de ampiarinao le izy ohatran'ny hoe fomba fiainanao hoe tianao zany Andriamanitra fonao rehetrarehetra fanahinao rehetrarehetra amin'ny tanjakao rehetrarehetra. Inao zao fandray amin'Andriamanitra raha petsepo
amin'ny ainao fandray amin'Andriamanitra ianao tsy afaka sarana aminazy ianao izany asaraka atsika fitiavana Kristy zavatra tranga amin'izao zavatra ho avy fahafatesana fiainana manoatra no mpandresitsika amin'ny lalan'le tiatsika Romanina 8:35 hatramin'ny 39 ka vavaka ao anao ty taona 324 ty de taona fiandohana vaovao anao taona fiandohana vaovao anao ho lasa taona fiandohana vaovao ho anao ho lasa taona fiandohana vaovao anao ho lasa taona fiandohana vaovao anao io ho an'ny tsirairay avy amintsika amin'ny anara sarobidin'i Jesosy ho lasa taona fiandohana vaovao anao io ho antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Alao zaraiko vitsivitsy ianao faminanina raha baiboly zay nanatsara amin'ity fiainako ty. Le voalohany moa mazava ho azy le Matthieu 6:33 niaro ny anjara voatendriko mandrak'izay le izy le fomba nahitako le izy tamin'izao fotoana 9 taona lasa zay de mbola mandaitra amina foana le izy. Andriamanitra tsy mandainga izany. Leonao izy mety orin-javatsoa fa le olona le mitady an'Andriamanitra tena marina le tena mitady tsy orin-javatsoa zany. Nanana famangina ozy Andriamanitra tamiko hoe ianao manana maso anankiroa afaka mijery ambovy ray de mijery ambany anankiray. Raha vao mijery olona ianao izy de aza mitena amiko tsy hoe mijery anahako fa raha vao mijery anahy ianao de tsy mba homenatra zany. Ka fahalalana olombelona natramina zoka zay te zay to de very lanja tamiko anisan'izany no fahalalana tenako. Rehefa Andriamanitra miteny aminahako za tsy mijery olombelona zany tsondro fa mijery famendren'Andriamanitra. Rehefa miteniteny anankiray Andriamanitra tsy mijery olona zany hoe mba hanampy anahy. 9 septembre 1983 topo iza mame karama anazy satria za anao pasteur am'izay zao Luka 7 roa herinandro mitady an'le izy ary zao izy nitranga nanendro olona fitopolo izy enao izy Andriamanitra ao anatin'le olona raisiko mpiasa za zany tompona andraikitra mame karama anao ka oka ianao miasa fotsiny. Za tsy nangataka na indray mandeha n'Andriamanitra mba meo karama na indray mandeha tia za tsy mbola nanana ariary anankiray tao amin'ny vola am-piangonana ary tsy mbola naka tia. Za fitahina ho an'ny hafa ary mbola miandranda zay foana lasa fitahina ary za mbola miandranda foana fitahina ka mifoazy ianao ry namako. Reko izy niteny tamiko 1984 mars Deutéronomie 28:1 zay raha miantsara feonjevandriamanitra ao ianao ka mitandrina ny didy rehetrarehetra de asandra mbo firenena rehetra ozy Andriamanitra izy misy toerana ambony tendreko anao lina ve anao de io za lina de nina zavatra teneniko era de ataovy daholy ka tsy nisy zavatra zany tenenanao ako ka tsy nataoko ka natonga nalasa aza tany amin'ny toerana tena hoe fara zéro mihitsy ambany tany niefitra tany ambany fa naseonana le lalana le zavatra tokony atao mba tonga nayakatra ambaratonga de nanoka tena de nanova ambaratonga foana isa taona tsy nijana mihitsy era tsy jana mihitsy izy faminanira baiboly zay ny tena mafiorina indrindra amin'ny faminanina hafa rehetrarehetra. Ahitako le faminani le fanambadiana tsy misy olana tamin'ny novembre 1981 be de be ny olona manaraka an'izay amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy misy zavatra miposaka eo fiainanao io hitako le famariny le fanambinana ny fanake fanambinana efa polo taona lasa zay tsy mbola nangata-bola tsy mbola nindram-bola tsy mbola namitak'olona na ny devoly ara mahafantatra hoe olona ambinina ny olona iraky ny devoly rehetra mahafantatra hoe ambinina na nle efa maty reny ara mahafantatra hoe ambinina
ka azafady meo lantra ny zavatra ao anatin'ny baiboly fa tsy le tantara fotsiny fa faminaniny reny. Apocalypse 22 andrifa 9 ozy ny ten'Andriamanitra hoe izao dia manambara amin'izay rehetrarehetra mandrehan'ny teny faminaniana tamin'ity boky ity, zany hoe faminaniana zany ty baiboly ity. Raha misy manampy an'ireo dia Andriamanitra koa hanampy ny loza voasoratra anatin'ity boky ity ho azy. Anaova amen. Ary raha misy manesitra ny teny amin'ity boky ty faminaniana ity dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masiny dia zay rehetra voasoratra amin'ity boky ity. Ara-paminaniana zany ary tafatoetra ny an-danitra mandrakizay le tena anatin'ny baiboly. Karak'izay Andriamanitra koa manana mpaminanina zay amin'ny lalan'izay mpaminany zay mampita amin'ny olona izy le programany. Amosa 7:7 Andriamanitra tsy manao raha inan'iny raha tsy manambara an'le tsy ambaratelony amin'ny mpaminaniny sy mpanompony. Ozy izy tamin'ny Zakaria 7:7. Eto ndraiky ianao izy izy ompiambana da ame fitandremana ny olona ianao andre teny avy aty amiko ianao raha manome fitandremana an'le olona. Ka le mpaminany zany solo vava n'Andriamanitra fa indraso ange tsy misy vola zany any firenena n'aiza n'aiza ka tsy manana vola sandoka. Ny afantarany hoe misy le sandoka de dika zany hoe misy le tena izy, satria le sandoka manko de mangalatahaka le tena izy. De tahaka zany koa misy le mpaminany sandoka, le tena mpamitaka, le mpaminany mangatabola. Mpaminany mitady vola fotsiny. Zany miprofo koa fa tena misy le mpaminany le tena izy, le tena mandrehan'Andriamanitra. Profo zany fa misy koa zany le mpaminany tena izy, le tena mandrehan'Andriamanitra. Ano fahasoavan'Andriamanitra fifidianam-pahasoavana anisan'ny olona mandre an'Andriamanitra mazava za ty mijoro anareo eo anatrehanareo ty. Za tsy afaky za tsy teny zavatra anankiray zany raha tsy efa nandre an'Andriamanitra na mbola tsy nandeha tany am-pianarana raha. Andriamanitra ny teny tamiko mba hiteny ale izy aminao. Misy olona lasa adala misy vao nandreana ny tena hoe vita ao anatin'ny ray taona ty fiangonana ty. Andriamanitra ny teny tamiko hiteny ale izy aminao. Ary Andriamanitra koa ny teny tamiko hoe ty le toerana, izy tsy niteny tamiko, izy tsy niteny taminao fa niteny tamiko izy mba hiteny aminao. Ary eto zao tsika eto amin'ity toerana ity no fahasoavan'Andriamanitra. Tsy mba mitehaka ave ianao. Ka tsika zany manana andry ara-paminaniny voalaza tamin'ny atranon'ny hery tamin'ny avril 1982 nitranga daholo izy tsirairay avy tamin'ny fotoanany. Tsy mila za manery an'le izy, tsy noetiko ambavaka le izy. Tsy misy na de indray maravavaka ho an'ity trano ty tamin'le Andriamanitra ny teny tamiko hoe fotoana am'izay fananganana le trano. Za manana le fananana, za manana le afainganam-pandeha avy alao ana le asa ozy Andriamanitra de nataony tokoa le izy. Matetika faminaniana ohatrany hoe mampime voateneny ianao endany ianao mandroso, misy nefa raha masina mena eo alohanao de endany ianao mandroso, de zany koa ohatra mampime be le izy fa lasa fotsiny ianao mandroso de misokatra ny lalana.
misy olona maty eo de jerevy io de maty tsy maty zany io fa matory ohatrany hoe mampime le izy misy fotoana teny ara-paminaniana ohatra mampime ohatrany raha pitso ohatr'izao de misy famatsina sakafo be ahoana koa zany misy olona manam-pahaizana be tena hoe aza miteniteny foana anao ve mieritreritra viena anay za avy any sinagoga nge avy koa le sakafo e zay leo mbola mandamina am'izao fotoa zao fa tongava le sakafo avaiza zany le sakafo ohatrany hoe mampime zany le faminanina famitandrema tandrema aokatsika ifetena ara-pamina Andriamanitra vonona amin'ny zavatra rehetra teneniny Andriamanitra vonona amin'ny zavatra rehetra teneniny za mbola tsy nafantatra narana avion na ray ary misy fotoana ray maraina anankiray zay nyteny tamiko Andriamanitra hoe fotoa zao vidy avion anao tamin'ny tao anatin'ny enivolana tonga de voavidy le avion embolana nefa zay tsy nanangom-bola atao fanatitra ividanana le avion zay efa nanyotra lavitra zay ambaratonga zay am'izao e mitranga fotsiny efatra mbe folo taona taorianan'izy ny teny ale izy hoe ty trano ty tabernacle ty fito ambe folo taona taorianany tenen'Andriamanitra ana ale izy avril 1982 tamin'le lalany fifatoana n'Andriamanitra sy ny tanjony tantany izy am'izay mampitranga le izy tsirairay be de be ny olona niala atao amin'le tranony hery satria be de be zavatra mampimeny teneniko misy fotoana Andriamanitra teny tamiko hoe za misy fotoana hiteny amin'ny teny anankiray de ny olona rehetra maneran-tany hijery amin'ny écran meme daholo zareo 1986 soratako daholo zany ao daholo zany any any Australie ny olona mahita ana mijery ana daholo ny olona maneran-tany nefa tam'izany tena zany mbola tsy nisy internet Andriamanitra mbola manana mpaminany mandre mazava anazy ary miteny amin'le olona Andriamanitra mbola manana mpaminany ary Andriamanitra nyteny tamiko hoe le fagagana voroeny amangy anareo ary nyteneko anareo zay ary tena hitatsika nitranga le izy hoe manangana fiangonana 5,000 za tsy teny an'za mihitsy na mamy takinina re hianangana fiangonana 5,000 na mamy fa nataon'Andriamanitra ve le izy zao tsika tsy anangana fiangonana tsony efa aloha alama le fiangonana 5,000 teny tamiko Andriamanitra manangana ianao 10,000 ndray way nataon'Andriamanitra ve le izy e nataony 10,400 le izy napiny 400 zany de tany ivelany a lasa hoe 150 fa voatsara hoe manana mpaminany ianao eto anivotsika eto androany tsy resaka traikefa fa noho ny fifidianam-pahasoavana navelany atao anatin'le asa fanomponina mampaminany tamin'ny 1981 ary fatako tamin'le rehefa nataony zay fatako rehefa nampitoeriny a ary fatako am'izay le zavatra manaraka ka teny rehetra nlefany aminao rehefa hitra am'le taona vaovao tsika hitranga faingana daholo zany Deutéronomie 18 ady faraiky amby roapolo ary hainao hitenao amponao hoe ahoana nafantaranay ny lalàny ny raha miteny amin'ny anara-Jehova mpaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka de teny zay tsy nolazainy Jehova izany fa tafahasasahina ny lazany mpaminany izany ka aza matahotra azy raha mifanena amin'ny olona mpaminany anankiray ianao de miteny tenin'Andriamanitra izy de mitranga le izy de dika zany ianao jereo foana izy ajao foana izy jerena foana sora Jesosy vaovao tsara de anjaranao zao anjaranao zao anjaranao zao a
mba tonga anao atsapa fatatera faminanina vaingana anjaranao zao. Ka zava-dehibe ny tenenana ty andro amin'ny maraina. Mitandrema frériana, mitandrema amin'ny frériana. Tsika zao am'le avampitona lehibe indrindra amin'ny fiangonana ary de voly mandefa iraka maromaro animbana olona, ka rehefa mitombo le fahasoavana mitandrema amin'ny frériana. Rehefa miovany ambaratonga anao mitandrema amin'ny frériana. Fa meloa fahalavona foana frériana. Tandrema frériana. Le manambany toromarika araka soratra masina mitandrema frériana. Mamadika voninahitra makany amin'ny enatra zany tandrema frériana. Tsika am'izao le vampitona lehibe indrindra fiangonana ary devoly tena mampiasa ny iraka maro andavoly fa ianao le tsy anisany lelavo ianao, tsy aomby izy andavanao. Ka ina zany tokony ataontsika? Manana le toetsaina mahazo fahasoavana fa tsy hoe le toetsaina mahavita zavatra. Raisy le toetsaina mandray fahasoavana fa tsy le toetsaina mahavita zavatra. Eo amin'ny toerana misy atsika zao noho ny fahasoavan'Andriamanitra, tsika tsy afaka ny mihoatra noho ny zavatra fahasoavana amen'Andriamanitra atsika ihany. Le toetsaina eo mahavita zavatra zay mahatonga ny lasa manana frériana am'izay. Ty fanjakana natsangako ty noho ny amin'ny tanjako. Io zany Andriamanitra tamin'ny le mpanjaka am'izay ho hitanao tsara ny heriko. Ho avatoka any amin'ny fanjakan'ny biby ianao. De ho asehoko marina lehibe ahoana ny lapanao. Tsy manana toerana izy teo amin'ny olombelona tsony. Tonga de lasa avadika biby izy, mandeha tongotra efatra. Volo maniry etseroa. Le toetsaina mahavita zavatra zay mandavaka ny frériana. Andriamanitra te hanovana ambaratonga atsika foana fa ianao hoe manana le toetsaina takina mba hitahira le izy. Ny zavatra na publiena voalohany tam'izay nanao anina de tonga de hoe jerevo zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ity fiangonana ty voavita, hoe jerevo nataon'Andriamanitra. Hoy za tamin'le olona le namboatra le trano hoe raha vao misy olona miteny eto hoe enao nanamboatra ty trano ty de mivonon'Andriamanitra zany olo zany. Tsika tsy manana le fahaiza-manao, tsika tsy manana le talenta, tsika tsy manana le traikefa, fa Andriamanitra nanangana ty trano ty. Be de be ny olona lavo sy ambany satria noho ny am'le toetsaina miseho mahavita zavatra. Isy olona nanontany ana, ahoana ny tsapanao tamin'ny vavaka tamin'ny anao vavaka ty tamin'ity campus ty? Zaho natsapa an'Andriamanitra. Ok, anao hitan'Andriamanitra foana, io Andriamanitra io. Io tsy nasakafo anankiray taty amiko aho. Hoe tsy sakafo aloha androany atoandro raha tsy hoe za fadianina. Nasakafo anankiray tamin'ny latabatra raha tsy nisy zany hoe tsisy zany. Fa Andriamanitra namatsy. Nahita marary sitrana de meme fotsiny a. Le sitrana le olona de meme fotsiny a. Iza nanasitrana le marary? Andriamanitra. Nahita maty nitsangana. Nefa za raha tsy nahita le olona akory fa niteniteny fotsiny. Iza nanangana le olona tamaty? Andriamanitra. Za tsy nisy hery zany ny ala avy aty amiko nanao asa fanompona. Fiza ny asa? Andriamanitra. Ka mitandrema amin'le toetsaina hoe miseho mahavita zavatra fa zany no mandavaka ny frériana. Fa tsisy olo potika eto e. Mitsangana ianao. Ka mbarao am'izay finoanao ny finoanao faminanina soratra masina ara-paminanina rehetrarehetra
zay ny fanekena mandrakizay amin'ny olombelona amin'Andriamanitra. Ambarao le finoanao amin'ny faminaniana araka soratra masina rehetrarehetra, teneno le izy. Inona daholo le zavatra tianao hitranga, teneno. Ambarao le finoanao le mpaminany ny irana ho anao. Reo zay mandray le mpaminany ozy izy de mahazo le valim-pitia le mpaminany. Teneno finoanao ny mpaminan'Andriamanitra io. Amin'ny anara sarabedin Jesosy vavahantsika. So daholo ny teny rehetrarehetra raha-paminanena zay nomanao atsika amin'ny taona 324 io. Voalohany le taona 324 fifoazana ara-pamina mirehatra be ho atsika io taona io. Eo mpandresy rehetrarehetra mandeha araka fatahoran'Andriamanitra a fomba fiainany, ka asarika vahoaka maro be amin'ity fiangonana ty samy Kristy. Fomba fiainantsika de tena ohatry hoe fofona manitra ara-pamina. Ny olona zany tonga de mahena misy zavatra mitranga ao fiainanao, de anomboka amin'ny andro voalohany amin'ity taona ity zany. 324 de tena taona fiposahana fahazavana. Manaova amen. Zay hitarika fiovatatara mahagaga ho atsika isam-batan'olona. Tsangana amin'ny hazavana fa efa tonga fahazavanao. Fa mirapiratana azy efa manomboka tonga amin'izay. Misy refy ambony lavitra na fipoahana fitombom-piangonana amin'ny taona 324 io. Mihoatra lavitra no efa rentsika sy tsapatsika amin'ny mahiraka atsika. Tena fotoana mahagaga io. Faefatra, misy fitsanganana goavam-be. Le karazan'le mbola tsy hitan'izao tontolo izao hitranga hivoaka avao amintsika ato amin'ny taona 324 io. Maizina sy faratsiana amin'izao tontolo izao tsy asakana zany. Kaza voasitin'le zavatra mitranga amin'izao tontolo izao fa ianao tsy ao anatin'izao tontolo izao e. Fa ho ataon'ny fihavahana ianao sy ny olona manodidina anao. Te andre amena mafy be a. Misy fitsanganana mpamatsy vahaolana maneran-tany eo anivontsika amin'ny taona 324 io. Ary olona zay na isy olo eo avao teraka avao teraka eria. Ty taona ty de le taona mpandresy tontolona mpandresy marina ty taona ty. Ny olona nitady anao naiza naiza misy anao. Misy fitsanganana olona goavam-be arabola avy amin'ty iraky ty a manomboka amin'ny taona 324 sy makana. Olona lehibe goavam-be arabola hitsangana ao anivontsika. Firenena hitady an'ireny olona ireny. Iangavy mihitsy izy mba hanampy anazy le olona amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra madika lehilahy sy vehivavy, ankizy lahy sy ankizy vavy ato amin'ity raiky ty ho lasa famantarana sy fahagagana. Ka tsirairay avy hiasa anatina fréquence-na fahagagana amin'ny sehatra rehetrarehetra zay hiasana. Famantarana sy fahagagana zay ny ahafantaran'ny olona vaovao anao zao. Asandrato ny tananao roa de aoka ianao hiditra anatin'izay ony zay.
amin'ny anara sarobitan Jesosy vavahantsika. Ezekiel 33 32 33 jereo tsara. Jereo tsara. Ary anao ry zanak'olona, ianao a dia ataony tahaka ampanao hira mahafinaritra izay tsara feo sady mahay mitendry sy famandray ny teninao izy nefa tsy mety mahatoa azy. Ary noho ny tanteraka izany indro efa tanteraka ihany dia ho fantany fa efa nisy mpaminany tokoa tao aminy. Engane ianao mba tsy raisinao ho hirahira fotsiny le faminaniana nalefa teo. Ny teny ara-paminaniana tsy hoe tenenina fitenenana melo zavatra fotsiny fa tena mazava mihitsy le ho avy de tenenina. Le Andriamanitra amin'ny teniny farana hatramin'ny voalohany le Andriamanitra zany resaha zany. Ka za raisina ohatran'ny hoe fampietana tanana olona fotsiny le teny ara-paminaniana, fa raisy ohatran'ny hoe teny avy amin'Andriamanitra ho anao zay mino. Zay teneniko amin'ray de teneniko amin'ny rehetrarehetra. Ka za ohatra hitranga ato amin'ity fiangonana ity amin'ny taona ho avy io ho mihoatra lavitra, mihoatra lavitra noho ny siny fagagana voroeny io hatramin'izay. Mihoatra lavitra no hitantsika hatramin'izay 20 taona zay. Ka jereo tsara fanjaranao zao. Alleluia. Tratro ny taona vaovao, tratro ny taona vaovao 324 ianao orakoraka tehaka. Alleluia. Direna ny tompo a. Tonga soa, tonga soa, tonga soa, tonga soa amin'ny 324. Raha za anao miorakoraka mafy amin'ny anaran Jesosy. Raha mbola velona koa Jehovah, zavatra tsy mbola hita amin'ny maso, tsy mbola reny sofina, zay nitranga amin'ny fiainanao io amin'ity taona ity. Tsisy fidinana zany ny fiainanao, tsisy fidinana ara-panahy zany ny fiainanao, tsisy fidinana ara-petsepo zany ny fiainanao, tsisy fidinana ara-panahy zany ny fiainanao. Ao anatin'ny listre ny goavabe mitsangana ianao, tsy mampanina zay misy anao amin'izao fotoana. Ovain'Andriamanitra fomba mahagaga io tantaranao io amin'ny anara Jesosy. Zao sokafatsika fiderana le taona e. Amen. Enoia. Satria Andriamanitra nanasitrana anao dia anao hira endasokely vetivety. Ezekiel ny tena an'ity, satria Andriamanitra nanasitrana anao izy dia anao hira ho anazy aho. Ohatran koa tenenao amin'ny teny ara-paminaniana satria mitranga fiainaka le teny ara-paminaniana dia hira ho anazy aho. Ka le pozinao andia zany mampiseho hoe mino ianao. Ka le fihirahanao androany ampitranga fitona vahombelona ho anao rapitso. Ka anao hiderana azy.
mandio an Jesosy ve ianao e.
Alleluia. Amin'ny alalan'ny fitariana ty tena antsika tsirairay avy hoe tratry ny taona vaovao daholy. Tenenina namanao a avisy havananao a tratry ny taona vaovao ianao ry namako hoe dia mazoa toerana 2 minitra mazoa toerana 2 minitra mazoa toerana 2 minitra aorianan'izay tiafatanana mafy an'Andriamanitra ho tiafatanana mafy ho an'i Jesosy a tao mafimafy ilay izy ho an'i Jesosy a tsy ela dia iresakitsika fampianarana vaovao ho amin'ilay taona vaovao ho tenentsika inona io taona 17 sy 20 ho atsika ho atsika manokana tsy aka zavatra mandehandeha ho azy fotsiny tsika fa narakitsika ny fenitran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra iseho amintsika mandritra ny taona 17 sy 20 ka mandritra ny minitra vitsy a dia sandratra ny feonao efa tonga ihany ny taona 17 sy 20 inona mba fandrinao mandritra ny taona 17 sy 20 io andehantsika anaty vavaka manokana ho an'le taona mila faritanao tsara ny fiandrandranao mandritra n'izao oro zao mila tenenao ty taona ty hoe inona zavatra iseho inona zavatra tianao iseho dia ninona angatanao amin'izao fotoana izao dia omena enetananao avokoa zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandritra ny 20 minitra noho izany na mandohalika ianao mitsangana na mandehandeha na matory dia ambarao ny fandrinao manokana favaka manokana zany zao a mandritra nyty taona 17 sy 20 ty ndanary a ianao sy ny tenanao asarato ny feonao a dia vavainao manokana farito a ny fiandrandranao didio a inona zavatra iseho manomboa miresaka amin'Andriamanitra miankina amin'le fanekena amin'ny tenin'Andriamanitra aza mijerijery fotsiny a ny sasa mivavaka dia anao koa mivavaha mifonao ray manontolo vavaha miaraka amin'ny finoana manaova vavaka feno fiandrandrana arovaliana favahanao fatakarana favahanao a fomba fitenin'ny fanahy
avy anao fanahy masina nampifahlemem-bavaka ao ampiasao ny fanahy masina hiteno anao ampiasao ny fanahy masina hitena andreo zava-miafina mandritra ny taona 2024. Tidio mba ho amarininy ianao manombe anao mandidy andreo zavatra tokony ho anao mandritra nyty taona 2024 ity oka mifangatanao rehetra avy amin'ny vavanao dia amin'ny alalan'ny finoana manaova vavaka feno fiandrandrana arovaliana vava amin'ny finoana rehetra avy any am-ponao ninina angatahanao dia inoy fefaniraisanao sahady izy ireny. Aza reraky ianao a vava amin'ny fanahy masina aza matory a mitsangany ianao raha ohatra ka tadoraiky toro mandendehana mandendeha amin'ny trano ambarao le teny finoana ataova zany toka fa miresaka amin'Andriamanitra ianao a amin'le fanekena zay tsy maintsy omenanao mandritra nyty taona 2024 ity. Zavatra ray sisa sy apetaka amin'ny fanahy masina ao am-ponao zao mbola misy zavatra ray sisa mbola misy zavatra ray sisa Andriamanitra miteny hoe teneno zany zavatra zany ambarao le zavatra zany mangatamiko iny zavatra anankiray iny sy apetaka amin'ny fanahy masina ao am-ponao zao amin'izao fotoana zao amin'izao fotoana zao amin'izao fotoana zao.
mbola manana 2 minitra ianao, mbola manana 2 minitra ianao, manomboka farany vavakao amin'ny fisaorana. Aza manany amin'ny zavatra rehetra fa amin'ny alalany vavaka azy fonana ary fisaorana nampahafantaranao any fangatahana amin'Andriamanitra. Raha io misaotra anao zay raha io mekohaka aminao zay averina aminao ny voninahitra. Io tsy Andriamanitra manotokotika vavaka fa ianao Andriamanitra mpamaly vavaka. Efa mivalianao zay tamin'ny 2024 ary mbola hovaliana indray zay, mbola enonao indray zay. Misaotra raha zao mifatokina anananay aminao fa rehefa mangataka zavatra araka ny sitraponao dia mandre anay ianao, dia rehefa mandre anao dia fantatray fa efa azonay sady le valim-bavaka ary zay tokoa no tanteraka amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Iverina ianao ankalaza ny valim-bavaka ao ary ny anaran'Andriamanitra rery ihany membonahitra amin'ny anaran'Andriamanitra masina. Ty ahafantanana mafy dia rahatsika mpanompon'Andriamanitra. Ty ahafantanana mafy an'Andriamanitra dia mandeha arabaina tratry ny taona vaovao sady feno voninahitra ho antsika rehetra. Hirahira foana nenao mandritra n'ity taona vaovao ty. Ho taona fimezana tokoa ty ho anao sy ny ao amin'ny tokantranonao rehetra. Tsisy olona mandeha feoko an'io ka ho anepasana amin'ny herintaona toy izao. Tsisy na iray amintsika reto raha ndevina zanakitsika. Taona famantarana sy vagagana tokoa ty ho an'ny rairay avy amin'ny anaran-tsarobidi Jesosy. Saotra raha eny an-danitra, saotra Tompo. Ity taona 2024 ty dia taona ho amin'ny lalana avo ara-panekena. Noho izany tonga soa atao amin'ny sidina lalambe sidina taona amin'ny 2024 sy 2024. Efa nandadilady ianao nadritra ny taona hely ary sasany nandeha, sasany niazakazaka fa anjaranao amin'izay misidina.
Hovain'Andriamanitra tahaka ny nofondray alina ane ny tantaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Vavaka ray tsy maintsy ataonao, tiako anao mba hifandray tsara mihitsy, fahasoavana hifanitsy tena amin'ny toromarika amin'ity taona ity a, zany no ilaiko tompo. Enoy aloha osy hoe raha heno tsara ny fiaokanao ary hitandrina zay rehetra andidiko anao dia meo any ambiny, fa apetraka amin'ny toerana avo ianao a, ambony firenena rehetra, ambony firenena rehetra, ambony tany. Mbola tsy nanao vavaka izay a ho an'ny firenena ivelany. Ozy Andriamanitra hoe ho ataontsika, fa ataovitsika fotsiny aloha izay tokony atao dia indray andro izy teny hoe efa masaka loatra hoy izy any vokatra ao Afrika miazaka za, ka ny fahasoavana hitohizana trany hifanitsy amin'ny toromarika ny lanitra arak'izay voasoratra amin'ny teniny, zany ny any ilainao, zany ny ilaiko. Tsara hoy izy makatoa noho ny manao sorina, misy toerany vavaka fa tsy hoe zavatra rehetra dia vavaka daholo, tsy ilaina. Za tsy mbola mivavaka mihitsy hoe ambino Andriamanitra fa nanitsy tena fotsiny a amin'ireo faneken'ny fanambinana, dia tsy mbola nisy fitotontonana amin'izany. Ka zafady arao tsara ny toromarika rehetra efa nahazo ny teny fikasana, aza mitady lala manivaka arao tsara daholo ianareo izy izy faharetana sy ny finoana dia nahazo ny teny fikasana. Ka amin'ny anaran'i Jesosy ilay andro fitotontona tapitra ihany zany ny farany. Tianao ve ilay divayany fahombiazana tanteraka ataovy ary zay saina atao? Misy teny zavatra izy ohatrany hoe tsisy dikany kanefa ohatr'izay fanaovana azy. Fenoy izy izy a ilay siny ahoana, fenoy fotsiny izy ilay siny, tsy nanao vavaka ry zareo fa nakaiky teo a dia namena tompotra raha. Fa vaizana zao nareo divay mamy tsara ohatrany, ka ho ataon'Andriamanitra mamy inge ny divay anao. Le hoesoeso rehetra lasa avoroeny ny voninahitra amin'ny alalany fanokana tenanao a, tsy mety reraka zay rehetra asaina ataonao a dia ataonao zay fotsiny. Tsy mbola mivavaka na indray mandeha hoe ataovy mahomby ty fianakaviako ty, tsy avy fotsiny izy izy rangaha ny famatoavadinao taka ny Kristy tsy mifiangonana, na mankatozy na tsy mankatody ty avy fotsiny izy. Rehefa ataonao zany a dia mandeha ho azy ny fankatoavany. Raha matovady isana mankatoava amin'ny vadinareo dia hitako zany dia hoe tafatoetra. Ka zafady vavara hoe meo amin'ny fahasoavana mba isoratra anarana amin'ireo azo toromarika rehetra araka izay voasoratra ao amin'ny teninao a, raisiko izany fahasoavana zany. Tsisy fankatoavana ambogadiny tanteraka fa tsy hoe ambamboarina. Vavaha zafady meo azy amin'ny fahasoavana katora toromarika rehetra. Tsy afaka hoe andeha amin'ny fahazavana ianao dia nefa andeha amin'ny ampijalian'ny aizina, ka fahasoavana ifanitsy amin'ny toromarika ao araka izay voasoratra misoratra masina, raisiko zany any hoalina. Vavaha zafady. Amin'ny anara tsarobiny Jesosy amin'ny vavahantsika, raiso ny hoalina vaovaondray fandefasana fanahy amin'ny fankatoavana.
engany ny fankatoavana isam-batan'olona ho lasa fankatoavana ampifaliana, fankatoavana ampifaliana. Engany izay lazain'Andriamanitra ataonao mahazo aina tsara ianao a manao azy. Engany ny fitiavana an'Andriamanitra atonga zany rehetra vaovaondray ao am-ponao. Fa zao hoe fitiavana an'Andriamanitra dia nakatoavantsika ny didiny, ary ny didiny tsy mahavesatra. Rehefa tia azy ianao tsisy zavatra sain'Andriamanitra ataonao ka lasa mahavesatra aminao, fa mamy aminao manao azy. Raha tena tianao izy mamy aminao manao azy, mety aminao ny manao azy. Noho izany didiko manomboka izao amin'ny alalan'ny asa fankatoavana zay rehetra asehonao amin'ny teniny tahaka toromarika dia mety aminao tsara zany mandrakizay. Azony mafy ireo toromarika. Eo amin'ny fitehirizana ny toromarikany dia isy fiainana tokoa. Ka raiso zany fandrotsahana fankatoavana anio amin'ny anaran'i Jesosy. Tany mafy mifana. Ezekiel 37 27. Ahitiko ao aminy izay fankatoavana. Ary anao koa 36 27. Ho ampidiriko aminareo fanahiko, ahatonga anao andeha araka ny lalako, hitahirin'ny didiko anao ary anao izany. Ka mila fanampiana avy any ivelantsika. Tompo ampio mba hisitraka zay rehetra andidinao amin'ny fotoana rehetra, ary zay nahatonga antsika hisitraka amin'ilay sidina mahafinaritra amin'ity taona 2023 ty. Tompo mitenena amiko indray ara amin'ny anaran'i Jesosy. Mazao toerana ty ahafantanana mafy fidiran'Andriamanitra. Ndao ary diniantsika amin'ity tapany teny ity ireo takinina mba hidirana amin'ny lalana avo ara-paneken'ny fiainana. Inona ireo zavatra takinina? Azahoana lalana avo amin'ny fiainana, ara-panekena amin'ny fiainana. Be dehibe amintsika teny amin'ny sisin-dalana ela loatra zay na amin'ny sisin'ny toerana. Ary Andriamanitra efa vonona ny tondrantsika amin'ny lalana avo ny fiainana amin'ity taona 2023 ty. Deutéronome 2 22 3. Ela loatra nareo niodikodina tamin'ity tendrombohitra ity, mandehana mianavaratra. Be dehibe zavatra tsara miandry antsika mandehana amin'ilay lalana avo ny fiainana. Ny anilaitsika amin'ity lalana ity dia ny mihevitra ireo antsipiriana ara-panekenina zay ilaina amin'ny diantsika. Evero zany ireo amin'ny tsipiriana manome anao but dia ireo amin'ny tsipiriana azahoanao marika tsara ny fahombiazana dia mila an'izay tsika. Evero zany raha mitandrina tsara ianao zay zavatra ladidiko anareo dia apetraka amin'ny toerana avo indrindra firenena rehetra. Ka ndao tsika nomboka hevitra ireo atsipiriana. Tsy ampy zany manome amin'ireo tontolon'ny fanambinana, fa tsy maintsy manome anao mba azahoana tombony. Raisozy izy ireo lalàna vamivavany. Raha tiantsika no atsangana dia amory volamena tahaka ny vovokatsika, ka everina atsipiriana. Evero ireo fanekena ara-tsoratra masina. Ndao tsika hevitra ny atsipiriana. Zay tsy manome ampifaliana dia fandanimpoana. Tsy manome antsitrapoana ho tsisy valina. Ndao tsika hevitra ny atsipiriana amin'ity taona ity. Ndao tsika hevitra ny atsipiriana. Rehefa tsy mifaly eo amin'ny tompo ianao
verivery foana ny fijejantsika ka ndeotsika hevitra reo pitsopitsony ndeo hevitra reo pitsopitsony reo androny le hoe miteny fotsiny dia mitaky an'ilay izy tapitra zay ndao tsika mba hevitra indray ny pitsopitsony raha iteny foana ianao nefany lasa very hevitra amin'ny farany tsy afaka ny hoe iteny fotsiny ianao nefa tsy manao mampiatra amin'ny fanekena ara-panambinana lasa very fotsiny zany inona ara ny takina amiko mba andehanako amin'ny lalana avo amin'ny fiainana ndeo tsika hevitra ny pitsopitsony rehetra Andriamanitra tsy mamaritra fotsiny zay zavatra nomano atsika fa faritana atsika koa hoe ahoana natongavana any. Isaia 48:17 zany Jehovah mampianatra anao hitasoa zay mitarika anao amin'ny lalana tokony alehanao, zany mitarika anao amin'ny lalana tokony aleha ary mampianatra anao sy hatongavana any. Za mitarika anao ary za koa mampianatra anao hatongavana any. Za mitarika anao amin'ny lalana tokony alehanao ary mampianatra anao hatongavana any. Mila fantatritsika zany ny fomba ampianaran'Andriamanitra atsika. Marina tokoa fa lalana era-panekena ny 2023 eny tokoa fa ahoana natongavana any, ahoana natongavako anary. Rehefa miefitrika ireo apitsipitsony dia mampanoka tenan'Andriamanitra anamarina hatrany ny tenina amin'ny fiainantsika. Fanekeko tsy potehako ary tsy vaiko zay rehetra lazay molotro tsy afaka potehanao fanekena ny alina sy ny andro dia takizay koa tsy voapotika ao ireo fanekeko ireo navotany. Ka ny faneken'Andriamanitra ho an'ny fanavota ny olona navotana zany dia mitovy amin'ny fanekena amin'ny andro ny alina. Jérémia 33:20-22. Tsy misy zava-baovao mba masoandro. Mila manaraka fotsiny tsika reo ohatra zay nataon'ireo naomby teo aloha. Tsisy zava-baovao amin'ity lalana avo ty. Hitantsika reo fijoroana vavilehibe ao amin'ny soratra masina. Inona mila ataokotsika ara-panekena zany atongavana amin'izany. Jérémia 6:16-17. Aiza ny lalana tsara dia andehandro zany mizory anontany io zay lalana masaka hatry ny ely lalana any amin'ny lalana tsara dia zany no izory. Nametraka ho zay sampiambina aminareo lazao zay laza enoy zay lazaina zay tsy eno fa inona ara ilay resahana. Dia rehefa mamaky ao ambany eo anao dia hitanao ro loza nanjoan'zareo ka tsy misy zava-baovao ambany masoandro. Be dehibe ny ohatra ao amin'ny soratra masina dia iray nantompo. Mila mamelona indray tsika ny fitiavantsika n'Andriamanitra mba hidirana amin'izay sidina lalana avo ara-panekena izay. Ireo tian'Andriamanitra rehetra dia nitendrena izy mpisidina avo amin'ny fiainany, mpanokatra lalana, mpanao lalam-baovao. Izay mbola tsy tamasona reny foana nanitra oponizana izy no manan'Andriamanitra ho an'izay tia azy, izay tia azy matahotra azy. Tsy maintsy tsika mampiasa fankatoavana amin'ny finoana tahaka nataon'ny Abrahama sy Mosesy.
zay lahatra lazain'Andriamanitra ny Abrahama dia nataony. Tsy mba miady varotra izy amin'izay toromarika rehetra fa makatò fotsiny. Deutéronomie 28:1 io dia fototra ho an'ny tsirairay avy izay te handeha amin'ny lalana avo ny fiainana. Tonga dia mitsoraka ao anatin'ny toromarika izay mena rehetra. Izay ny fomba hiazonana ny toeranao amin'ity lalana avo ara-panekeny fiainan'ity. Mandehana amin'ny toerana iray dia ho asehoko anao dia niainga izy. Ho aiza ianao ny ale? Asain'Andriamanitra miainga fotsiny a. Mosesy mandana midina any Egypte dia avoainy vahoaka ko any. Ahoana? Zany hoe olona mpitsopinenany. Za ho enjehana any, hiverina any ve? Mosesy a dia niverina indray izy tany Egypte dia lasa ilay Mosesy ilay lehibe izy. Deutéronomie 34:10. Ary tsy nisy mpaminana ozy izy tahaka ny Mosesy tao Egypte amin'ireo famantarana rehetra nasain'Andriamanitra tao teo amin'ny tany Egypte any Farao sy ny tany manontolo. Ary tamin'ny famantarana rehetra sy fahagagana nanaovan'Andriamanitra zany tamin'ny alala Mosesy tao Egypte. Tsisy zana-tspika-n'ireo mpaminany hafa namelany Mosesy. Izy dia farany lehibe tokoa izy. Exodus 11:3. I Abrahama koa rehefa nakatony toromarika dia lasa symbole zany fitahina manaranaka. Kristina navitra antsika amin'ny ozony lalàna mba ho tonga amintsika. Ireo fitahina Abrahama lasa solotena ny fitahina manaranaka izy araka ny tatitry Andriamanitra momba azy. Lehilahy fahatelo fahatelo zany zafady hidirana amin'ity ny andraikitra dia tsy maintsy tsika manavao indray ny fitiavantsika, firetan'ny fitiavantsika. Mila vaozina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny raharaha amin'ny fanjakana. Deux Mpanjaka 10:16 15. Rehefa niala teo Jeo dia nahita ny Jonadaba zanaky Rekaba avy nanatona azy dia naraba azy izy nanao taminy hoe marina ve ny fonao tahaka ny fonako ny fonao. Ary Jonadaba namaly hoe eny andeha ho Jeo andeha jereo izy ny zotom-poko ho an'i Jehovah. Tsy misy olona ka hoe mirehatra ho an'Andriamanitra sy ny raharaha mifanjakana ka tsy hoe tsapan'izay olona rehetra manodidina azy. Tonga dia tsapany olona manodidina raha vao hoe tia an'Andriamanitra ny olona ray. Engany hoe tia taony tia mba ho tena fanehoana ny firehetanao an'Andriamanitra tokoa sy ireo raharaha mifanjakana. Dia andehanao amin'ny lalana avo ny fiainana, voazonao ny toeranao any rehefa arehetrao indray le fitiavanao an'Andriamanitra sy ny raharaha mifanjakana. Manaova maina mafy hitsangana ianao raha mindra fohanzona fa tonga fotoana amindrabivona aminy. Eny tonga fotoana fa sitraky ny mpanomponao izy ny vatony sy ny vovotany eo aminy. Noho izany atahotra ny anaran'i Jehovah ny jentilisa ary ny mpanjaka rehetra amin'ny tany izy atahotra ny voninahitra ao. Ka rehefa ao tanteraka ianao an'Andriamanitra
na mpanjaka ny tany ary lasa manomia koa keo anatrenao no nitahotra ny Andriamanitra ao. Le lehilahy Eli teny hoe tena mirehitra ho an'ny Andriamanitra io, tsy afaka hoe irehitra ianao ka tsy fantatrao. Mpanjaka 19:10 inona nataonao eto ro Elisa? Dia hoy izy hoe saro-piaro ota, saro-piaro tanteraka aho izy zan'Andriamanitra, saro-piaron'ny Andriamanitra aho. Tsy afaka hoe mirehitra ianao ho an'Andriamanitra sy ny raharaha fanjakany ka tsy fantatrao. Za tena saro-piaro no fanjakan'Andriamanitra. Efa nolazaiko foana zany matetika. Mety hoe mivakinao ireo zavatra vitsy ireo rehetra mba soratako araha mba miezaka mihitsy mitaka ny hoe inona zava-miafaka raha tsy hitanao izy ny fidoboka ny foko an'Andriamanitra ao fitoeran'ny fitiavako azy. Ka oka ianao irehitra mpitiavana an'Andriamanitra dia ho hitanao fa andeha amin'ilay lalana havana-panekena ianao ary tsisy asakana anao tsy hohaniny, tsisy. Anjaranao zao ny mitoy amin'ny fiovana ambaratonga tsisy fiafarany, manaova maina mafy, manaova maina mafy, manaova maina mafy. Ahoana koa nandehanana amin'izay lalana avo ny fanekeny fiainana izay? Fino tsara ny fanetreteny amin'ny diantsika miaraka amin'Andriamanitra, tahaka ny ain'i Mosesy Paoly. Ary lehilahy izy dia tena manetry tena indrindra noho ireo olona rehetra teto ambony tany. Numéri 12:3. Ary le lehilahy Mosesy izy dia faran'izay lehibe teo anatreny Farao sy ny mpanompony, mpanetry tena lehibe ary lasa lehibe. Ozy koa Paoly tsy mendrika akory atsonao hoe apôstôly. Nefa hitantsika izy mijoro teo anilan'i Kristy. Taorianan'i Jesosy miteny dia Paoly amin'izay niteny. Ozy Jesosy, ozy Paoly, ozy Jesosy, ozy Paoly. Ozy tsy mendrika akory atsonao hoe apôstôly. Ozy izy hoe zaho ny ambany indrindra ozy izy amin'ny apôstôly ary tsy mendrika natao hoe apôstôly. Efesiana 3:8. Zaho izy izy kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena an'izao fahasoavana izao. Fahasoavan'Andriamanitra natoy izao. Tsy zaho nefa ozy izy fa fahasoavan'Andriamanitra izay miasa ato amiko. Paoly lay mpanetry tena dia lasa Paoly lay lehibe. Paoly lay mpanetry tena lasa Paoly lay lehibe. Ny mpanetry tena ihany no afaka mandeha amin'io lalana avara-panekena eo. Ny mpanetry tena ihany afaka miazona ny toerana amin'io lalana panekena eo. Ny mpanetry tena ihany. Inona ny fanamarinana izany? Ozy Jesosy sambatra ireo mpanetry teny fa izy no andovan'ny tany. Matthieu 5:5. Sambatra ireo manetry tena na malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Salamo 25:9. Ny mpandefitra no tarihiny amin'ny fitsarana. Ny tarihiny ny mpandefitra no ampianarina amin'ny lalàna. Mpanetry tena ihany sy mpandefitra. Ny mpandefitra ihany. Aoka ianao zany isokatra foana amin'ireo toromarika sy ireo fibedesany fanitsiana. Ny mpanetry tena ihany. Be dia be loatra le fiavinavonana. Tsy eny an-dalambe fotsiny fa atao am-piangonana koa. Be dia be mpiavinavina. Za tsy minao zany e. Andry zareo zany. Tsy afaka nanohitra ny marina ianao fa tsy maintsy momba ny marina. Mino ianao? Tsara chance. Tsara. Tsy mino ianao? Ay, vita nafa indray zany. Ny mpandefitra ihany.
mpanetry tena ihany manana toerana amin'ny lalambe ra-panekena. Vavaka ry a tsy raha avy amintsika ho tafiana vaovao indray amin'izay fanahy fanetreteny izay mba hiazonantsika toerantsika lalambe ara-panekena tsy amin'ny 2023 ihany fa mitona andro sisa iainanao hoy izay amin'ny andro rehetra iainanao. Teneny hoe raisiko izany tovy mafy tsara e tompo raisiko izany. Manaraka inona ny takina mba handehanana amin'ny lalana avo ara-panekena fa 5 famaliana eo ny eo ireo fanambarana rehetra ny teny. Famaliana eo ny eo na hoe etsika eo ny eo amin'ireo fanambarana avy amin'ny teny. Jauna 8:12 hoy Jesosy samy fahazavana zao tontolo zao zay manaraka dia tsy mandeha amin'ny aizina fa hanana fahazavana aina. Jauna 12:35-36 ary hoy Jesosy tamin'ireo mpianany 12 mandehana dia ny mazava andreo tonga aminareo ny aizina raha mbola fa zay rehetra mandeha amin'ny aizina hoy sisa tsy mahalala an'izay alihany. 36 raha mbola manana ny mazava ianao dia minono ny mazava mba tonga ny zanaky ny mazava mba tonga azy dia mbola tsy maizina. Hitantsika koa le lehilahy malemy teo amin'ny Betesda hoy zay zay rehetra voalohany mampitra ao anatin'io fary Betesda io zany ka ilaina zany mifaingana eo ny eo eny eo misy hery zany eo famaliana eo ny eo misy hery ao amin'ny etsika eo ny eo ka zava-dehibe zany mila manao etsika eo ny eo amin'ireo fahazavany soratra masina voaraintsika rehetra. Dia niainga Abrahama vao vita ny lazaina ny tenin'Andriamanitra dia niainga izy. Toko fa 17 Genesis 17 voalasa Andriamanitra i Abrahama tonga dia nandeha dia niforainy daholo ireo lehilahy rehetra tao an-trano. Toko fa 12 andiny voalohany hoy Jehovah taminy hoe eto aty amiko ilay zanakao Isaka dia ny voamaraina n'iny izy dia niainga dia avy eo nahazo ilay fianianana fanekena izy fanekena nianianana. Famaliana eo ny eo zany mahatonga antsika amin'ny lalambe ra-panekena. Ireo toromarika marina rehetra dia mitondra antsika amin'ny lalambe ra-panekena fiainana. Matetika nefa niteny izany foana amin'ny androm-piainako kely hitako ny valiny zany famaliana eo ny eo zany. Initra tao anaty fanekena teo ny eo ihany ny andrina any. Tsy mila mahafantatra olona ianao zay vao misidina avo amin'ny fiainana. Fantary fotsiny aho izy Andriamanitra fankatoavana eo ny eo. Mangeta hitanao fanahiko ninona lazainao any mety amin'ny foana zany dia vao mahay misidina avo ianao. Fankatoavana eo ny eo famaliana eo ny eo etsika eo ny eo. Naseho an'Andriamanitra ny zava-miafy ny fitombom-piangonana tamin'ny mars 24 mars dia iny herinandro iny ihany dia tonga dia natao. Dia zany mbola ataontsika mandrakizao hoe andeha izaho zay zany le metody famaliana na etsika eo ny eo zay natonga antsika mandeha amin'ny lalana avo amin'ny fiainana. Kapohy ny vy dia ny mafana rehefa memanga antsika io tsy voafolaka intsony ny vy tsy mahavita endrika intsony. Rehefa te handeha amin'ny lalana avo ary voanialy Petera hozy Paoly raha tsy naka-hevitra tamin'ny nofo intsony aho sisy voanazo an'izany ka zava-dehibe manao etsika eo ny eo ahafahana mandeha amin'ny lalana avo ara-fanekeny fiainana manaova amen. Te handeha amin'izay lalana avo mpanekeny zay ianao dia avao izany koa ny fitohizana fiorenana tsara ny fanompony tahaka ny Abrahama. Teny foana izy niaraka an'Andriamanitra 20 taona
God met at 75. niona tamin'Andriamanitra tamin'ny 5 taona 75. ary nodomandry izy 175 ans Abraham's relation. tsisy vacansa mihitsy He was fatapahana fifandraisany Abrahama tamin'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra foana izy hatramin'ny farany zay rehetra katoavinao ihany no sisa mpanompony avao izy steadfastness. manaova voady mihitsy mba iorina tsara ianao amin'ny fanompony ozy Paoly no ny fanampian'Andriamanitra mbola manomboka mandrakanio fanampian'Andriamanitra Continuity is still. mifitohizana amin'ny I'll fanompony finish my course. I've kept the faith. Henceforth, vitako ny azakazaka tahiriziko ny finoko with the Lord will give from ary me. fahamarinana And not only to me, but all that we ary mena satrokonany tsy ho arery ihany nefa ho an'izay rehetra manohy ka militsika manavao voady I come miorina tsara mandratova mandra-piavaka steadfastness militsika manao voady to get on that fa highway. iorenana tsara hatrany amin'ny fanompona ary mitoetra eo Jesus Christ. amin'io lalana avo ara-panikeny eo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy A renewed Para. lifestyle of joy and rejoicing. A renewed avozona koa fomba fiainana fifaliana sy firavoravonina lifestyle of joy fomba fiainana navaozina amin'ny fifaliana sy is firavoravonina into your hand. To help raiso ireo fanalahida ireo tananao to us as individuals. In this isam-batandolona mba ampiasaintsika amin'ny ditona vaovaotsy renewed life militsika fomba fiainana no avaozina amin'ny fifaliana sy firavoravonina fisaorana sy fideranana Andriamanitra mba tonga antsika toetra foana amin'ity lalana avo ny fanekeny ity ampy zay they don't ilay fiainana menomenona sy monomonina lavo tsy manampy lanja ninina mihitsy zany vao mahery manala lanja zay mpitabataba sy menomenona and it displeased them. And it renin'Andriamanitra zany dia natezitra azy dia nilevonina was 11:1. numéri 11:1 zany In the wilderness, ireo zay destroyed. menomenona tany efitra dia ringana Nobody wants to be destroyed. tsisy olona teo ringana May zany the days of engane complaining ny andro sy fimenomenomana azy your life. fitarainana amin'ny fiainanao tapitra zany amin'ny anaran'i Jesosy My wife is here. We have lived together all these years. I've never one day said to her indray andro na indray mandeha raha tsy mbola in my life, teny mihitsy tsy azoko mihitsy zany lazain'Andriamanitra zany tsy mbola nitena zana na indray mandeha tamin'ny fiainako ianao moa niaraka tamiko normally, efa nainao any teny mitabataba menomenona sy taraina ve ianao the same grace. ka fahasoavana mitovy Everybody needs it. ilainy tsirairay avy zany tsika rehetra mila an'izany Brother David, you ever nisy have olona problem? nanontany Maybe it raha la can be Davida ianao ve mba manana olana de hoe mety hoe nisy fa tsy You fantatro see problems on your life. tsy ho hitan'ny olona mihitsy mitarehanao tsony ane ny olanao Pretending is all tsy resaka hoe modimody fa tena mila kinga saina anao no le olana ny fiainanao aoka ianao kinga saina araka soratra masina I was no on le 300 olana ny naira, no fiainanao complaint. Per tsy month. mantam'izany mbola telonjato naira sisy tsy mbola misy fitaraina nefa mbola Living in the manambady office block. mihina Office building. mipetraka ao amin'ny ofisy With only ao one amin'ny toilet. Used by all church members. raha No ihany zany complaint. ny What is your toalety problem? iraisan'ny mpiara-mivavaka rehetrarehetra tsy menomenona fa inona ny olanao e I was with my little car to carry members from the church to Mbola the police station when Volkswagen, they get the bus. koksinella ny anahako tamin'izay Two entiko people aty from am-piangonana behind and the other behind. rehatra ry No ambadika complaining. What's your problem? fa tsisy menomenona fa ny anao inona ny olanao Stop messing up God's Ka agenda in tsaharo. your life. manakorotana ny Stop azan-jan'Andriamanitra amin'ny complicating your fiainanao matters by complaint. atsaharo ny manasarotry Until- ny rarahanao Anna's countenance was no more sad. mandra-patonga ny tarehany ana tsy malahelo tsona tsy novangian'Andriamanitra izy Don't let God turn his back on you. ka zavela Andriamanitra You are hitohy precious in tamosina his aminao sight. safidy Jesus, loatra ianao who for the imasina joy that was jesosy set before him, noho ny amin'ny fifaliana izay endured the napetraka cross, teo anoloana despised the dia shame. niaritra My ny God, azy fijaliana izy he's na now dia sitting tsy right enatra hand ary of majesty on high. Andriamanitra He could see the end. He could see light at hitany the jesosy end of the fahazavana tunnel. ry amin'ny farany That was ary the amin'ny joy. farany tonel zay ny The joy of the fifaliana Lord is a proof that you believe in the Fifaliana reality Jehovah. of his agenda for your life. profa You fa believe tena in the zava-misy reality tokoa of his agenda for your finoanao life. azy ilay azan-dan'Andriamanitra amin'ny Wake fiainanao up. ka mifoazy On this note, I amin'ity welcome you marika one ity more time dia mandeha raisiko tonga soanao on this Covenant Highways Flight amin'ity 2022. lalana avo sidina lalana avo ara-panekena 7 so arivo ity That's where it's taking us, and this is how to get there. any nitondrana antsika ary It's not zay enough to fomba know where it's atongavana taking any you.
It's tsy important ampy to zany know how hoe to get there. hoentintsika That's why it's famila taken us fantatsika at ahoana least ny fomba how hitondrana to get antsika there. ahoana natokafana aty In conclusion, without a Tamarana. heart for God, raha vao tsisy foan'andriamanitra tsy afaka andeha amin'ny lalana ways hafontsika of life, without a amin'ny heart for fiainana God. raha vao tsy manana Something has foan'andriamanitra turned in your life, misy zavatra mitsibatsika amin'ny fiainanao e you'll be established in it. ary dia ho Give the Lord tafatoetra a big amin'izany hand ianao of praise. ty ahafantanana mafy a fideranan'andriamanitra Give the Lord a big hand of praise. ty ahafantanana mafy fideranan'andriamanitra Shall we rise on our feet, please? ndo aritsika hitsangana azafady e With the fear of God as a lifestyle, amin'ny tahotra an'andriamanitra as we fomba had it in fiainana Joseph and Daniel, araka you are nitatsika amin'ny already daniela set sy on the josefa covenant highways of life. dia efa vonina sady ianao amin'ny Hating lalana what hafa God ara-panaky ny hates fiainana and loving what God's love. halanao what zay God rehetra loves. halan'andriamanitra ary tianao zay tian'andriamanitra inona ny tian'andriamanitra rehefa This zay year, nataonao a no one dia will efa mess milay up God's sidina agenda sady in his ianao life. amin'ny titaon'ity tsy Lift isy olana up your two anakorotana hands, tsony ny azo andan'andriamanitra sadat And tanantsika roa ask God for grace mangata to fahasoavana align with the demands mba hanitsy tena of amin'ireo getting on the takina covenant highways of life. mba handehanana ilay takina ara-panekena lalambe ara-paneken'ny fiainana mbe ho amin'ny fahasoavana tompo vavanao a Thank you, Jesus. sotra jesosy Hallelujah. In Jesus' Hallelujah. precious name, amin'ny anara-tsaby jesosy a zay vavantsika please get seated for a moment. mazao Give toerana the Lord the vetivety biggest hand of praise. ty ahafantanana mafy fideran'andriamanitra This is called the highway of holiness. ity indray le And antsoina that hoe lalana avo a begins with fahamasinana new birth. ary manomboka izany amin'ny fahateram-baovao The command be ye holy only lay applies dito to hoe the redeemed. aoka ho masina ianareo a If dia anyone natao is an'ireo out olona with us in navotana this ihany course of the night, ka raha and misy you know atao amintsika that you know amin'ity alina fiampitany ity raha that you are fantatrao not dia born fantatrao again fa mbola tsy nateraky indray ianao a want to say, Jesus, I want to start this dia year itenanao on a jesosy new tia hanomboka note, nyity on a taona new vaovao ty a slate. amina solaitra vaovao Save my soul. vojeo fanahaka Change my story. mba ho vainy Write tantaraka my name in the book of life. sorata amin'ny boky ny I fiainana ny must not inarako miss my place on the aoka covenant tsy highways diso ny agenda toerako a for the year amin'ity lalana 2023. avara-panekena ny Wherever azo you andatona may be at this 2023 toa time, naizanaiza misy anao You want me to maneran-tany pray with you? dia hivavaka araka aminao zay Please stand to your feet. tsangana amin'ny tombotrao God azafady bless you. tahiny God bless tomponao you. tahiny tomponao Jesus, save my soul tonight. raha hoy zany hoe jesosy vonjeo fanahaka Get me on the covenant highways of life. mba ampidiro amin'izany lalana avara-paneken'ny fiainana zany a tsangana azafady God bless you. Many more are standing up. Wherever you are, stand to your feet. mbola maro a mitsangana Forgive my sins tonight. mamelany heliko anio alina mitsangana amin'ny Please tombotrao remain standing. There are also eo people here mpitsanganana tonight ihany ianao a misy olona having koa one leg in and one leg out. tongotr'ilana ivelany tongotr'ilana anaty A double-minded Tsy afaka person shall isidina receive iaraka all his ways. amin'Andriamanitra Then that man think he shall receive anything. raha misy from olona God. sisy a mbola mirorosaina aoka Wherever tsy you are tonight, you want natena to azo inina rededicate amin'Andriamanitra your life zany to Jesus. ka raha In this manohitra an'izay ianao glorious new aoka ianao year, anoka tena ho an'i stand to your jesosy feet amin'ity also. taona vaovao feno voninahitra ity mitsangana koa amin'ny tombotrao raha ianao I'm zany tired of going up and down. Running leo from an'ilay pillar to fiainana post. ambony ambany a Jesus, tetete I want to tseroa rededicate my life jesosy to a you. I want to come tian'olo back tena home. fiainako anao a te Come back home hiverina to my trano heavenly ndray Father's a house. I'm coming hiverina back trano ndraiko home any an-danitra to my idy a family where I ho amin'ny truly belong. ankonako any an-danitra Wherever you zay are, tena stand to your misy a feet. We are praying together at the same tsangana amin'ny time. tombotrao koa raha ianao Thank zay you, a Jesus. dia raha ivavaka tsika sotra Glory jesosy to your name. That applies to all of us across the nations of the world. ho antsika Everyone rehetra that miato want to have zany a a brand new beginning with zay Jesus. rehetra te hanana By turning fiainana their life vaovao over to ndray Him, iaraka amin'ny jesosy dedicating their life to Christ. Please na stand n'olo tena as we andea pray. mandeha ho an'i jesosy mitsangana ny tombotrao azafady a
Everyone standing, please, would you bow your head for a ianareo moment? izay mitsangana raha aondreny lohanareo a Bow your bibity heads for a moment. aondreny lohanareo Lift up your right hand to heaven. atsakany And pray tanareo this havanana simple prayer of faith. avereny with tsy me. hivavaka Say tsotra after me, Lord finotia Jesus. avereny hoe jesosy eo Forgive me mamelany all my sins fa ho tako Wash rehetra with sasao your a blood. amin'ny I ranonao believe you mino a died for me. fa maty ho On ainao the third day, ary you amin'ny andro rose fahatelo again, tsangany that indray I might ianao be set free mba ho from afaka the power of sin amin'ny hery fahotany and Satan. sy Tonight, satana I dy accept oalina as my ekeko ianao Lord and mba my ho Savior. tompoka sy And I mpamonjy believe aho my Ary sins mino are aho now forgiven. fa voavela ny heliko I believe mino I'm aho now a child of God. zanak'andriamanitra I zao believe I'm Mino now aho. restored back to the faith. fa miverina indray amin'ny Thank you, finoana Jesus, for sotra saving my jesosy soul. fa mivojenao By your fanahy grace, I shall amin'ny alalan'ny serve you fahasoavanao a all the dia days of anompo my anao a life. By amin'ny your andro sisa grace, iainako I shall make amin'ny heaven alalan'ny fahasoavanao at the end of ho my tonga any journey. an-danitra Thank amin'ny you, Lord. fahafarandiako In sotra Jesus' tompo name, amen. amin'ny Lift anaran'i up your jesosy hands. amen Father, I asandato pray over tananao these roa precious people. Your grace has vavaka ao broken me. andreto olona Let your grace sarobidy hoe preserve them. fahasoavanao ane I cover zay tondra azy a every one of you hitahiry azy with the raha precious kofako ny blood of tsirairay avy Jesus. aminareo a amin'ny raha sarobidiny Remain jesosy covered till the day of his aoka appearing. toetra In the voarakitra precious hatrany name mandra-pisehony of Jesus jesosy iray a Christ. amin'ny And anara so sarobidy shall jesosy it be. kristy a setroko ny Congratulations. tanteraka Congratulations. arabaininareo Give the arabaina Lord a big hand of praise. tia afatanana mafana Let andriamanitra every one of us that stood for this prayer, please complete zay your rehetra form nitsangana zany a and pass feno them ilay on to the church taratasy iny a officials that are dia around there meo with andreo you. ofisialy We'll be glad to be part manodidina of your akaiky joy anao and help us of your faly zay faith. am So give us that privilege to do that miaraka aminao a in the name mpanampy a of Jesus Christ. finonao a Can I hear your loudest ampio amen? zay a mba afaka Stand to your ifandrainao feet, manaova everyone. amen tsika rehetra izao hitsangana Give him glory. meo azy voninahitra rehetra Give him praise. meo azy dera rehetra Magnify him. alehibe azo izy a Glorify him. me voninahitra izy I'm getting on the covenant highways this year. mandeha amin'ny lalana avo I arom-panekeko a accept amin'ny fitoty responsibility. I de take ekeko ireo andraikitra responsibility. rehetra I'm not raisiko ny looking andraikitra back. rehetra Thank you, tsy Jesus. hitodika ariana ntsony a Thank you, sotra Jesus. jesosy Thank you, sotra Jesus. jesosy Give the sotra Lord a big jesosy hand of praise. tia afatanana And get mafana seated. n'andriamanitra mahazaho toerana voavary Hallelujah. alleluia Very shortly, we shall rise to pray. tsy velara In hitsanga this tsika segment, we're saying, hivavaka Father, ty tapany in the tetsika name teny raha of io Jesus, amin'ny anaran'i confirm jesosy your word in the life of every amarinindray ny worshiper teninao a amin'ny fiaina at this mivavaka rehetra crossover service. amin'ny tia As you fivoriana launch alla fiavitany ty everyone into the rehefa covenant ampidirinao highways of antsirary avy a life. amin'ilay lalana Somebody avo say louder, ara-panikidy fiainana amen. manova menina mafy Isaiah 55 and verse 8, for my Isaia thoughts 55 are not your thoughts, Huit. neither are your fa ways mifevitra tsy my mifivitrareo ary ways, lalako saith the Lord. sy Please let's lalanareo rise hoy Jehova on our dao faith antsika together hitsangana as we pray, miaraka antsika Father, finoana in the teny name vava of raha io Jesus, amin'ny anaran'i confirm jesosy your word in the amarindray life of teninao every worshiper at amin'ny this fiaina crossover mivavaka service. rehetra amin'ny ty alina Lift up your voice, fiampitanyty everyone, everywhere. asandato We are making feotsika this naizanaizy demand tsika together. Our miara Father, our makataky tsika God, rehetra in the name of Jesus Christ, jesosy confirm your kristy word in the life of every worshiper amin'ny fiaina at this mpiara-bavaka crossover rehetra service. Amin'ny As ty you alina launch fiampitanyty every single one of rehefa us ampidirinao any into tsirary the avy aminay covenant highways of Amin'ilay life lalambe this year. ara-panekena Lift up your voice. Everyone fiainana pray that amin'ny prayer tity. from the depth of your heart. asandato feonao dia eo Engage hivavaka with ny tsirary avy fervency. Our Father and ampiasao our maherivaika God, mivavaka ao in the name rainay of andriamanitra io Jesus, confirm Anaran'i your Jesosy. word. Validate Amariny your teninao. word in the life of Amafisindray every teninao. worshiper Amin'ny fiaina at the mivavaka crossover rehetra. service. Amin'ny As ty alina you begin to fiampitanyty. launch everyone, Rehefa ampidirinao every tsirary avy single aminay. one of us into Tsirary the avy aminay covenant tompoko. highways of life. Amin'ilay lalana avo Ensure you are ara-panekeny praying. fiainana. Ensure you are Tobiaso making this anty mivavaka demand. ianao. Everyone Tobiaso anty manao everywhere fangatahana across tsika. the nations of the Naiza-naiza misy earth. antsika We are fiainana praying, rehetra Father, maneran-tany. in the name Vavah of raha io. Jesus,
Let there Amin'ny be the anaran'i confirmation of your word Aoka izy in the fanamarina life of naretinao. every single worshiper. Amin'ny fiainan'ny Let there be the tsirairay avy. validation of your Aoka ilay word fanamarina in the life of nateninao. every single Ho worshiper amin'ny fiainan'ny at this firavaka crossover tsirairay service. avy. As you Amin'ny alina begin to fiampitaty. launch every Rehefa single one of ampidirinao us, tsirairay avy. male and Tsirairay avy female, aminay. both the young Lasy and the vavy. old, Ankizy into the lehibe covenant tanora highways miantitra. of Amin'ny lalana avo life arapanike ny fiaina according ity. to your prophetic word. Araka ny Someone teny pray this prayer mpaminaninao. with passion. Misy You olona are manao ilay standing vavaka strong firetana ve. in the place of Mijoro prayer tsara and mitanjaka, supplication, matanjaka ary making this vava, demand, afinoana, calling upon atao sa heaven, vavaka our fangatahana zany. Father, in the Atsoindray. name of Raha io, Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Confirm your word. Hamariny teninao. Confirm your word Hamariny in the teninao. life of every worshiper. Amin'ny Remember that fiainam-piara-vavaka includes you and I. Confirm After your Rufa word Unatsika Sodo, in the Hamariny life teninao of tompoko. every worshiper Amin'ny fiainam-piara-vavaka at this crossover rehetra. service. As you Amin'ny begin to alina launch every fiampitaty. one of us, Rehefa as you begin to ampidirinao launch tsirairay every aminay. one of us into the Ampidirinao covenant tsirairay highways aminay. of Amin'ny lalana hafa life arapanike this ny year fiainana. in every Amin'ny component of our 2020. lives, everyone, everywhere Aoka tsirairay across the aminay, globe, naisa-naisa, making this manerana demand globe. together. Praying this Manao prayer sa with fankatahan passion, zany. praying this prayer with Manova ilay zeal. vavaka firetana. Our Father, my place will not be lost. My Father, in the name of Jesus, confirm your word. In the name of Jesus, validate your word in the life of every single worshiper at this crossover service tonight. As you launch every single one of us into the covenant highways of life according to the prophetic word. Lift up your voice, pray some more, make this demand, make this intercession. The word of the Lord is not permitted to fall to the ground. Our Father, in the name of Jesus, confirm your word in the life of every worshiper at the crossover service, as you launch every single one of us into the covenant highways of life. Now let's begin to thank Him. Let's appreciate Him. He's a prayer answering God. Our Father, we thank you for confirming your word again. In Jesus' mighty name we have prayed. Somebody say louder, amen. Give Jesus a big hand and please be comfortably seated. Next, we shall be saying, Father, we Tsika destroy the boliteny power raio. of darkness, Pitehanay ireo seeking to herinay sy blindfold naretra anyone sy from mitady hanajamba ny maximizing the tsirairay 2023 Tsy azahoana ny covenant tsara highways indrindra prophetic agenda. amin'tia azo Is stronger anjara and better. mpaminanina Amen. lalana avo 2 arapanekeny Corinthians manova chapter maina 4 mafy and verse 4. toy Korintianina In whom the 4:4 God of this world has blinded the zay minds of them which nazabainy believe ny not, Andriamanitra zao lest tontolo the zao light dia of the sainy tsy glorious mino gospel of Christ, ndao who is the hiposaka image amin'ny of God, fahazavany should filasantsara shine voninahitry unto Kristy them. Shall we please endrika rise? Andriamanitra As we lift ndao up our antsika voices, hitsangana we are saying, asandato Father, feonao we tentsika destroy raio the power of Itenay. darkness, seeking to Herinay blindfold sy anyone mitady from hanajamba maximizing the 2023 tsiraray avy hitsazo ny covenant tsara highway indrindra prophetic agenda. amin'ny azo Everyone lift up your andaram-paminanina voice as we make this demand lalabe this night. We lalana are avo praying and arapanekena demanding of the 2023 ty Father for the mangatanao destruction of the raha eo power of tenay avokoa darkness, seeking ireo to herinay sy naretra blindfold sy mitady hanajamba anyone from ny tsiraray avy maximizing the tsy azo ny tsara indrindra 2023 covenant lay highway azo prophetic andara-paminanina agenda. Lift up your lay voice lalabe as we ara-panekena demand 2023 ty in the name Vava of zavady. Jesus, our Vava Father, amenaran'i we Jesosy destroy zayo. the power Putenay. of darkness, Reo seeking herinay to sy naretra blindfold sy mitady anyone hanajamba from tsiraray avy maximizing the tsy azo ny tsara indrindra 2023 covenant amin'ity azo andara-paminanina highways lalana avo prophetic ara-panekena agenda. Lift up your 2023 voice ty and let us asandato pray. feonao He has given us a evavanao mouth and efa a meny wisdom vavintsika which the meny enemy cannot fahendrenitsika resist nor can zay tsy say. afaka Our toerindreo fahavalo a Father, nasa we hoiny destroy fahamarina the zay power of lazainy darkness, raha eo seeking to pitehinay blindfold reo any herinay winner sy naretra from zay mitady hanajamba maximizing mipandresy the retra tsy azo ny tsara 2023 indrindra covenant lay azo highways andara-paminanina prophetic lalabe agenda. ara-parekena In the name of 2023 Jesus, we destroy anaran'i Jesosy the powers of putehinay darkness. Lift reo up your herinay sy voice. naretra Let us pray with putehinay passion. Let us reo herinay sy pray naretra with ndao tsika full hivavaka amin'ny assurance of firetana faith. We are praying with confidence. fatikitena We are am-pinoana retra demanding for the destruction of the power Ako of putsika darkness, avokoa seeking to reo herinay sy naretra blindfold zay any mitady member of hanajamba this church kambana across rehetra the amin'ity nations of fiangonana the ity earth.
from maneran-tany maximizing fiangonanay the tsy azahoana ny tsara 2023 indrindra covenant alay azo highways andara-paminanina prophetic agenda. lalana Lift hafa up your ra-panekena voice and show 2023 your prayer tonight. vavaha And show azafady your amin'izao voaloha making taona them zao demand on the vavaha Father azafady tonight as we pray Raio. with faith, as we pray with full Vavonona. assurance and vavaha confidence. miaritoka And tanteraka one of all fatsikitena shall maximize tsika rehetra the aoka ny tsirariavy 2023 azo ny tsara covenant indrindra highways amin'ity azo prophetic andara-paminanina agenda. lalambe No one shall be left ara-panekena behind. No one shall be 2023 ty found aoka tsisy wanted. tavelany ivelany Everyone is aoka taking tsisy tavelany full arina aoka ny advantage tsirariavy of this samy azo tanteraka prophetic season. anty We have azo seen anda our Father ara-paminanina will lalana hafa destroy fanekena the fiainanty power of darkness. potehanay Set ray it to blindfold reo herinazina rehetra zay anyone tadina from jamba mpandesy maximizing tsirariavy the tsy azo ny tsara 2023 indrindra covenant highways prophetic ilay azo agenda. andara-paminanina Somebody pray. lalana You hafa can pray in the ra-panekena spirit. 2023 You can pray in the tenena amin'ny teny tsy understanding. fantatry Engage in the Holy vavavy Ghost as we pray tonight. Emeke periado sosia aketegeteno esupreketabarada amokomborodo sosiana erekotosasisketa. Every veil, every covering of darkness we destroy and we shatter them tonight. Emakaparadaya yakeketososikatana embremeketeno eredo sosianeketaba. Somebody pray, engage some Misy more, olona vavaka pray be. some more. Vavatrany. Eberedo Raio, sakataniane ny anaran'i Jesosy. ayekosondo breketebarado erekosotiniane ereketana nebariatuzoskiketa. We destroy the power of darkness. potehanay avokoa reo herin'ny aizina rehetra zay mitady ana jamba mpandray tsirariavy tsy azo ny tsara indrindra amin'ity azo andara-paminanina lalana hafa ra-panekena 2023 ty afanjary tananao ao fahafaizana so irisa efa renitsika amin'ny In nanana Jesus' Jesosy precious Kristy name we have prayed. ny nana Please give the tsabedy Lord a Jesosy big round of praise avatsika and be seated. ty afatanana mafiderana mahazo toerana Next, we shall rise to pray. manaraka And we mbola shall be hitsangantsika saying, ivavaka anao hoe Let raio the covenant highway prophetic aoka ilay agenda lalana hafa lead to a ra-panekena new dimension of azo supernatural church andara-paminanina growth this year. hitondrana fitomboina mahagaga ny Isaiah fiangonana chapter amin'ity 43 taonty verse 18 and 19 Isaia 43 paraphrase. 17 18 Remember ye farafrazena not the former things. aza matsiaro ny lasy Behold, I will do a new thing. indro anao I will even make a zava-baovao way in the wilderness anao and lalana ary rivers an-tany in the efitra desert. Let's sy rise ony with me any this tany morning. lao Let's lift up our Votsika voices together tsangana. as we place a amin'ny demand. fotsika rehetra Father, let the Raio. covenant highway prophetic aoka agenda ilay lead azo to a new andara-paminanina lalana hafa dimension of ra-panekena supernatural hitondry church growth this rehefa year. vaovao a Lift up your fitovam-piangonana voice as we amin'ity place this taonty demand. Vavaha Father, azafady in the aho name tenena of mafy Jesus, let Raio the ny anaran'i covenant Jesosy. highway prophetic aoka agenda ilay lead azo to a new andara-paminanina lalana hafa dimension of ra-panekena supernatural church hitariky anay amin'ny growth rehefa this vaovao year. indray fitovam-piangonana In the name of mahagaga Jesus, amin'ity let the taonty covenant highway prophetic aoka agenda ilay azo lead to a new andara-paminanina dimension of supernatural lalana church hafa growth ra-panekena like we have hitondra never rehefa seen vaovao before. indray Highway fitovam-piangonana prophetic mahagaga agenda, amin'ity highway taonty dimension of church growth, rehefa vaovao indray supernatural amin'ny church growth fitovam-piangonana like we have never fitombona seen mahagaga before zay in mbola tsy every hitanay nations, izay in tompo every town. amin'ny fiangonanay rehetra Father, in the maneran-tany name of Jesus, Raio let the menara highway Jesosy. prophetic aoka ilay agenda azo lead to a new andara-paminanina dimension lalana of hafa ra-panekena supernatural church growth hitondra indray this a year. rehefa vaovao Father, fitombona make mahagaga a amin'ny way for fiangonana us amin'ity in taonty nations manaova where it is lalana ho least anay tompo imagined, where aoka churches ilay will grow. firenena Father, rehetra cause this to hitombo be amin'ilay our mbola tsy azona testimony sara an-tsaina this new hitondra year. vavy In the lovelona name amin'ity of taonty Jesus, amin'ny Father, let fitombo-piangonanay the raio covenant highway aoka ilay prophetic azo agenda lead andara-paminanina to a new lalana hafa dimension ra-panekena of hitondra supernatural rehefa church vaovao growth indray this year. fitovam-piangonana Let this mahagaga amin'ity prophetic taonty agenda begin to Kipoka answer azo in high andara-paminanina places ity of anomboka life, amin'ny maly sahady areas where it amin'ny is least toerana hafa expected, amin'ny fiainana that church any can amin'ny toerana spring izay forth tsandradrainay because hoe he is the fitovam-piangonana governor satria among the ianao ilay nations. He gouvernement rules amin'ny over firenena the rehetra affairs of manapaka life. amin'ny Father, raharany in the fiainana rehetra name raio of Jesus, amin'ny let the anaran'i covenant Jesosy highway prophetic aoka ilay lalana agenda hafa lead to a ra-paminanina new dimension of supernatural church growth, the dimension indray ihany of ty church fiangonana growth tia we have never amin'ny seen, refia a highway vaovao indray fitombona dimension mahagaga of supernatural church growth. Let that become fitombona our mahagaga experience in aoka izany ho tsapanay 2023, amin'ity even taona this year, 2023 in the name of Jesus, taonty our zany Father.
Let the Rayo. covenant highway Au prophetic kalay agenda lead to a pamnanina. new dimension Lala of na hapa na supernatural panikin. church Ituda growth rifa this year bonjay. in Ito cities buna and penguna na towns, magaka. in nations Ang titonti. where churches is least expected. Firene na Let ula this sa church lipi. begin to spring forth. Let supernatural Chuko ka dimension na sa of push church na yan. growth become Isipwa our na experience pagpipingunan. as you lead Au us saan in utsa the pa na eh. highway prophetic Refa agenda, pino in say. the covenant Ang highway nasa darapam na prophetic nina. agenda, Lalambi- as lala na new hapa na dimension of panikin. supernatural church growth begins Abdira to na spring pitu forth pipingunan in na the popos, eh. name of Ang Jesus. rifa Our bulat sa Father, panay. that's our demand Rayo. this morning. That San the covenant nagatanay ni highway Barayna. prophetic agenda Lala na hapa will na lead pananina to a tiya new sa darapam na dimension, niti. a Itu na dimension nagay ang never rifa experienced, bonjay. a Sibulat dimension sa never panay known, jay. a dimension Sibulat of siya nice tita na supernatural jay. church growth this Benefit year. of pipig Let na it be magkaka. our testimony. Au saan Let that sa become panay our dito portion in the Au saan name of papalibin Jesus. na sa As we zaranay. begin to fly Tupo. on the highway, covenant Refa highway, nagtapsi, prophetic dinaw agenda, Am lala let na there afar be a panikin higher na. dimension Am of tiya sa darapam na niti supernatural o kay church sarifa growth bulaf ta this kitu year pipigunan in the name Am of titonti Jesus. am ni Our nana sa Father, susi. let the covenant Rayo. highway prophetic kalala sa agenda darapam lead to na a nina. new dimension Lala na of afar panikin. supernatural church growth Itu this da year. rifa fonjay. Leke Itu parase, pipigunan na antoke magkaka. parasa, Tinina tens ebrateliando, kaparate, Ratakayakan rebete atobe ke leketuska, sabaria babane. ratimala, epotole zezuria, kandele ketuska, ratala. Father, in the name of Jesus, let the covenant highway prophetic agenda lead to a new dimension of supernatural church growth this year. E kabaratele and supata rata e bakatolia and nolemania. A church growth dimension that we have never known by the authority of Saya Scripture. melirik In the pavonjay. name of Jesus, Fitu pupigunan na Father, bulat let smata the chay. covenant Ang highway faifan prophetic sur kamas. agenda lead to a Tipo new kalaya dimension ason dara of pamnanina. supernatural church Lala growth na afar this year. panikin Now ti lift itu up dan your fitu hands, pupigunan wave na them to magkaka sa Jesus. bulat He has sitanan heard fitu us. tiya sa Father, data we na are nawa. grateful for in Ifarensi Jesus' ka. holy Makasita ka name tupo. we are praying. Am ninara Your hands masin together Jesus for Jesus babasika. and please be seated. Kapatana na masuturan. If you are clapping for Jesus, I believe you do Rawan Jesus better. nte akawa mino fatsara lafta ni nawa. In this crossover service, it is Am ti testimony alla fiamtantia time. ftona vavulbella. Declare it louder, my breakthrough time. Tenene ftona fombiasa. Please, if you hear your name, quickly come to the altar to share your testimony. Sister Fatu Roti Toyin. Sister Fatu Roti Toyin. If it sounds like your name, please quickly come to the altar to share your testimony. Sister Folakemi Ayodele. Sister Folakemi Ayodele. Church, are you clapping for Jesus as they come forward? Wherever you Teka are, if you Vetsika, quickly hear your Wandi name, Bularina. come forward. Adisa Ayotunde, Adisa Ayotunde. Church, are you clapping for Jesus? And Adetayo Samuel, Adetayo Samuel, Adetayo Samuel, Adisa Ayotunde, Adisa Ayotunde, Folakemi Ayodele, Folakemi Ayodele, and Fatu Roti Toyin. Please come to the altar quickly to share your testimony. Please come forward, your name and straight to your Nara testimony. nawa. Church, let's put our hands Afetante together for the babul Lord. bilo. Figuna nam ti afatana wana demand. More than a conqueror greetings, I beg you greetings from Karabana Winners Chapel Manopa International Padisa. Lome. My name is Sister Karabana Folakemi Ayodele. Avamne I was Figuna. stagnated in my career for 6 years Katsota and I mnaso kana engaged jita in full nitona. kingdom advancement Na prayers nukatena and amfava giving kapapa juna kingdom fansikana demand. Arnan I'm me engaged, I was fansikana engaged in demand. kingdom advancement endeavors, and I sold all of my dollars to God of this commission. Nalifa And he kutola showed dolara up, and kurecha he gave me mtira 2 ktia tesu and international demand. jobs, one in the Nimina United demand States of asa America iresa pireni and the na one in nakrua. Lome, Raya Togo. netazunia I've come to Raya. return all the glory to God. Lumea Toko. Hallelujah. Church, are you clapping for Jesus? Teka wan Jesus She finawe. had her career and business breakthrough Fambiasa via na mnyasa kingdom fiviluman. advancement. Church, put those hands together for the Lord. Amnelala mfava kapapa juna fansikana. Tia fatana Praise na the demand. Lord. Diraina tu Adisaya Tunde is my name. I bring you greetings from Winners Chapel, Iyano Fiarabana. Church, Ibadan. I have come to testify Avani to the Batan. glory of God over my Te life. nileta mirna 2021 punacha to demand. 2022 crossover service. I was Tam here, fiaptana tam hopeless, nirtona. beaten and battered. Teto But tsisa fana while te nana. God's servant was ministering, 69 I keyed to the Parifan Rosa prophetic Puna instructions. Palupna demand And as Fanit the year Stamtur Marca 2022 was unfolding, Arifa the Lord showed Tafita up for me. Scafa And he Namsen changed my to story Bilfantu de Shu supernaturally. Tam When Condimanta Operation to Change fight of a Story Tira was Cantatara declared,
rehefa tonga le opération fivatatara toy izy papa hoe tsy maintsy fanitsy am'izany tsika te hivatantara hoy zao ataoko zany de jereo fa niova tokoa ny tantara raha lahy izy tonga eto anio men'andriamanitra varavara misokatra ao orinasa roa iraisam-pirenena novain'andriamanitra ny alaheloko lasa fifaliana tamin'ny herintaona tsy vitakory mandoa fre avany makany Ibadan fa ankehitrina ny tsara lavitra ny tantara. Amen. Tehaka ho an'i Jesosy ve ianao nahazo asa magaga izy tamin'ny alalan'ny fampandroana fanjakan'Andriamanitra. I did tell you Samuel is my name. I want to give God the glory for what He did in my Tamerina family. voninahitra In the n'Andriamanitra beginning of the year tamin'ny nataony tamin'ny ankona 2022, koa God's servant tamin'ny released a prophetic 2022 instruction nanomboka for le the izy year nandefa 2022. toromarika mpaminanina ho an'ny 2022 that for mpanompon'Andriamanitra you hoy zay to ho be anao part of the prophetic blessing, raha you tianao have to keep to anjara obedience and faminanina also tsy in maintsy planting manitsy of self. tena So on the 19th of 21 days fankatoavany now ianao fasting, Daddy tamin'ny emphasized on it so 21 much. jours And fifatsikanana in February, mbola tsy self was dady planted zany in my place. tamin'ny I février become a de self-provider. nisy vondrovavaka And natsangana tamin'ny in toerana za March, tompotrano devil de struck tamin'ny volana with the mars spirit of death niditra in my tsehatra nday parents. And lo and de behold, vola less than namely 20 minutes, God fanafahafatesany ray healed both aman-dreny of them. And de in naverin'Andriamanitra amin'lony ny ainy zareo God tao anatin'ny calculated my 20 business minitra from tamin'ny 20%. marsa ihany koa So from 20% navadik'Andriamanitra gross avy profit to 20% 80%. ny Not only toromarika that, ny tombobaritra hatramin'ny 80%. in March, ending Tsy of vita March, zay. there is a strange Tamin'ny because my mom and faravolana my mars, dad they've separated since mamako sy ny 1994. dadako So in saraka March, toerana the hatramin'ny strange woman 84 was screaming that she can't tamin'ny leave my volana dad marsa and she packed all her de belongings tiany and mafy left. izy hoe tsy afaka And the milandao family dadako tried tsina to, de miverina Ary to farany. settle the matter, but he couldn't. Aby But she toerana rara couldn't. But niezaka at the izy long zany end, andrafina andrarasa in tsy vitany October, my dad called for my mom Tamin'ny to return Oktobra, back. But based miverina on am'izay ny their dadako disagreement, she said that she's not going natety to ara return izy back. izy After le Shiloh, ohatrany the hoe tsy third midweek service, hiverina Pastor fataorianany Isaac Shiloh Oyedepo said, le he said, andra fahatelo the hoy prophet has paster said, Isaac he will fulfill it. izay That we lazainy should dance paster our way. mpaminany That hozy izy the de enemy tanteraka holds aoka tsika the andihy past, your friend holds the natazon'ny present, and God fahavalo holds le the izy future. That praise Andriamanitra God into your tompony future, ho and avy the tsika. Lord will bring the future to manifestation. Lo Ary and tena behold, I got ataon'Andriamanitra home on zava-misy Wednesday, I danced noda like a tamin'ny mad dog. larobia teo And in the nanditaka middle ny of olona tala 28 fa tena miverina amin'lohany zany le fanambadiana saraka valo amby roapolo taona miverina amin'lohany God restored them. Church, put those hands together for the Lord. ny ray aman-dreniny zany sara-panambadiana valo amby roapolo taona fa miverina My name is Fatima Thank you. Titoy, and I have come to give God all the glory. tonga I started tamin'ny my ravinahitra PhD andriamanitra journey in 2016, and Nahazo I felt that I doctorat was ko going to tamin'ny finish the 2016. program at due time, io zay which was vita zany 2018. fianarana However, our plans tamin'ny didn't work 2018 out. na In izany ary tsy 2021, I netaraka ny realized that I zeneritreretina only ny done zavatra one seminar 2019 out of 6. nisy seminaire natao And I started to read the amin'ny book sursis Overcoming nanomboka namaky Stagnation boky by David Abioye. bishop Then I le hoe knew that mandresy I fikatsoana had to soratana enforce David progress Abioye in the midst of de stagnation. nanomboka After natsapa which I had fiatsoana tao used all amin'ny my lifelines, le fikatsoana rehetra and my program was supposed to be terminated. ny But programa at that tokony hoe point, tapitra I decided to Fanefany, buy a new form. nanapa-kevitra But God showed up. He gave me a second chance by giving me one Men'Andriamanitra chance faharoa, semester leave approval, nomena which was in July semestre faharoa indray 2021. And from July tamin'ny juillet 2021 to 2021 December nanomboka amin'ny juillet 2022, 2021 I was ka able to hatramin'ny round up décembre my 2022 program without vitako amin'izay termination. I've come to doctorat give ko God all the glory. tonga eto amin'ny rahavinahitra For n'Andriamanitra 6 years, she was stagnated in her eny career. taona izy But nikatsy God foana tamin'ny asana intervened and she has Nitra concluded her tsetra program. Andriamanitra Who is the doer of all vita koa ny this? programa izy nanao In this zany service, rehetra you are any next in line for your testimony. amin'ity In février the ianao name of manaraka Jesus. ijoro vavolombelona Shall we rise to our feet, anaran put jesosy those zao hands tsika together for hitsangana the Lord, te as we ahafantanana welcome the mafan'Andriamanitra Tabernacle Choir for a prayer raisitsika session. chorale fiderana Otega, Ogenetega, Otega, Ogenetega, Ogenemienwe, Ogenetega, Wajiro, Ogene, Ogenetega, Otega. Somebody celebrate! Hallelujah! Ogenemienwe, Ogenetega. Hey!
magnify your name, Jehovah. Jehovah, we offer praise to you. You are worthy, 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 worthy. Obuli wemedu. Yeah. Obuli wemedu. Obuli wemedu. Obuli wemedu. Obuli wemedu. Jesus. Obuli wemedu. He has lifted us higher. He has lifted us higher. Somebody shout on fire. Obuli wemedu. Say obuli wemedu. Obuli wemedu. We give you all the glory, Jesus. You are worthy, worthy to be praised. You lifted us high. We give you the glory. We magnify your name, Jehovah. You are worthy, worthy, worthy to be praised. Obuli wemedu. Obuli wemedu. You have lifted me above my circumstances. Obuli wemedu. Obuli wemedu. Obuli wemedu. Obuli wemedu. Obuli wemedu. Jesus. Give Jesus a big, big hand, everybody. And please be seated in his presence. Hallelujah. Hallelujah. This morning we shall be going very briefly through our Church tikara ni maraina. 2022 good reports. Ijeritsika tatitra tsara ho an'ny taona 2022. To the glory of God, the more than Voninahitra conquerors Andriamanitra. prophetic word for the year Ilay 2022 tena supernaturally faminaniana manoatra answered to his mpandresy name to us as a dia namalita commission ny fomba in mahagaga unmistakable araka ny anarantsy terms. koa ary tsisy diso mihitsy. Hallelujah. Hallelujah. Truly, the God of Marina wonder tokoa. double is still very Ilay much at work in our midst Andriamanitra as fagakana a voely dia covenanted. tena miasa mavesatra I, the God of anefitsika. wonder double, is visiting you Izao and will Andriamanitra remain izay in your midst until you don't want me again. mpanao This fagakana has voely been dia our mbola story miasa over the mamangy past anao 8 years. izay any We saw tsapantsika church nandritra growth izay valotao eruption izay from na itsika 2015 to 2018. fipoahana We fitobom-piangonana saw 2015 hatramin'ny Number of 2018 our churches double in Na 1 itsika year in 2019. fitombona Again, we avoroena ao saw anatin'ny the heritaona number tamin'ny 2019 redoubled in fiangonantsika 2020. We 2020 saw koa ny isa indray self-growth ny explosion tompo resulting fiangonana in sy over mivondobavaka 100% growth ny in tompo most of our mihoatra churches, 100% including the amin'ireo International fiangonantsika Headquarters rehetra Church, where over ao 21,000 anatina cells were planted. firenena ivelany izay misy amanarivony no Here voatsangana are ny the vondrobavaka 2022 Wonder Double Good News ino harvested ihary ny vaovao tsara tamin'ny across the 2022 various arms and departments maneran'ireo of the sampana sy commission to the praise of our God. sehatra rehetra Number one. amin'ity irak'ity voalohany 2022 church expansion 2022 mandate around the world. God fitarana has iraka granted this fitarana church maneran-tany triumphant entry into nentin'andriamanitra 83 new fidirana nations fomba of the mandesy world tokotsika firenena across telo amin'ny North valopolo vaovao and South Tamin'ity America. Jesus deserves a bigger hand avaratra of praise. satsiminy amerika jesosy mendrika nitehaka azy Europe, fideranao Asia, Europa, the Caribbeans, and Africa. Caribbean This is the Afrique. Lord's doing, and it is marvelous in our eyes.
And to God ataon'andriamanitra ary alone mahagaga be all the masitsika glory. ho an'andriamanitra Number rirany two, voninahitra rehetra. Church Faharoa, facilities in 2022. dia This ampiangonana commission has also natsangana been blessed with a 2022 number of acquired and constructed tahin'andriamanitra sanctuaries tsika for church fananganana worship across a fitoerana number masina of nations this year. amin'ny And to fiangonana God firenena rehetra. alone be all the glory. Maro ary an'andriamanitra rirany Number voninahitra. 3, Fahatelo, church building construction in the home mission. ireo fananganana Over toerana 1,000 total number of rural and Amanarivo. mainline church buildings were fiangonana zany awarded this ambanivohitra year, were misy awarded in an-tanàna 2022, voatsangana and tamin'ny 2022 849 already ary completed 849 and delivered to date. vita tanteraka efa natolotra lakile To mandrakany God alone ho be all an'andriamanitra the rirana glory. voninahitra Number rehetra. 4, our school network Faefatra. has been blessed Ireo with sampana 6 sekoly new tsika secondary dia schools, voatady that is koa Faith Academy, miaraka amin'ny enseignement 7 secondaire, new primary anakenina schools, vaovao, Kingdom Heritage Faith Academia, schools, dia and anankifito all the amin'ny existing Kingdom ones have Heritage. been making Ary ireo outstanding rehetra efa strides natsangana over the dia years. mbola misy And to fiatraika God onja be all mahatrany the glory. an'andriamanitra 5, voninahitra. Our youth Fadimy, ministry, known ireo as asa Youth fanivony Alive Fellowship, tanoratsika recorded a fantatra hoe staggering tanora velona, attendance fiarahan-tanora at velona. her August International Dia Youth nisy Alive Convention for 2022 record mihitsy with an zany increase of marodefia 70% mbola tsy hita of mihitsy zany attendance on fitombona ground over the 7% 2021 figures. manatrika vantana raha mihoatra ny tamin'ny herintaona zany mpanatrika ny tanora. Thousands of the youth turned their lives to Amanarivorivo. Christ, most Ireo of whom tanora received nanolo the tena ho Holy an'i Ghost Kristy, baptism ny and were ankabeazan'izy ireo dia nahazo baptized in batisa water by fanamasina immersion. sy batisa ny Over ranomasika. 4,000 testimonies of salvation, healing, Amanarivo deliverance from ireo various addictions and vavolombela others fanasana were fanafana recorded from both the past asa conventions mahagaga and also the tamin'izay 2022 convention. convention To God tanora sy alone convention be all the 2022 glory. itsika manandriamanitra Number voninahitra 6, Covenant Bahiny. University, good report. Covenant University Covenant tatitra University tsara bagged the JAM's most compliant institution in keeping to the guidelines in the 2020 Admission Compliance 2000 Awards. nahazo zany izy zany ilay loka zany amin'ilay Covenant jamba zany University zareo emerged ohatrany hoe fananana as amin'ny zareo zany second in the Covenant University zany Webometrics ranking of Nigerian dia anisan'ny universities faharoa izy and amin'ny the best fandefesana private university in roa Nigeria. université rehetra maneran'ny Afrika zany ary tsara indrindra C kosa ao was also Nigeria. ranked third among all Nigerian Jerikoa. universities, that is federal, state and private, by the National Fahatelo University izy. Commission. amin'ny université Covenant nationale zany. University also Covenant retained the University koa. status as the most highly subscribed private university in Nigeria, Dia validated. hita ihany koa fa nahazo Hallelujah. Jesus deserves a bigger fisoratana hand of narina praise. fara tsara indrindra zany Jesosy mendrika ny And this tehakitsika was validated by Ama over fisa zany. 50% of the top 10 highest 50% JAM scorers applying to CU, amin'ireo score including zany the best jamban'zareo student in JAM for 2021. nahazo zany a mpianatra tsara indrindra amin'ny jamba In the fifaninanana recently ny zareo zany. released THE World University Rankings, Covenant University now ranks Ang among the top fandefesana ndray zany a, 4% of universities ao globally. anatin'ny 4 tsara indrindra zany université While Landmark University is also following Manera closely tany. as one of the frontline Landmark universities in University Nigeria. kosa dia mbola mitaridalana izy Hallelujah. voalarina. Number 7, Nigeria. Landmark University, good report. Fafitro Landmark Landmark University was ranked 4th dia of Larana 111 faefatra. universities in the private Amin'ireo university category 111 of the National amin'ireo University sokajina Commission's 2021 Université Nigeria Nationale University System mitovy aminy zany rankings, and ranked number 9 of faefatra fafito zany ary 285 fahasivy izy universities nationally. amin'ny 289 raha amin'ny firenena Nigeria manontolo. Landmark University emerged as 10th position in Nigeria in the Webometrics ranking of Landmark universities. Université zany dia Landmark 10 ranked 10e third in Nigeria among Amle world-class fomba institutions globally classé by nazy Times zany Higher Education. In ary maneran-tany izy recognition a of its fahafantarana azy koa zany commitments dia and contributions tsara ihany koa ny to toerana the UN's fanokana tena sy fandraisana 17 anjarany a Sustainable Development Goals. To amin'ileo God tanjona alone, OMD zany for all these OMD zany belongs the glory. tanjona Will you give Jesus a big hand OMD of praise
for all that he has done. Tafatanana mafan Jesus, objectif millénaire zany. If you are clapping for the Lord, make it bigger, louder, bigger, Raha louder. hoan'i and Jesosy give ny me, te-akato mafy tsara a shout aloud, amin'ny tao vaovao ty ary manao haleloha mafy. Praise God. Dia ray Right nantsoko. now, this early morning is time for Ty a marainy New vaovao ty Year ara. worship offering. It's offering Dia time. fotoana ny Put fanatitra your wonderful fotoana hands vaovao. together for the Fotoana Lord. We're fanatitra excited ty this ahafantanana early mafy morning to worship an'Andriamanitra. Him. Raha mientanentana ianao Praise God. Therefore, if you haven't done so yet, Izany, please package your New Year worship fonosara ny fanatitra ao offering. atao vaovao a. Label it properly. Farity Label tsara, it clearly. mazava tsara. Remember, you can give in Zaroko. cash. If you are Afaka writing manome checks, lela write vola in the ianao na Horn of Faith chèque Tabernacle Canaan land. ataovy Those alordre of you ny who are not in Canaan fiangonana land, misy write antsika. it the name of your Raha ito local Antananarivo assembly. mifamatitra aminao dia Given electronically, Winners Chapel please check International the screen. Antananarivo. We're all familiar with all the informations right now. Please do justice as you label your offerings right now. Praise God. Dia ray I said, nantsoko. praise God. Izao dia ray nantsoko. Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. Ohabolana The 3:9 word 10. of God says, Ozy ny honor the Lord with thy tenin'Andriamanitra. substance Manaja and ny with the Jehovah first amin'ny fruits of fanananao a. all thine Sy amin'ny voalohany increase. vokatra ao You have rehetra come with the izay first fitobonina. on this Ka tonga first ianao day. amin'ity a First voalohany Kings vokatra ao ty a chapter ty andro voalohany 17, ty a. verse 13. Mpanjaka 17 According to the 13. word of the Lord, when you Araka make ilazay God teny first and you give Him Rehefa the ataonao first, lohalaharaan'Andriamanitra then you have secured menao your voalohany. place. Therefore, as you worship God voatahirinao on ny this toeranao. first day of the Ka year rehefa 2023, iakohaka with amin'Andriamanitra ianao our amin'ny andro seed voalohany taona giving 2023 ty miaraka first amin'ny voantsika. your hands Mehazon'ny shall be voanao a lifted miakatra financially this year. ary ny tananao koa dia hisandratra Please rise ara-bola upon your amin'ny tito feet. ty. Tsangana raha mitokitsika With amin'ny excitement, fifaliana. gladly Entanentana. lift up your Ravoravo. seed unto God. Sandrato ny Present voanao your seed unto n'Andriamanitra. Him as you worship Him. Atolory azy zany a Bless dia His miakofa name. aminy. Glorify Sony Him. anarany. Magnify Mihoasy Him. ny voninahitra. Knowing fully Alebiazy well izy. it's out of the Tatary abundance tsara of that fa which avy He has amin'ny given you habetsan'ny meny and ihany I a that we no have brought ahafahantsika unto manome Him. azy. Thank Him because you have the privilege today, Soris and I have the satria privilege mety today mitsitsika to give tsika sy ianao upwards first. anome Our first manandratra giving this year is going on to ny God. vokatra voalohany Glorify antsika His ho name. Father, we an'Andriamanitra. thank you Mihoasy for this voninahitra ray misotro. opportunity. In Amin'ity Jesus' fahafahanty a mighty name we pray. nara tsara be ta Please keep Jesosy your a seat lifted. fahafahantsika. Heavenly Eo Father, amin'ny we are tananao grateful a ray on this n'Andriamanitra first mankasitraka day izay of the year amin'ity andro voalohany ity amin'ny 2023 taom-baovao a for giving us 2023 the ty opportunity meno to anay give fahafahana first unto you. vola nome a Lord, let our voalohany seed be anao acceptable. topoaka hoekenao ny For voanay everyone worshiping you today, Ho an'izay rehetra sy right miakoaka anao now, anio on this first day, zao in our ty andro first voalohany giving, ty let this hand fanomezana never voalohany go down aoka reny tananireny financially. a tsy hidina mandrakizay amin'ny Throughout ara-bola this year, no mandritra nyity taony financial ty manontolo suffering, tsisy fijaliana no ara-bola financial lack. tsisy tsy fahampiana ara-bola Begin to enjoy financial favor manomboa misitraka in fahitapity the ara-bola name of Jesus Christ. amin'ny nanany So jesosy shall it kristy be. a zay In tanteraka Jesus' mighty name we pray. nara mahirin'ny jesosy Wave your seat to vatsika the Lord and say, Father, I fafaina thank ny tananao you. teneny hoe raha eo Louder, misaotra louder, yet my Father, mafimafy I thank kokoa raha eo you. misaotra raiko Louder, misaotra louder, seeker, my Father, I mafindritra raha zay thank vitanao you. raiko misaotra Shout the Lord, hallelujah. mamika aleloha mafy Please take your seat first. We Mas cast our toerana. seed. The Faith Tatazony Tabernacle fanaty Choir leads us. After you have dropped your Faith seat, please Tabernacle rise Chorale. up and join as we praise the Almighty Tatazona God. Praise fanatsika God. iray n'Andriamanitra tsy I'm on my way to my glory land. I'm on my way. See me riding on the skies where there's no more limitations. No more limitations. There's no more breaking down. No more breaking down. I'm on my way by the word of the Lord. I'm on my way to my glory. I'm
sky. Where there's no more limitation. No, 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 no. There has been a renewal. Glory is my new name. I'm on my way. By the word of the Lord. Are you on your way? To your glory realm. Your glory realm, you are on your way. I see you riding on the sky. Where there's no more limitations. No, 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 no. There has been a renewal. Glory is your new name. You are on your way. Ha! From glory to glory, you're taking me down. I'm not the same man that I used to be anymore. I'm not the same man that I used to be anymore. Cause there I seek the Lord, shine no light on a good thing. I said, there I seek the Lord, shine no light on a good thing. No, no, cause He promised to supply my need. Protect me everywhere I go. Living in health and wholeness. Now with confidence I've come to say I'm on my way. By the word of the Lord. Are you on your way? To your glory realm. Are you on your way? I see you riding on the sky. Where there's no more limitation. No, 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 no. There's no more breaking down for you. Glory is your new name. You are on your way. By the word of the Lord. From glory to glory. Everybody says, He's taking me now. Oh, you are not the same that you used to be before. Say, you are not the same that you used to be. Oh, cause they that serve the Lord shall not lack any good thing. No, no. I said, if you serve the Lord, you will not lack any good thing. No, no, cause He promised to supply your needs, protect you everywhere you go. Living in health and wholeness. Now with confidence you've come to say you're on your way. You're on your way by the word of the Lord. You are on your way to your glory realm. Hey, you are on your way. I see you riding on the clouds where there's no more limitation. No, 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 no. There has been a renewal. Glory is your new name. You are on your way. By the word of the Lord. You are on your way. You are on your covenant highway to your glory. I see you riding on the sky where there's no more limitation. No, 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 no. There has been a renewal. Glory is your new name. You are on your way. By the word of the Lord. Ha! Listen. The status is changing. There's no more decline for me. I'm on my way to better days. Ha! I said, my status is changing. There's no more decline for me. I'm on my way to better days. Hey, my status is changing. No more decline. I am on my way to
better days. Hey, hey, your status is changing. No more decline. You were on your way to better days. Hey, your status is changing. You are no longer destined for the low places of life. You were on your way. Oh, to better days. I'm on my way. Better days are ahead of me. My future's looking better. Oh, your status is changing. Your status is changing. You are no longer a failure anymore. You're on your way. You are on your way. You are on your way. You are on your way. I'm on my way. Better days are ahead of you. Your future's looking better. Hey, my status is changing. Everybody say, my status is changing. No more decline. I am on my way to better days. Hey, give the Lord a shout of victory. Hallelujah. Hallelujah. Celebrate with your neighbors. Tell him you're on your higher way to glory teneneo land. akaikinao No more will you toerana remain avo on the floor. Your sisy toy na status is toetra amin'ny toerana changing. ambany Glory efa to miova ny God. Give toeranao God another big voninahitra hand an'andriamanitra and mpiafatrana take your an'andriamanitra seat. maza ho Beautiful, toerana wonderful, impactful singing by the mahafinaritra choir. Another big hand tsarataria for the Lord. iran'ny His korala word. mpiafatrana an'andriamanitra fa mendrika izy The highways of life lalana avy ny comes fiainana via the word of dia God. tonga amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra According to our prophetic scriptures in Isaiah araka chapter ny teny soratra masintsika amin'ny 55 isaia verses 5 and 55 9, 5 sy 9 my thoughts are not your thoughts, ny fihevitra my sy ways are fihevitrareo not your ways. And in Ary the ny following lalako tsy verse, it lalanareo. says, so shall my dia word andininy be. fahafolo dia tahaka So izany koa ny God's teny word is key 11 to ka ny our tenin'andriamanitra attaining la clé. new heights. And one of such Azahoantsika men that rehefa attain vao new a heights is avy. Paul the apostle. And here is the olona ray ihany secret. koa Galatians chapter 2 verse momban'io a 2, dia ipoly I ao went galatiana up by 2:2 revelation. I Ny went androso up by revelation. niakatra Wherever the mino word fanambarana goes, elevation niakatra araka results. fanambarana aho You ka can't naiza have naiza misy tenin'andriamanitra ao dia misy a revelation and be on the floor. fisadatana Revelation ka is a tsisy zany hoe ladder a to our fanambarana zany ka mbola elevation. hitoetra amin'ny tany foana And that's fa the ny fanambarana summary dia word totohatra aka for amin'ny highways. fiakarantsika amin'ny toerana hafa Covenant highways. zay a Revelation fampiana ny hoe will lalana always avo lead farapanikeny to ny elevation. fanambarana dia mitondra And foana thank amin'ny God. toerana avo kokoa A ary sorona prophets in to our midst with the fa misy mpaminana ilivitsika revelation of miaraka the amin'ny word fanambarana of God. Revelation tenin'andriamanitra of the word fanambarana of God. Some tenin'andriamanitra will be receiving the word of God again. tsy hoe And la I dia mbola see ny this tenin'izay revelation ary hitako fa giving you ifanambarana io elevation. hitondra I thought fiasa somebody said toerana amen. avo lavitra ho anao manaova Rise mena to mafy your feet and begin to call for Tsanganana fresh mitodrotsika. revelation right now. dia magatano a fanambarana according to your vaovao word, raio I'm on my araka ny way teninao a to eny covenant an-dalako aho highways. ho amin'ilay lalana Let avo your ara-panikenako word, the revelation ao of ka your ny word, teninao come to fanambarana take me up teninao to next level. hitondrako indray amin'ny abaratroka manaraka In the name of Jesus, avo vaovao amin'ny anaran'i jesosy give me the revelation of your word again that Mio will andray result in fanambarana my teninao. elevation. Is that the Izay prayer somebody fara is praying? amin'ny avo It is vaovao not your turn misy for olona vavaka ve elevation until you gain access to tsy revelation. anjaranao mihitsy aloha It is not ny your misotra avo turn kokoa to raha tsy mbola mahazo arrive at fanambarana a new ianao elevation until tsy you gain mbola fotoananao mihitsy access tonga to amin'ny new revelation. avo vaovao We a are raha tsy in a new tafiditra ianao year. fanambarana Call vaovao for new taona vaovao revelation. tsika We are mangatara in a new fanambarana season. vaovao Call for Vanfotoana fresh vaovao tsika. revelation.
that will litadiava result in your elevation. fanabarana vaovao God is izay fara determined to take fisinjotanao you on ambony high. kokoa. It's time Efa for you vonin'Andriamanitra to hitondra antsika receive isanao amin'ny the ambony vavao. revelation Fotoana that izao will andraisana iray enhance your fanabarana speedy anatsara elevation. ny Somebody pray. fananganantsika afaingana Receive amin'ny strength rehefa to pray vavao. right now. Raisy ny Receive strength tanjaka to pray hivavaka. right now. Raisy ny Receive tanjaka strength to pray hivavaka. right now. Raisy ny tanjaka Asking for hivavaka. revelation that will lead to your Mangatara elevation. fanabarana hitondranao Personal amin'ny revelation. ahavo Leading to manaraka. personal elevation. Uncontestable. Fanabarana That no manokana man tondra can ahavo stop manokana. you. No man Zay can tsisy hinder olombelona you. mahasakana. No man Tsisy can olona stop mahasakana. you. No man can Tsisy hinder olona you. mahasakana. If you receive the revelation, nobody Raha can mahazo stop your fanabarana ianao, elevation. tsisy Father, olona in the name hasakana of Jesus, we fisandratanao. are going up. Sotra We ty are sosy. going up. We are going up. Misandra iray. We are going up. Misandra By iray. the revelation coming in this session. Amin'ny Another alala session of your fanabarana word tonga indray amin'ny ty tapany teny delivered manaraka by ty. the Holy Spirit to Zay your ho alefa servant fanamasina in the aminay a, name of amin'ny alala Jesus. mpanomponao. Somebody pray. Express Misy your olona heart's vavaka desire. ve? God is said to reveal to Asa you io a what fangatahana will fonao a reveal you to your fivavon'Andriamanitra. world. God is said Anokatra indray to a give to you another lie Anome that will make anao you a shine to your world. teny Receive it vaovao right indray a now. zay tonga anao Receive it hamiratra in amin'ny prayer. tontolonao. Receive it in Raisy prayer. zany amin'ny vavaka. Call for it in Raisy zany prayer. amin'ny vavaka. Call for it in Antsoa prayer. zany amin'ny It vavaka. is your portion. Antsoa It is zany, your turn anjaranao zany. to receive it. Anjaranao It is your zao. portion. It's your Fotoananao turn to zao. receive it. Anjaranao Now, zao. wave your Mandray hands zany. together Ao and give glory tananao to a. God because Ao that fafay revelation tananao is coming dia again. soran'Andriamanitra It has satria come tonga indray the first fanabarana. session, the second Efa session, tonga lesy in tamin'ny this tapa third voalohany, session, tapa faharoa, it's coming ary ty again. tapa Is fahatelo somebody ty waving ambono the hand tonga indray there? zany. In Misy olona manao Jesus' fahafantarana ve? wonderful name we are praying. Nara mahakahaka an'i Jesosy amin'ny Together, vavantsika. joyfully, with a Miaraka big raha, hand, fifaliana. let's receive God's servant Ty again hafantarana to mafy a, bless us raisitsika by the indray word of the Lord. mpanompon'Andriamanitra tsodranao tsika amin'ny alalan'ny teniny. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dia raina ny tompo. Surely there's an end. Azo antoka And fa your isy ny expectation farany shall not be cut off. ary tsy foana ny fanantenanao. Everyone that care to plug into God's prophetic Zay agenda rehetra for this year, mba you'll never be mihevitra disappointed. napiditra ifandray amin'ity a dia tsy ho diso fanantenana ianao All a that amin'ity choose azo to ty. align with the demands Ireo of zay the misafidy year, rehetra ifanitsy amin'ireo takina amin'ity taona ity dia afara ny fimehezana ianao amin'ity taona ity. in the name of Jesus Christ. Amin'ny anaran'i So Jesosy shall Kristy. it be. Izany tokoa ny Give the Lord a tanteraka. big hand of praise. Ty And please ahafantanana get mafy indray seated. ran'Andriamanitra mazao toerana zavaty. Towards Mizotra 2023 church growth ho amin'ny prophetic fitomboana agenda. fiangonana azo andaram-paminaniana 2023. The former things are come to pass. Efa lasa And new zavatra things taloha were declared. ary zava-baovao no ambarako. Before they come, I will tell you of them. Alohan'ny sehoana dia ho lazaiko anao. If the former have come to pass, then expect the Ara new thing is tanteraka doing, zany. saying to come to pass. Dia manao a zava-baovao izy a Behold, the araka former izay things are lazainy. come to pass. And new things Indra were fa declared. Before they spring misy izy forth, lasa zavatra I'll tell taloha you of them. efa lazaiko taminareo. Remember not the former things, they have come to pass. Now, Aza mind matsaro the las- new things I'm saying to you. Every kosa ho izay zavatra lazaiko anao zao. Towards 2023 explosive Mizotra church growth prophetic agenda. amin'ilay azo andara-paminaniana fipoahana God fitomboam-piangonana. is set to do a new thing. Vonin'Andriamanitra hanao zava-baovao. By the grace of God, we have Amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra every proof that the God of wonder dia manana double porofo is still rehetritsika very much in our midst. fa You mbola have a eto witness in the anivontsika house. mavesatra ilay Andriamanitra mifagakana avoroeny misy vavolombelona ve ato an-trano. You recall how God said to me, I, the God of wonder double Nampatsevon'Andriamanitra visiting you, and I will remain in your midst izao as Andriamanitra manao long as fagakana you avoroeny want me. mbola mitoetra mamangy anao ary mbola I hitoetra will anivonareo raha remain mbola in your ilainareo. midst as long as you Hitoetra eo want me. anivonareo hatrany raha mbola ilainareo izy. We have every proof
manana miprofiretsintsika And the God of wonder double is still very much Andriamanitra in fakakana our midst. voroiny dia mbola miasa We mavesatra saw nefitsika wonder double church growth life hitantsika 2015. fakakana voroiny fitombom-piangonana tamin'ny We saw 2015 wonder double vantana new church nahita ihany koa tsika fiangonana vaovao natsangana 2019 in spite tamin'ny of 2019 COVID-19. na dia teo arany covid-19 Before then, we were Tata about Luandeu. 5,000 churches. teo amin'ny 5000 teo But nisy that year, he fiangonana added to us fa tamin'ny 5,000 taontia plus. nampina It's not 5000 mihoatra projection, it's not prediction, it's a tsy hoe prophetic agenda. fitenenana meloa zany fa azo andara-paminanina 2020, he planted with our 2000. eyes open, double the number of what was on ground. eo masontsika misokatra 10,400 avoroeny indray churches. Come on, give the fiangonana Lord a big 10 400 ty ahafantanana mafy n'andriamanitra So wonder double made manifest in our local churches. ka le fagakana avoroena dia tanteraka tamin'ny fiangonantsika toerana sy amin'ny fiangonantsika tambajotra tao anatin'ny roa taona and struggle. tsy misy When you hoe believe the tsemboka prophetic word, you have fitsemboana committed ary God's tsisy integrity to confirm. fitototonona rehefa manokateny-tsika amin'izay And lazaina then tao dia 2021, izy manokateny matanteraka he tamin'ny doubled 2021 number of home cells nataony avoroeny in ny many savotro of our vavaka churches around the world. amin'ireo In 1 fiangonana year. maro maneran-tany So all we had since we began home cell ministry ka tsika zao was efa nanomboka overturned in asa 1 year. fanofona ny vondrom-bavaka Some states have 200%. Come on, give the sasany Lord a big tombo hand. roanjato isanjato ka afatrana n'andriamanitra That was 2021. And 2022, with our eyes open, we saw God io masontsika misokatra invaded 2022 hitantsika koa 83 andriamanitra nations, additional niditra nations. tamina firenena vaovao telo amin'ny valopolo firenena mbola tsy retsika hatrizay That's from 63 nations avy to amin'ny 63 tsika 146 nations in 1 year. dia lasa 164 tsika Now, ao anatin'ny notice. herintaona mario Note that we started our foreign mission church planting in nanomboka Vivo tsika in firenena ivelany 1995. tamin'ny So 85 1995 to 2022, 95 He ka gave hatramin'ny us 2022 2022 dia alone, namentsika He gave us 63 83. fa 2023 fotsiny What other 2022 evidence fotsiny do we tsika dia have meny 83 that the zany dia tena wonder proof double mahagaga God is fa still le very andriamanitra much fagakana in our voroeny midst? dia mbola tena The miasa former things have come to mavesatra pass. nefitsika The things efa were lasa declared. zavatra taloha ary zavatra ambarako tanteraka In the same vein, and by the signal of the Holy Ghost, we shall be ohatr'izay koa araka ny experiencing toromarika ny fanamasina a dia new natsapitsika wave of onja explosive vaovao church growth Fipoahana. in 2023. fitobom-piangonana tamin'ny 2023 And I heard them say to me, this time areko izy ny it teny shall be tamiko far more than double. tsara Come on, lavitra give the no hoe Lord avoroeny ty ahafantanana mafy n'andriamanitra Don't ask me, how shall this be? We have seen enough of aza that not to manontany go aho hoe ahead of. ahoana natanteraka izany be dibe ny tsisy voavaly God's plans are according to his fa ny capacity, plan'andriamanitra not ours. dia araka ny fahaiza-manaony fa tsy They are nitsika according to his wisdom, not our wisdom. ataony zany araka They are according to fahendreny his fa tsy resources, fahendrentsika not our resources. ataony araka ny fananatsika If fa thou tsy canst fananana believe, that's your job. All Fananana things fa tsy that fananatsika. I declare Raha afaka are nino ianao, possible to him that believes. dia hay atao ny zavatra rehetra Mark izay rehetra 9:23. miny marika You ask 9 me, how did you get into those 83 countries? I mangataka don't know. Ask manontany him. ahy ianao hoe ahoana nazahoako an'izany Ask him. 83 fireneny zany tsy nangataka tsy nanao How ana did fa you get nangataka to taminy see aho 10,000 plus ahoana churches planted nahitana in a an'izany year within fiangonana Nigeria? 10,000 zany ao 1,335 anatin'ny nations of herintaona the world dia in 1 130 year? Ask him. ho an'ny firenena rehetra As we do anontanihoan'andriamanitra not know how bones develop in a woman with child, so we cannot tsy tell the fantatritsika ways ozy izy of ny God fivoatrany that tolanjazo ao doeth ankibony all reny things. dia ohatr'izay Ecclesiastes koa 11 hitatsika verse 5. tsy fantatritsika izay ataony amintsika efisiana sisa Never ask God, how aza shall mba this be? manontany an'andriamanitra
hoe ahoana ny Believe fanaovana what azy he says inoy is fotsiny zay definitely lazaina to show dia the way mitratsetra izy to send it aneo out. ny lalana toko izany tranga. Remember, we serve a God of all possibilities, the God of tsaroa fa all manompo Andriamanitra possibilities. mahay And there is zavatra nothing rehetritsika too hard for him. ary tsisy zavatra sarotra loatra With amin'Andriamanitra. man, this may be impossible, not with God, for with God, all Amin'ny olona things zany are tsy hay possible. atao fa amin'Andriamanitra hay atao zavatra rehetra. Jeremiah 32 and verse 27. I'm the God of all flesh, and there is nothing too 22, hard Zany for me. Andriamanitra nofo rehetra ary tsisy zavatra sarotra loatra ka tsy haiko. All we need is to believe Ny any ilayntsika atao dia ny mino the prophetic word teny mpaminaniana and prove that we do by our actions. ary manaprofa Blessed fa is the mino believer, zany for they tokoa shall be tsika amin'ny performers of alalan'ny those things hetsitsika. which were Sambatra too ianao zay hard mino from the Lord. fa hoe Luke faina zay 1:45. rehetra nampilazain'ny tompo But show taminao me your Luka faith without action, 1:45 I'll show you my saingy faith aseho iaho by izy my izy ny finoanao tsara anazy dia asehoko anao ny finoako Nothing araha defines anazy. our faith than our corresponding action. Tsisy zany When we believe the mandoto finoana prophetic ankoatran'ny hoe word, finoana we have tsisy committed God to asa. stretch forth his hand to perform it. Ours is to believe. Ka tena ny God's tanantsika own part tanteraka. is to perform. Ny anjarantsika dia mino fa ny Andriamanitra kosa dia manatanteraka. And you Zoro engage, tsara amin'ny finoana which is your action. amin'ny alalan'ny fanomponao And na what God's hand stretch forth to bring his word to pass. dia First hitanao Kings tan'Andriamanitra 8:15, ny tranotena na God the Lord said tanteraka to my izay father lazay David, vavany. Mpanjaka with his mouth, 8:15 with his hand has also sy lazay performed ny it. vavan'i Jehovah tamin'ny Who have raiky believed that Davida hoe report, sary let ny him also tanany to na see my tadefy hand. zany. We shall see the hand of Iza God no in nitaditra a very strange fa izy way na ny this ona ny year. tanan'i Jehovah efa nahita ny tanan'Andriamanitra tsika amin'ny fomba For God is hafakely able to tamin'ity taona ity. multiply his people Fa Andriamanitra 1,000 dia mahay times mampitombo ny much vahoakany more than we are. arivo enina noho izao misy antsika izao. Is unlimited God. He has his way of getting things done. He said, the Lord God of your father make you 1,000 times so many more as he has, and bless you as he has promised you. We are running with an end-time prophetic agenda, Tsika zany zao a dia manao an'ilay azo andara which mpaminaniana is all farany. about influx of Farany. multitudes into the kingdom. Dia tsy inona hozy isa fa fitobana We vahoaka shall maro be hit maka several surprises fanjakana. this year. Amin'ity taona ity tsika Can I hita hear you loud, surprise be amen? dehibe. Manaova menina mafy indrindra. This church will hit several surprises this Ty year. fiangonana ity a dia mbola tsapa indray a fahagagana In the name of surprise maro Jesus be. Christ. In the Amin'ny name anaran'i of Jesus Jesosy Kristy. Christ. Ny anaran'i Jesosy Kristy. But what must we do Inona to tsy maintsy see this ataontsika more than double dimension Ba of tonga- church growth in 2023? io refim-pitoboro 1 Corinthians chapter fiangonana 14 verse 8. avoroeny eo amin'ny 2023. For Corinthians if the trumpet give an uncertain 14 sound, zawety. who Ary rehefa shall manao feo prepare hafahafa ny himself trompeta to the battle? izay anomana ny tsirairay avy Ambiguities amin'ny don't ady. fly with God. Raha vao mirorosaina zany dia tsy afaka Only misidina miaraka specifics amin'Andriamanitra. do. Ny olona mazava tsara ihany no afaka misidina If it miaraka be aminy. more than double, what are we being Raha mihoatra ny- required to do? Roa ary dia inona ny takina mila ataonay. Revelation 22 and verse 1 and 2. Apocalypse 21:2. And he showed me a pure river of water of life, Ary clear dia as ny crystal, proceeding out Rano. of the throne of God and of the Lamb. izay mivoaka avao miloha In the midst Ao of the amin'ny seza street of it, fiandehanan'Andriamanitra. and on either side of the river, taka was vato there kristaly the mivoaka avy tree amin'ny of seza life. fiandrianana teo afovoan'ny lalambe na ary tena ny landroa nisy ony azonaina mamoa voa roa be folo samy hafa sady mamoa And the isam-bolana leaves of the ary tree ny were raviny for azo the a healing of dia the nations. fanasitranana ho an'ny firenena maro. According to that prophetic scripture, araka io teny mpaminanina io a, every tree of life. ny azonaina rehetra. What is the tree of life? Inona moa izany azonaina?
We are called trees of righteousness. tsika senao zao atsona hoe Every hazo child of God fanavotana is a tree of righteousness. zanak'andriamanitra rehetra dia hazo That it may be fiaina glorified. fahamarinana mba Isaiah togazo 63, fahamarinana 61 and verse 3. c'est Jean 3 et 3. We also saw in Isaiah chapter 5, 61 very to important place. hitantsika koa io Isaiah chapter 5 and Isaia verse 1 5 to 4. andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra. Now will I sing to my well-beloved a song of my aoka beloved hira church koa in his ho vineyard. amin'ny malalako My dia ny hira well-beloved has malalako a amin'ny tany vineyard in boloboko a very malalako fruitful nanany hill. tany boloboka tao kavona And he lonaka fenced it and gathered out the stones thereof dia and nasaina planted izy ka nesorony planted it vato with the ary nivolenina choicest karazam-boloboka and tsara built a tower in dia the le midst of it. voafity And also made da a nao wine tilikambo press izy teo therein, voany and he looked that it ary should bring forth nadavaka fruit, fa miasa but he boloboka brought teo forth white grapes. nanateny izy mba amboa voloboka tsara izy kanjo na mo And now, voloboka dratsy inhabitants of Jerusalem and men of Judah, George, I pray na thee, be indra with me olona and my amin'ny jerusalema vineyard. sy lehilahy What should I have done to my vineyard? zona I have not masina done to nareo it. tsara ho aho sy Wherefore ny tany then, boloboko when I looked dia ina moa that it nazony should bring atao forth a fruit, taminy brought he forth white grapes. ka tsy efa nataoko We are taminy God's na nateny zay na mo choicest voloboka vine, tsara na hoana no namoly voloboka planted ratsy on the izy most tsika senao fruitful zany a hill, voloboka voafity n'andriamanitra zay na required ilena tao amina to bring forth good fruit. tanety a mahavokatra tsara ary So we natakina mba hambe represent vokatra that tsara tree of life. ka tsika zany a le misolo tenan'izay Every azonaina child zay of God is a choice zanak'andriamanitra vine. rehetra I am Yeah. divine, and my safidina father manokana is the vine dresser. Every branch in me izaho zay that bears voaloboka fruit, rany koa zay samy mpamboatra he pocket. zay sampana rehetra zay mamoa Every vokatra branch of karakaraina take it away. mba hamoa bebe kokoa fa zay tsy mamokatra kosa dia hoe sorina Branches of the ka vine. tsika senao a We dia sampan'ilay are voaloboka choice vines in the house of God. tsika dia voaloboka voafity ao And we are tran'andriamanitra required by that prophetic signal Tsika to bring te forth mpaminaniana 12 mamokatra manner of fruits karazana vokatra 12 every year. Every Isataona. year. Every Isataona. year. isataona Therefore, beginning from Hosanna. 2023, there is Manomboka nothing 2023 stopping this church tsisy from zavatra experiencing asaka galloping growth. atsakana ny fitombona mihazakazaka ho an'ity fiangonana ity manaova menina mafy This is what happens when we engage. zany miseho a rehefa manoka tenitsika In Jeremiah chapter 30 and verse jeremia 19. 30 Out 19 of them shall proceed thanksgiving and the voice of them that ary make merry. feo And fisaorana I will sy mifaly multiply avy them eo and they shall aminy not be few. ho I ampitomboka will izy also fa tsy ho glorify them, it vitsy shall not be small. mety I will voninahitra izy fa tsy multiply hombany them izy and change their status as I do. Why? ampitomboka izy ary hovaiko ny toerana In the growth of the church, na hoana lies the satria glory amin'ny of the saints. fitomboam-piangonana ny And toeran'ireo their olo-masina children shall be voninahitry ny as olo-masina aforetime, ary ny zanaky ny My faratsiana tsapahory azy tahaka ny and their tany congregation shall be established before me, and I Ary will ny fiangonana punish dia all orina that eo aloha oppress them. ary So hosasiko when zay we rehetra are- mampijaly azy We engage with Ka church rehefa growth agenda. God takes care of all that pertains to us. amin'ilay And their nobles shall be of themselves. I will raise Ary giants ny among them. olo malaza hoy They are izy dia going to voaka avy proceed eo from the aminy midst of sy them goavambe by engaging avy eo their aminy heart to see to amin'ny the alala growth of fanokanany my fony church, saith the Lord. ahita Can ny I hear you, fitomboam-piangonana hoy jehovah manaova amen We are stepping into the realm Ka of hiditsika ao supernatural ilay tontolo multiplication as a church this fampitombona year. mahakaka amin'ny mahafiangonana Somebody believe, let me hear titontena your loudest amen. manaova amen Let mafy me hear your loudest amen. manaova amen mafy If you truly want the restoration of your raha dignity, tianao whatever marina it tells you to famerina do, amin'ny loha ny famendrianao a dia ekseretra lazainanao dia atovy you want your wine of celebration. tianao Restore fenty whatever it dia tells va you to do. ifankalazanao do averina it. amin'ny lohany atovy ary zay asena ataonao Therefore, noho izany a based on this awesome revelation, fototra amin'izay a everyone fanambarana shall be lehibe izay a required to deliver 12 Pandesy rehafa dia established andasana. souls to this church in 2023. folo tafatoetra Come on, give the amin'ity Lord fiangonana ity amin'ny taona 2023 amin'ity hafatanana mafy n'andriamanitra all over the world, all over manera-tany the a world. fiangonana rehetra zany
Interestingly, God never forces mahaliana moa his andriamanitra tsy plan mba on anyone. manery mihitsy ny planiny ao I tanteraka amin'ny stand at the fiainantsirareo door and knock. Ka You mijoro open, I come in. You ambaravarana shut the door, I pass to mandodona ka another person. hovoaina God raha never voakato forces kao his sy ny varavarana dia ho will lafa on anyone. jereny andriamanitra He tsy never hanery forces sitapolo mihitsy blessings amin'iza on nisy anyone. ary tsy manery koa fitahina izy ho amin'iza nisy Anyone that cares to make a project of this, zay rehetra voniny anao see the tetsikasa glory of an'izany ozy a dia hita voninahitra can I hear your andriamanitra amen? dia enina ameninao a He that winneth souls is wise, zay matona and fanahy the dia wise edy shall inherit glory. ary ny endra This year must mark the end of Mandova every form voninahitra. of shame and reproach in our lives. fampitontia Can I hear mamarina the loudest reo endrika enatra sy fahafahambaraka rehetra amin'ny fiainanao nova mena mafy But the Bible says, when your cloud is Saint full, Bible. so it doesn't have to be rehefa feno one izy izy a per month. raha When your cloud is full, rehefa feno raha ho anao your rain must fall. dia tsy maintsy But when the mirotsaka cloud is full, ranonoranao they empty themselves upon the earth. mandrotsaka ny When tenany your rery izy cloud amin'ny tany is a rehefa full, feno ny raha ho your anao rain will begin to fall. So nanomboka rerosaka amin'izay strengthen the hands that hang down and Kamana step in with tanjaka ny every tanany zay rehetra force miravoravo of tanana faith inside you. ary deliver. mampiditra kosa mampiasa You shall finoana rehetra ao anatinao mba Can I hear hamokatsy your teo loudest hitanao amen? tanteraka izany manaova menina There mafy is no prophetic word that will come to pass in our lives tsisy teny without mpaminaniana us zany first tanteraka amin'ny believing God fiainantsika for it. raha tsy mino It's azy not by aloha power, tsika not by might, indrindra or by my spirit, says the Lord God of hosts. Believe tsy God amikerina mitanjaka izany ozy izy andriamanitra tompony maro Believe fa God for it. minoan'andriamanitra and see how ny God amin'izany a dia ho hitanao will a send his help to make it happen. ny andefa fanampiana Can I ny hear your lanitra amen? anampy anao manaova menina mafy As we all know, the greatest headache of the araka devil fantatsika is the ny growth aretina and andoha lehibe expansion of indrindra the ny church. devoly a dia I will build fiangonana my church and the gates of izaho hell anangana fiangonana ary vavata fiainatsity under tsy the command haresy of the azy devil shall want, Rebaikony shall stand to devil resist it, but shall not prevail. So Tsy it's haresy a zany. battle. Church growth is Ady io zany. warfare. fitombom-piangonana ady That's why every praying church is a growing church. fiangonana tia And vavaka every rehetra dia growing mitombo church must remain Ary a zay praying fiangonana church mitoetra. to keep growing. tsy maintsy mitoetra mivavaka For mba when- hitohizan'ny fitomboana trano A king fully armed keeps his palace, his goods are in safety. Luke 11, raha mbola 21 and tsara ozy 22. izy a But when a stronger ny than he shall come upon fimanan'ny him, mpanjaka he will take lapany away the arms fiarovany with which azy he dia trusts tsy and zavatra will very liberate his captives. So we are out in the enemy's camp to ka liberate his tsika zany captives. zao a We'll get any that amin'ny done. tombony fahavalitsika Let's all pray. anafaka zay Before she rehetra ny travels, she baboiny brought forth. alohan'ny Before terahany application, etsy azy izy a dia efa Verse teraka 1 izy to 16. alohan'ny etsy azy izy a dia efa Zion velo shall zazalahy izy isa nandre zavatra And ohatr'izany fa pray. She released her children. velo niasa mafy amin'ny bavaka So izy wake up. dia Let's fototra zasy begin ka to fo our azy prayer altar ndao velomitsika indray any altara to mibavakantsika shatter the gates of hell and release those anaparitaka amin'ny captives vavadiny into hely the kingdom. ary amotsitra reo rehetra voababiny ao And ateo God who fanjakana sees your engagement in secret ary has vowed andriamanitra zay to mahita reward you fanikana openly. tenanao mangingina dia mivoady izy fa maly anao akariary ka ny tsirairay avy samy manana Kingdom sehatra advancement prayers manao is vavavaka every fampatrona believer's fanjakan'andriamanitra responsibility. fa When andraikitra you pray, mino say, tsirairay avy zany Jesus was teaching efa himself, vavaka ianareo Our Father which art in jesosy heaven, mampianatra hallowed vavaka be dia thy atao ve kingdom rainay any an-danitra ho masinany Thy narinao ho will tonga be ny done on fanjakanao atao any not sitraponao wishing ety that an-tany any should perish, but that all fa should tsy hoe come to maniry repentance. aho mba That's his will. atao He wants all men sitraponao saved to come to the knowledge of the truth. tiany zany ny olona rehetra vovonjy araka ny teny God who sees your engagement and my engagement in ka andriamanitra secret zay mahita has fanikana vowed tena to antsika sy reward anao us openly. efa mivoady izy a fa Things that are atsika far from your akariary amaly imagination fiatsika now begin to drop jereo on tsara your ny a laps. fa zavatra Can I hear your loudest amen? sarotra ny eritreretinao tonga fotsiny eo ampofonao manova menina mafy Can I hear your loudest amenina amen? mafy manova menina mafy This prophetic agenda zany will tetiandro launch faminanina zany every engaging dia winner apetrany on the bandesa covenant highways of life where we shall keep on making waves in all zay atonga areas antsika ny of our sohonja lives. trany amin'ny Can I hear your lafipiainantsika loudest rehetra amen? manova menina mafy The enemy shall not have his way.
In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus fahavalony hoe Christ. tsy azo lalany In the amin'ny name anaran'i of Jesus jesosy Christ. fahavalony hoe tsy ho Whatever tafiditra can amin'ny stop the anaran'i church from jesosy praying zay rehetra cannot tsy stop the mahasakana church fiangonana from growing. hivavaka tsy My mahasakana prayer fiangonana tsy is that we are going to wake vavaka up toka and take responsibility. ifoana tsika And we shall see indraindraiky God in tatory action. ary In the ahita name of n'andriamanitra Jesus iasy Christ. amin'ny In the anaran'i name jesosy of kristy Jesus Christ. amin'ny anaran'i jesosy What kristy must I do to Inona tsy maintsy deliver my ataoko portion mba of this azahoako any anjarako prophetic agenda? am'ty What must azo I atapa do? aminany ity inona tsy maintsy ataoko Everyone must be awake to renew tsirairay their avy dia tsy maintsy kingdom mifoa advancement manavao prayer. ny altara We are vavaka over fampandriana concerned fanjakana about ourselves. But when be we loatra seek zay first his fiasantsika kingdom, saina ho an'ny all tenantsika these izay other things shall fa be rehefa added. mikatsakintsika amin'ny fanjakana aloha dia reny zavatra Awake rehetreny thou that fanampy fotsiny sleepest, arise from the dead, mifoaza nareo and zay Christ shall give matozy thee life. mitsangana nareo zay maty ary hoe kristy Number 2, renew Faharoa. your passion for salvation of souls. avaozy indray a ny fitiavanao famonjena fanahy Do you love me? tiava ianao Go after my lambs. fa Are you anao sure you love me? Go tena azo antoka ve fa after my tia sheep. marina ianao Are you very, very sure? zana be Go after na my sheep. ny It's ondrikeliko God's tena azo antoka ve capital proof of our love. zany ny proof kapitaly a fa tia Our love n'andriamanitsika for souls is Ny a fitiavantsika clear fanahy definition of our love for dia God. fanymaritana mazava And tsara therefore ny fitiavantsika n'andriamanitra That noho izany everyone will mivavaka come awake. tsiraray avy amintsika ne To fo this daholy Open-ended Amzany a. platform for every believer. sehatra tsisy fiafarana misokatra zany ho ampiny rehetra Number 3, you may not be equipped to preach. fahatelo mety hoe tsy voatafy fiadina ianao a Has ho amin'ny capacity fitoriana to teny offer fa ny tsirairay avy dia samy manana to come to Christ. fahaiza manao a anasa olona anatona kristy mba afaka manaraka avy ianao any am-piangonana ao any am-piangonana milady zao ny zavatra And that mipokany drunkard decided to posakany follow you and dia gave his life to lemamo Christ. iny izy izy da napaky tena kevitra nanaraka ary It's nanolo tena ho registered any against kristy your name. Can I hear your amen? dia voasoratra iny a ho Go to amin'ny the anaranao highways and hedges and mandehana amin'ny lalambe compel sy them ny to sisim-bola come. dia ireo ny olona ho avy Renew your Avos. unashamed ilay a outlook, ilay And- fiavosina inviting people to meet with Christ. amin'ny fanasana olona ny eona amin'ny kristy And compel them to come that my house may be dia ireo izy a filled. ho avy mba ho Compel them to come. fiangonana Jesus said to me, when I came to this world, Kristus Jesus someone has to tell rehefa someone tonga come and tamin'ity see. zao tontolo zao He ty said, go to misy town olona tsy maintsy and miteny tell hoe them, andeha mba izaho come and Tsy maintsy misy see olona what zany Jesus miteny. is doing in this church. hoe ijere You are andeha mba ashamed of izany me, I'll be atao ashamed of jesosy you. amin'ity fiangonana ity raha menatra Let's ianao go dia outside the menatra gate, anao koa carrying his reproach. Then he will wipe off Adova all hoe our tsika. reproaches. ary dia voafafa ny enatra ny rehetra Number 4, renew your commitment to seek avaozy the ihany koa fanokanantenanao mba establishment of the hitady a soul. fampitoerana Renew reo your fanareo commitment towards ensuring the avaozy ny establishment fanokanantenanao a of the new makana covenant. antoka amin'ny fampitoerana ilay fanekena vaovao Helping out as you are able at your level. arak'izay ny fatra ny menanao Helping them to zany get across to church. ampio izy makaty am-piangonana Watching over their well-being in all other mba areas jireoany as you are fomba fiainana able. any amin'ny toerana rehetra Can I misy hear any you, amen? arak'izay a fahefana ny menanao manaova maina mafy As much as you have opportunity araka He said, fatrana "Do good fahafahana ananatsika to all men, especially manova tsara they of the household ma- of faith. Galatians chapter 6 and verse 10. galatiana 6:10 Especially they of the household of faith. indrindra ho sisy any re fianakavian'ny finoana Next, renew your commitment manaraka avaozy ihany koa ny to fanokanantenanao a kingdom advancement investment. amin'ny famafazana It will fampandrona open you up fanjakan'andriamanitra the world of financial fortune. anokatra anao io a It will amin'ny open arena ara-vola anybody up the vaovao world of financial fortune.
anokatra ny tsirairay avy amin'ny arena rabola financial fortune. Get excited at it. andao entanetana foana tsika raha vao misy famafazana fampatroana fanjakana Something needs to be done in your local assembly, and you have the capacity misy to do zavatra it. mila atao ohatra ny fiangonanao kanefa any aminao fahefana manao azy aza miandry ka fanomboka tonga dia mitsoraha Because many financial wonders satria will arise be in dia be our midst this fahagagana year. rabola hitsangana nivontsika Can I hear your amin'ny loudest tontolo amen? amen manova mena mafy For my kingdom through prosperity shall yet be Fa- spread. amin'ny alalan'ny fanambinana God has it. He's looking fanjakako for who dia can be hitatra entrusted with it. ananan'andriamanitra le arena fa When mitady olona heaven, when the hitokisana earth will azy be izy visited with joys of heaven, heaven will visit the earth with heavenly Among- order of prosperity. And ny only fo those ny that can be amin'ny lanitra trusted ary amin'ny alalany will partakers of it. izay rehetra hitokisana ihany na andefasana izany vola zany The good news is, fa voatsara dia no itya one will end the year tsisy na iray 2023 ary in regret. hiafara amin'ity taona 2023 ty amin'ny fanenenana You believe that? Let me hear your loudest amen. raha mino izany ianao manaova mena You mafy believe? Let me hear your loudest amen. ataovy mafy Let drindra me ny hear your aminao loudest amen. manaova mena mafy As we round up, please take note of the following. amaranantsika maro io ty azafady reto manaraka reto Every time a man steps out of Isakiny. service, one, mivoaka amin'ny his fivoriana ny name olona gets ray off the dia voalohany payroll of that organization. True or miala false? ny olona ao amin'ny fiche de paie ny olona iny rehefa miala ao amin'ny orinasa izy marina sa diso faharoa All the allowances that accrue to his office are withdrawn. reo avantage Fringe rehetra benefit. tokony anazy dia sorona True. aminy marina sa diso He's no longer eligible for promotion. Is he? tsy mendrika trona izy Come on isondrotra now. Can Marina somebody ve sa who has diso? stepped out of service be promoted? ianao ve fa nahita olona Can ny he ala ever amin'ny get asa on dia the mbola list of sondrotra amin'ny promotion? asa ao anaty lista mbola sondrotra ve izy tsia Stay on duty. ka mitoera eo Blessed is that am-perinasa servant whom his Lord, when Sambatra he le cometh mpanompo with his reward, zay shall find rehefa so doing. tonga ny mpanompony miaraka amin'ny lokany All of us are too fantiany young to mahita retire. aza eo am-perinasa tanora loatra The ianao raha zao prayer dia fa ministry is a rehetrarehetra lifelong ministry. Lifelong vavaka ministry. asa Anybody who can eat fanompona can pray. vavaka zana dia tena maharitra aina Anybody who mihitsy can eat can tsy pray. raray avy afaka mihinam-bary na mihinan-kanina dia afaka Invitation mivavaka ministry is a lifelong ministry. ohatr'izay koa le asa fanompona manasa olona tsy raray avy afaka manasa daholy anatona ny kristy Giving is a lifelong ministry. ny fanomezana ihany koa There dia are many asa people in fanompona our church maharitra aina that their life just gets be dia be brighter ny olona when they retire am-piangonana from natural service. Why? Because ny of their mamiratra ny covenant aza ny engagement. fiainana It's a satria lifestyle. olona mpampiatra fanekena tonga Somebody fomba is here. fiainana izy Your later end will Misy be olona far, far better than your beginning. faranao ne tsara lavitra no will end fiandohanao up as a needy. tsisy rairay amintsika raha ifara No amin'ny one will end his tsifitsiny journey as a needy. tsisy afara No one will amdiany ane ka beg iafara to eat at the end fangatahana of his life. tsisy olona iafara For amin'ny fangatahana amin'ny andro better is fiainana the end of a fa tsara matter lavitra than the fiafarany beginning raharaha thereof. no God fiandohany has a better end for his people. manana Therefore, in the name of fiafarana Jesus, tsara lavitra nobody's Andriamanitra ho life will avahoaka suffer noho retardation. izany tsisy olona As hijaly our amin'ny days, fantarazona so shall our strength fa be. taka fandrosin'ny androntsika dia Can I hear ohatr'izany you koa loud ny and fandrosin'ny amen? tanjakintsika manaova menina mafy Abraham was old and stricken in age, i and abrahama God dia has antitra blessed him ary efa in vokiantro all things. tahin'andriamanitra izy amin'ny Genesis zavatra 24 verse rehetra 1. In all things. In his old age, he was blessed in all things. In his old age, he was blessed in all things. fanterany mbola That shall fitahina be your ihany izy experience. amin'ny zavatra rehetra izany koa ne no Can I hear your kapanao loudest amen? manaova menina mafy Very importantly, zava-dehibe engage this year dedicatedly. Please do. manikana tena Except a grain of wheat falls to the ground and dies, it abides alone. But if it dies, voa it anankiray brings izy izy dia forth tsy much mifaty fruit. tsy hamokatra raha ohatra ka avela amin'ny tany ndray fa hijanona eo izy That where I am, there ka my raha son misy will be olona also. anaraka dia If alao any izy man serves me like that, him anaraka will zany my raha Father anaraka honor. ary raha manompo aho izy John 12, 24 dia to ho azainy 26. raiko ihany koa izy Serve him zaona 12 24 dedicatedly. hatramin'ny 26 David said, manompo "A azy seed shall mandoka serve tena him, and it shall hoy be izy accounted davida to hoe him for a generation." misy taranaka hoy izy izy Everyone anofo azy ary serving God as isaina a ho isany seed
impart on generations after him. Choose to serve God as a seed. Psalm 22 verse 30 this year. And watch how that will impart on your generations after you. There are many people here. Your lineage will never forget that you came. They will be praying in the name of the God you serve. They will take cover in the covenant in which you walked. Can I hear your loudest amen? Can I hear your loudest amen? Paul the Great said, I died daily. Paul the Great said, that which come upon me daily, the care of all the churches. 1 Corinthians 15:31, 2 Corinthians chapter 11, and verse 27. For me to live is Christ and to die is gain. When you live that kind of lifestyle, this is that year you have long been waiting for. In the precious name of Jesus, the days of uncertainties are over in your life. The days of uncertainties are over in your life. The days of uncertainties are over in your life. And may all of us receive the grace to remain actively in service. And I say to you, therefore, arise and depart, for this is not your rest. God is not finished with you yet. This is not your rest. Every seed of Abraham is ordained to impart on his generation. He said, and thy seed shall all the families of the earth be blessed. Your name is in there. All we need to do is to do the works of Abraham. Just go full blast with God. Go full length with God. And will secure his own blessing. May each one of us this year secure God's sworn blessings on our lives. Let me hear your loudest amen. God said, because I've obeyed my voice, by myself have I sworn, that in blessing I will bless you. Multiply and multiply thy seed as the sand of thy seashore. And in thy seed shall all the families of the earth be blessed. Swarm blessing is the end of all strife. Swarm blessing is the end of all struggle. May every one of us earn God's swarm blessing on our life this year. And what provokes that? Our raw, unreserved obedience. Unreserved obedience. Took a knife. Oh, now I know that you fear me. Now I know that you fear me. Now I know that you fear me. The voice came the second time. Because I will not withhold your son, your only son Isaac from me. By myself I swear that in blessing I will bless you. Because I've obeyed. May we all earn God's sworn blessing this year. It will be the end of all strife. Amen. It will be the end of all strife. The end of all struggle. This is that year in your life. Let me hear your loudest amen. Your struggles are giving way to miracles. Your struggles are giving way to miracles. Lift up your two hands, everyone. Serving God and His interest is a choice. It's not a gift. Express your choice before the Lord. Let this year be your greatest year of service. Your greatest year of commitment and dedication to kingdom advancement endeavors.
lehibe indrindra fantrona fanjakan'andriamanitra ataonao Plug ty into the 12 souls. aoka tsika ifandray amin'ilay fanahy roa ambin'ny folo In this church this year. tafatoetra amin'ity fiangonana Plug ity a into it. ianao Plug amin'ity into taon'ity it. vavah Plug azafatsy into it. vavah daholo Plug eo into it. tsangantsika Plug dia into it. vavah Everybody pray. tsirairay avy adao tsika hivavaka le fanahy roa ambin'ny folo tafatoetrako amin'ity taon'ity a tsy maintsy azoko zany fandray amin'izany atoko And grace me to deliver my portion of this agenda this me year. fahasoavana mba azahoky renjariko amin'ity agenda 2023 The ty delivery of my 12 established ameo souls. afanganam-pandehako ampitoetra ny roa Grant me ambin'ny folo koa speed, Jesus. amin'ity taon'ity fanahy roa ambin'ny folo ka amin'ity meo afanganam-pandeha jesosy Vavah. In Jesus' precious name we have prayed. amin'ny nara tsarobidy jesosy Nehemiah vavatsika chapter 4 and verse 6. So Nehemiah built we the wall toy izany unto the half nananganana thereof, manda for the people had a mind to walk. dia amin'ny Thou atsasany shalt not satria deliver fa with all your nanana heart, saina with all your hiasa ny soul, and olona with all your mind. izay They ny had atonety a avy Jehovah mind. amin'ny sainao fonao rehetra ary ny herinao They rehetra strategized towards it. nanana saina izy programmed towards nanana it. paikady They izy planned towards nanana it. programme Their izy nanana mind plan is izy engaged nanana in the tetikasy pursuit izy of it. ary ny sainy rehetra They samby are ao not just daholo religious nanangana robots. le manta They were fa tsy hoe actively robot engaged fotsiny izy in fa planning tena and nanokatena programming how to mavitrika get zareo my 12 nanao programa hoe established ahoana ny souls. azahoana roa be foloko They fanahy roa be prayed foloko and amin'ity planning, taon'ity what location will I get vavaka this izy from? nanao plan izy They aiza look ny around the toerana mila environment, in alehako the amin'ity offices, in the business tanjony centers. toerana Who manodidina and izy who can be my amin'nyrahoana target? sy amin'ny They toeram-pandrarana are not iza just re mety walking ataoko around and get lost in the crowd. cible aty a fa tsy hoe mandehandeha does etsy dia not vaona bless very anaty vahoaka ao andriamanitra tsy mita The public, vahoaka he blesses individuals. fa isam-batan'olona Stand up this year with a mind to walk. ka aoka atsika hitsangana It's amin'ity not enough to taon'ity believe it in arahana your heart. saina You need hiasa a fa tsy hoe mind mino to am-po walk. fotsiny mila You need manana a saintsika hoe Not hiasa I witnessed when he mila came to church. saintsika He hoe must tena be atoko established. fa tsy hoe Established atoka in te it. am-piangona fotsiny izy fa tena tsy maintsy tafatoetra ireo fanahy roa ambin'ny folo reo You became all things to all men. Now by all means, you may amin'ny win fomba some. rehetra mihitsy ianao amin'ny olona rehetra tsy maintsy mahazo ianao Lord, grace Tofo. to retain the Pasaba. mind to walk. mba hiazonaka To see my saika 12 mba hiasa foana established mba hitako at an'ireo fanahy roa ambin'ny record foloko time. I'll receive, go tafatoetra ahead and pray. raisiko zany lasa ary ianao Grace ataovy zany to vavaka izany ndray maintain a mind to meo walk. amin'ny fahasoavana ana Towards my hitahiratra ny 12 le saina established hiasa souls in church. ampitoetra I'll receive. an'ireo fanahy roa ambin'ny foloko I'll receive tafatoetra raisiko I'll zany receive. saina zany Go ahead and pray. ito Go ahead hiasa and trany pray. vavah Go ahead and vavah pray. vavah vavah Go ahead azafady and pray. vavah azafady amio amin'ny fahasoavana nana saina ito hiatrany a For hiasa the people mandrapatonga had a an'ireo fanahy roa ambin'ny mind to folo reo walk. tafatoetra fa reo olo reo izy dia nanana saina hiasa In Jesus' precious name we have prayed. Say amin'ny with me, nara God tsarobidy does jesosy not bless abatsika groups. teneny miaraka amiko hoe andriamanitra tsy mitaha He vondron'olona blesses individuals. fa mitaha Say, isam-batan'olona look to Abraham, your father. I called him jereva ny alone, abrahama and I rainareo blessed him, and I natsoka izy increased. tamin'ny fony izy irery God does dia not bless nampitomboky izy groups, he blesses andriamanitra individuals. tsy mitaha God does vondron'olona not fa promote isam-batan'olona groups, he promotes andriamanitra tsy individuals. manondratra vondron'olona fa manondratra For isam-batan'olona promotion coming out from the east, not from the west, God fa is doing the fisondrotana tsy avy any work. avaratra tsy matsinana ny rehefa ny He brings fahavavy another jehovah one down. It's one by ary izy one, zany one by one. mandrandratra sy One by one. mampiakatra sy mampidina olona ray May no one among us be left out this year. engane tsisy na ray amintsika ary God does tavelany not ivelany honor amin'ity groups, he honors taonty individuals. tsy manaja olona vondron'olona He izy does fa not manaja sleep, him with my isam-batan'olona father zay manoko He does not izy prosper groups, he prospers ajaindraiky individuals. tsy manampina Let everyone vondron'olona give izy fa as is manampina isam-batan'olona aoka tsirairay amesa araka And God is able fatrany to avy make all grace abound so he can have ary all andriamanitra sufficiency in all manome things. He fahasoavana blesses individuals, Lots. not groups.
He prospers individuals, not groups. Fa tsy He votson'olona. distinguishes individuals, not groups. Mampitsongatana isampatan'olona izy fa tsy vodon'olona. Noho izany iveriny ianareo ka hiavinavaka any. Those that are serving and Manompo those sy ny that tsy are manompo. not serving. He distinguishes individuals. This year is your year of distinction. Fitaonty anay fihavanao e. Jesus Christ. Nana Jesosy Kristy. Asandra tananao roa. Now I pray Vavaka ry azo for grace to maintain fahasoavany a mba mind to hitahiry walk saina mba hiasa so as trany to deliver your 12 established mba souls with tonga ilay speed fanahy roa ambin'ny folonao tafatoetra in the amin'ny fomba name of Jesus faingana Christ. amin'ny nanan Jesosy Kristy. Receive that today. Raisa amin'ny fahasoavana za zao Sustain it for life. voazy The mandrakizay year declared your turning point here. ity taonty dia ambadika You have been fitsimbajianao watching others in the past. It's teo your turn. nijery hafa foana ianao teo aloha fa You anjaranao have been amin'izay listening zao to testimonies of others. It's your turn. neny vavolombelony hafa foana ianao hatramin'izay In the fa name of anjaranao zao Jesus. amin'ny anaran Jesosy In the name of Jesus. amin'ny anaran And Jesosy so shall it be. ary zany tokoa ne It's tanteraka The Dit same zay. way this church is flying Taka. on eagle's wings Sidinanty without fiangonanty stress. taka I teo decree that amin'ny this year elatra voromahery we tsy place you mitsempo on the same order Didiko of koa, eagle's wings in your life. mametraka anao koa aminao eo amin'ny elatra The voromahery days na of fiainanao stress and strain, they are over in your rehefa life. fotoana raritsaina sy And so fitsemboana shall it be. tapitra zany amin'ny fiainanao Watch. sady koa tanteraka Never mind the happenings around zareo you. tsara osy foana aminao hoe aza mihevitra an'le You zavatranga are only in the manodidina world, you are not of the world. You are Eto only amin'izao in the tontolo zao world, fa tsy you amin'izao are tontolo not zao of the world. eto amin'izao You tontolo had zao the no good fa tsy report. amin'izao tontolo zao Thousands of inao le churches being tatitra built. tsara votenena teo fiangonana The manarivorivo art project going on without sweat. ary lay tetikasa That's enough a picture arika ihany koa to let tsisy you know God will raritsaina do whatever He wants to do. ampahafantarina anao fotsiny hoe miasa the Andriamanitra circumstances on the earth. natakina We are ahoana not toejava down because we mitranga can't amin'ny down in the fiaina world. tsika We tsy are hoe down because we don't know atongeta how to be up. fa hoe Let aty God fiarana fa tsika be your priority istandatra for living. ka And aoka every Andriamanitra good no thing, alarina everything amin'ny will come fiainanao on your ny way on zavatra their tsara own rehetra accord. tonga ho azy rehefa atsonao Without any Ito ty. human help. tsisy God will fanampindolombelona surprise you. akory ampitolagaganao ny Andriamanitra Paul said, I know no Who's man Paul? after the flesh. tsy nahalala olona ntsona Your ho saraka church ny knows nofo no man after the flesh. Inside fiangonanao or tsy tokony outside church. hakasaina amin'ny nofo ntsony In government or out anatina of ivelana government. na Knows fiangonana no gouvernemanta man. na tsy Let God become your reason for living. aoka Andriamanitra And every good mahafingonanao and perfect thing ary will start nininy happening on their zavatra own tsara sy accord. tonga lafatra rehetra That shall be your experience from henceforth. That shall be your experience from henceforth. zany ane tsapanao In the manompo name zao of Jesus Christ. Give the Lord a big hand of praise. ka And get afatana seated. mafy fiterana Andriamanitra mahazao toerana Praise the Lord. Next, we'll be rising up to pray, saying, Father, destroy all barriers standing against the full delivery of the 2023 Covenant Highways prophetic agenda in all facets of this commission. I thought I would hear a louder amen. 1 Corinthians chapter 16 at verse 9. For a great and effectual door is opened unto me, and there are many adversaries. Let's rise up on our feet early this morning as we begin to pray. Say, Father, destroy all barriers standing against the full delivery of the 2023 Covenant Highways prophetic agenda in all facets of this commission. Lord, we stand against every satanic barrier, every spiritual barrier, physical barrier, mental barrier that may want to stand against the full delivery of the 2023 Covenant Highways prophetic agenda in all facets of this commission. And Lord, we are standing in agreement this morning, saying everything spoken concerning the 2023 prophetic agenda of this commission shall come to pass. Raise your voice early this morning as we seize this moment, praying for this commission, saying, Father, we destroy all
Tena avokoa sakana rehetra sy mijoro manoatra fataterahana feno a ilay azy andaram-paminaniana lalambe ara-panekena. All facets of this commission, in the church angle, it will come to pass. Educational arm, Eo amin'ny fiangonana zany a ho tanteraka zany, amin'ny fampianarana ho tanteraka zany. it will come to pass. Lift up your Ho andro voice. iraka ny ivelany rehetra ho tanteraka zany, sanatao ny feo anao dia mivavay ianao, mirety ianao. Raha eo amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy Kristy a, tonga izay andro amin'ny maraina, amin'ny ty andro voalohany, amin'ny ty taona vaovao ty milaza hoe inona sakana rehetra sy mijoro manoatra fataterana feno le azy andara-paminaniana lalambe ara-panekena 7:24 ho an'ty iraky ty a, ty anao avokoa zany asanatao ny feo anao a, tsy fotoana zao a ketraka, tsy fotoana zao a tokony ho reraka fa miditsika amin'ty taona vaovao ty ho an'ty iraky ty. Raha io pitiana avokoa ny sakana rehetra, pitiana avokoa ny sakan'ny olombelona, ny sakan'ny devoly, sakana ara-politika izay manoatra fataterana feno, fataterahana le azy andara-paminaniana lalambe ara-panekena 7:24. Tompo efa ianao no nyteny an'izany mandritra nyty taona ty, dia hitany fatateraka avokoa izy ireny. Asanatao ny feo anao amin'izao fotoana izao dia manomboka ravao, teo, ringano, ireo karazana sakana rehetra sy mijoro manoatra ny fataterana feno dia azy andara-paminaniana lalambe ara-panekena 7:24. Amin'ny alalan'ny fonina dia ho tanteraka zany, amin'ny alalan'ny fonina dia ho tanteraka zany. Efa nilazainao zany izy tamin'ny alalan'ny vavam-panomponao, dia hitanay zany a amin'ny lafiny rehetra eto amin'ny iraky ty mandritra nyty taona 7:24 ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Asanatao ny feo anao a amin'izao fotoana izao. Ny Andriamantsika dia meno ny vavakintsika, meno feontsika ny Andriamantsika andro amin'ny maraina. Raha io tonga eto zahay manoatra an'ireo sakana rehetra, ravahana izy ireny, dinay fa potika ireo sakana rehetra momba an'le azy andara-paminaniana lalambe ara-panekena 7:24. Nininy lalazainao amin'ny lafiny rehetra amin'ty iraky ty a dia ho tanteraka avokoa zany. Asanatao amin'ny feonao dia vavainao mifanahy masina. Rebabandererere zebalaraya bababa, rebababandererere zebalaraya baba. Mangatay ianao amin'Andriamanitra mba ho pitian'Andriamanitra avokoa ireo karazana sakana rehetra eo. Epekeria gatali eshagarataya jabaradaya lepreketeria dada zasonderia ekotoria bala yasosedia. Yes, they are brought low. Yes, they are destroyed. Every such barrier potika avokoa zany ireo sakana rehetra, potika avokoa zany, rava daholo zany izay manoatra fatateran'le azy andara-paminaniana lalambe ara-panekena 7:24. Asanatao ny tananao dia manomboana misaotra an'Andriamanitra, avelanao mivoninahitra. Raha io misaotra anao zay mankalaza anao zay, oky anao ho sandratra mandrakizay a amin'ny anaran'ny saribidin'ny Jesosy any ivavahantsika. Fiafatanana mafy an'Andriamanitra dia mahazo toerana. We are yet going to pray, and Mbola this time ivavakintsika around, we are going to say, Father, make every service raio. all through the year 2023 an encounter with your word. Oka fivirina rehetra mandritra ny 7:24 ty a anana feonana amin'ny teninao ka hiteraka fitobim-piangonana taona 7:24 a dia taona ny a fitombon'ny fiangonana. Asan'ny apôstôly 13:44, asan'ny apôstôly 13:44 dia n'Andriamanitra milaza sabata anankiray dia vory ny tanana rehetra, sabata anankiray dia vory ny tanana rehetra. Eny ny tenin'Andriamanitra. Izay indray dia ataontsika mitovy amin'ny fiangonantsika rehetra. Tsangana ary amin'ny tongontsika noho izany dia sanatao ny feoanao any an-danitra dia teneny hoe raha io ataovy fitoam-pivoriana rehetra mandritra ny taona 7:24 feonana amin'ny teninao ka hiteraka fitombom-piangonana. Pray with intensity. Fafayanao miaraka amin'ny firetana. Pray with tenacity of purpose. Fafayanao miaraka amin'ny tanjona mazava tsara. Our target is explosive church growth. Ny tanjontsika dia fitombom-piangonana. Pray your understanding.
Fafainao fatakarana. Pray and engage in the Holy Ghost. Father, Fafainao dia ampiasaina fanay masina rayo. all through the year 2023. Ataova fivoriana rehetra mandritra ny taona 2024 mba hanana fionana amin'ny teninao ka hiteraka fitombom-piangonana. Begin to condemn resistances. Manomboka sakano reo fanoherana rehetra. Manomboka korotana reo karazana sakana rehetra. Father, in every rayo amin'ny fivoriana rehetra. let every attendee encounter the power of your word. Oka mipanatrika rehetra anana fionana amin'ny alalan'ny herin'ny teninao. Let great crowd gather together. Dia oka vahoaka maro be novory. We want to have again and again apostolic church experience. Tia tsapy zay fitombom-piangonana tahaka ny rafitra nasan'ny apôstôly indrindra ao amin'ny taona 2024 rayo oka amin'ny fivoriana rehetra. Oka amin'ny fivoriana rehetra mandritra ny taona 2024 fionana amin'ny alalan'ny teninao ka hiteraka fitombom-piangonana. Lea baba brosia klada manosi kelero. Marose kabamba babore abashalaba. Let this year be a year with a difference. Wakti tontia tona afakely. Raha misaotra anao ny zavatra nataonao tamin'ny lasa. Fa tsapa zavatra vaovao indray zay. Greater encounter with your word in every service. Fionana lehibe amin'ny alalan'ny teninao fitompiviliana rehetra. Ka hiteraka fitombom-piangonana. Manomboana misaotra an'Andriamanitra. Satria anao mihoatra lavitra no zavatra afaka eritreretintsika izy na lazaintsika. Misaotra ray sarobidy eo. Amin'ny anarany maheran'i Jesosy ny vavahantsika. Tao mafimafy le amen. Tia fahatanana mafy an'Andriamanitra dia mazoto toerana. The next prayer item goes this way, focusing on Favaka manaraka ataontsika dia mifantoka. Ampanompon'Andriamanitra rayo atanjao mpanomponao. Le apôstôly tiraky the 2023 Covenant Highways prophetic agenda mampanenjera lezy andaram-paminaniana lalamby ara-panakina 2024 miaraka amin'ny fiantraikany hita maso manaova mainina mafy. Vavakantsika ho ampitarika ara-panahy dia mivavaka koa tsika ho antena kristika atao zao vavaka zao ohatrany hoe antenanao. Psalm 89 3 nahita Davida mpanompoka tililoko masina nansorako azy tanako nampitoeriny eo aminy ary ny tanako ny ampatanjaka azy sagana ary amin'ny tongotrao dia ataovy zany vavaka zany miaraka amin'ny hery vaika ataovy le vavaka miaraka amin'ny fanankanantena sagana amin'ny tongotrao dia ataovy zany vavaka zany sagana amin'ny tongotrao dia ataovy zany vavaka zany fafa miaraka amin'ny zotom-po fafa miaraka amin'ny fifantohana fafa miaraka amin'ny firetana ao am-ponao ho anao ivavaka io rehefa vavakantsika ho any lohany dia korina makaty amin'ny vatany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Atanjao amin'ny mpanomponao tompo. Le apôstôly tiraky ty ho amin'ny fanenjehana atanjao izy mba hanenjika atanjao izy ho amin'ny fanenjehana le azy andara-paminana lalamby ara-panekely 324 miaratra amin'ny fetraikany tsy azo lavina oka ny dililo fanenjehana ho vaovao indray eo aminy oka ny tanjaka zany ny anjarany
tazomy izy amin'ny tananao, tazomy izy amin'ny tananao tompo. Tsisy fahalemena amin'ny lafiny rehetra, tsisy fahalemena amin'ny lafiny rehetra. Oka ny tanany ho ambony amin'ny fotoana rehetra, oka ny masona ifantoka amin'ny fahitany, oka ny vatany ho atanjahana ho amin'ny fanenjehana, oka ny tananao itoetra eo aminy, oka ny tananao natanjaka azy, oka ny tananao natanjaka azy amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaha ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Rayo, atanjao ny mpanomponao, tazomy ny tanany, atanjao izy. Eo anatrihanao, tazomy ny tanany mpanomponao. Ny apôstôly Tirakty ho amin'ny fanenjehana, ny azan-daram-paminanina, lalambe ara-panekena 24 miaraka amin'ny hery izay takina, izay omeny fanahy masina. Fanahy masina eo amin'ny alalan'ny hery, atanjao ny mpanomponao, atanjao ny mpanomponao. Ny apôstôly Tirakty, ny tanany tsy mba ho raraka, ny tanany dia hitsangana foana amin'ny fotoana rehetra, mba hampandroso ho amin'ny fataterahana ny azan-daram-paminanina ho anty 24 ity amin'ny anaran'i Jesosy. Fafahinao ny fanahy masina zao. Malala, atsangano ny tenanareo favaka amin'ny fanahy masina, atsanganareo ny tenanao zao. Makalakteni shondo knido satineosa lara brandakto chektenendo sandia sondolobo shikdareva. Thank you and thank you. Misaotra misaotra misaotra, afafa amin'Andriamanitra ny tananao dia manambara misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny falim-bavaka. Isaora izy avy amin'ny lalon'ny fonao, oka mahery ny fisaoranao tahaka ny vavaka izay nataonao, atao mahery vaika amin'ny fisaoranao. Misaotra ray mahery isaorana eny anaranao, ary ny olona masin'Andriamanitra manaova mainana mafy raha fantatra fa hatanjahan'Andriamanitra amin'ny mpanompony. Mino fa tsy reraka ianao ankalazan'Andriamanitra, hideran'Andriamanitra tsika hira korala hitarika fiderana. There's no one like Jesus. There's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one like him. There is no one. Celebrate Jesus. There's no one like him. There is no one. There's no one like Jesus. There's no one like him. There is no one. There's no one like Jesus. Celebrate. There's no one like him. There is no one. There's no one like Jesus. There's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one like him. There is no one like Jesus. Celebrate Jesus. There's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one like him. There is no one. There's no one like Jesus. There is no one. There's no one like him. There is no one like him. There's no one like Jesus. There's no one like him. Hey, I searched there and searched there.
You are worthy, worthy of my praise. You are the most high. You are worthy, Lord. Oh yes. You are worthy. You are worthy of my praise. Most high. You are worthy, Jesus. Worthy of my praise. You are the most high. You are worthy. I give you praise. I give you all the praise. Master Jesus, I give you my praise. I give you praise. I give you all the praise. I give you praise. You are worthy. You are worthy of my praise. Son of a you are worthy. You are worthy. You are worthy. Worthy of my praise. You are the most high. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Worthy of my praise. You are the most high. You are worthy. I give you praise. I give you all the praise. Master Jesus, I give you my praise. I give you praise. I give you all the praise. Let him hear you. I give you praise. I give you praise. I give you all the praise. Master Jesus, I give you praise. I give you my praise. I give you praise. I give you all the praise. Master Jesus, I give you praise. I give you the praise. I give you praise. I give you all the praise. Master Jesus, I give you praise. You are worthy. You are worthy. Worthy of my praise. You are the most high. You are worthy. You are worthy. You are worthy, worthy, worthy. Obrigado, isso por samba simba. Obrigado, se 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 por samba simba. Obrigado, obrigado, se por samba simba. Obrigado, 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 obrigado.
give another big hand to the Lord who Dia reigns fa tanana amongst mafy us. an'Andriamanitra sy manjaka eto Amen. anivontsika. Please get seated all through Dia mba azo toerana 2023. azafady The Lord will be reigning over your life. mandritra nyity taona 13 sy arivo ity dia anjaka amin'ny fiainanao any Andriamanitra. Mietritra fa ho an'olona zany teny zany. Ny aretina roa fampahoriana fararana tsy hanapaka eo anivinao intsony zany. Good news. Vaovao tsara. In line with the word of the Lord for the year 2023, Fanitsa amin'ny ten'Andriamanitra mandritra nyity taona 13 sy arivo ity and dia ho it's going aseho to be done in all of the gatherings down this morning in all of the churches and everywhere where God's people are being gathered. We have a prophetic word. Welcome on board Covenant Highways Flight 2023. manana an'ireny zany tsika flyers ho an'ilay lalam-piara-panekena 13 sy arivo. Do well to reflect just that page. Welcome on board Covenant Highways Flight Tonga 2023. soa So people am'ilay will know fiaramanidina ny what to lalam-piara-panekena pick. Please do all you can to 13 sy display it arivo. exactly as it is. And in the line with that also we have Fanitsy amin'izay ihany koa 2023 prophetic lifelines for manatsikitsy winners tadinaina worldwide. lalam-biara-panekena 13 sy arivo ho an'ny fiangonana maneran-tany. They are like declarations over every Karazana member fanambarana of reo this assembly. io amin'ny So you mpikambana need rehetra eto amin'ity these fiangonana two ity. materials, you can, they Ka are ilainao zany reo done anankiroa and be reo. printed in sizable form that can go into your Bible or into your purse. Ka When it is time to fanavoaka zany reny sy afaka atsofoka ao anaty circulate, baibolinao na ny ipadinao. instruction to do so. And thirdly, you have the Fahatelo dia manana stickers koa tsika. Stickers ana fiara, varavarana, 2023 on Covenant lalam-biara-panekena 13 sy Of arivo. course, with the impactful photo of God's servant, the apostle over this commission, and under it you have the sign, I am a winner. Yeah. That means touch Mbola not. misy ihany koa zany That alea means I'm a no-go area. Write lia your feet stickers with me. misy ny sary mpanompon'Andriamanitra The dia misy stickers will an'lia also be I'm a winner available ambany after na this mpandresy service in all of our assemblies Yo for tsy you hitsangana. to pick your copies. Of course, you are picking not by faith or by asking. You know what that means. Amen. Fatatra zany fa vidina zany Please re stretch your zavatra eny hands here stickers. and let's Anjiro aty ary ny tananao declare a God's blessing. The prophetic dia word ambarao ny that has fitahian'Andriamanitra gone upon teny all these ara-paminana iny materials must answer dia in my eto ambony life. reto fitaovany reto a Somebody dia pray. tsy maintsy mamaly eo amin'ny fiainako Pray right fafay ianao They are fafay not ianao just ordinary paper. They are tsy prophetic. taratasy tsotra fotsiny reo As many fa as ara-paminana iny touch them and read izy izy mikasika azy zany reny and assimilate ka mamaky them azy reny will be receiving ka God's touch, misaitsaina any will be reny receiving God's dia power. andray mikasika avy amin'Andriamanitra Somebody dia pray. andreniry avy Because amin'Andriamanitra these materials are fafay for ianao satria reto fitaovany reto dia ho anao The prayer you ho anao pray reto on fitaovany each of reto them right now will determine ny favaka the ataonao effect. amin'izy ireo When dia you mamaritra handle vokatra them, when you read them, rehefa it will vakinao izy determine ireny the rehefa effect. tazominao dia mamaritra ny vokatra eo amin'ny fiainanao zany fafay ianao zao. Thank you, mighty Father. And Sota all ray the mahery, saints of God in the house say a very ilo loud masin'Andriamanitra tao amen. trano manaova mainina mafy. Father, the God of Raio. this commission, Ianao le Andriamanitra ty raky ty amarino ny teny rehetra materials. sy voasoratra tao anatin'ny reto fitaovany reto. One that touches this material or wherever Niza niza the mikasika ny reto stickers have fitaovany been reto placed, let na naiza naiza them nasiana le stickers answer accordingly. oka sa amaly a araka ny tokony ho izy reny fitaovany reny. In Sota all ray of our mahery a churches and everywhere this ary is fiangonantsika being rehetra handled right now and dedicated naiza naiza misy an'ireto and zavatra declared reto blessed, we confirm kana it andreo ary so tsofina with rano our loud amen. dia amarintsika zany miaraka amin'ny mainina mafy zay ataontsika. Big hand, everybody. Dia ahafantanana mafy As we an'Andriamanitra remain standing, we are going to dia mpitsorona eo receive ihany the dia ho raisitsika first word, and God's servant is going to take us through teny this session faefatra of feet ary washing. mpanompon'Andriamanitra Give God hitondrantsika another big amin'ity hand in Jesus' name. fanasana tongotra ity dia ahafantanana mafy an'Andriamanitra. Amen. Praise the Lord. Dia raina ny tompo Wherever these stickers are found, naiza naiza ahitana an'ireto wicked shall stickers stay reto off. dia ny ratsy a
ho lavitra an'izany. Everyone with this identity will become a terror to the camp of the enemy. And as pray, the content of those materials will impart on everyone's life. Rehefa ampitaina ny tsirairay avy any ao anatin'ity material ity In the name of Jesus Christ. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. We live in a kingdom that runs on mysteries. Miaintsika amina fanjakana izay mandeha amina zava-miafina. Mysteries of the kingdom of God. Aminareo na mena zava-miafina ny fanjakana. Fa amin'ny hafa kosa ozy izy dia fanoharana ihany zany. Ingany zava-miafina ny fanasan-tongotra ny malina amalo any tsirairay avy amin'ny fomba mahagaga. Every aspect of scriptures is equally Reo lafina anointed. ara-tsoratra masina rehetra. There is not one part that is inspired Tovy more daholo inspired than the fa other. tsy hoe misy ampahany soratra masina sasany All mahazotra scriptures given by kokoa the noho ny inspiration sasany. of God. As this Ny mystery is unveiled soratra masina today, rehetra dia nomeny ny aingam-panahin'Andriamanitra. Ka rehefa may the sokafany ity blessings zava-miafina ity, flow ekany hoe freely fitahinao into everyone's anatiny. life. Ikoriana malalaka ho amin'ny fiainany tsirairay avy. By this feet washing, God will make your feet Amin'ny like alalan'ity hinds feet. fanasan-tongotra ity dia ataony tahaka ny jera And he will vavy eny get you up tongotrao. upon your high places. Hitondranao amin'ny toerana avo zany. You are moving off from the valley today. Miala avy any amin'ny dohasanao In the anio name fa of any Jesus mikandroany So amin'ny shall anaran'i it Jesosy. Thank you, Zany Heavenly eny Father. tanteraka. Sotra In ray ny Jesus' danitra name. amin'ny anaran'i Give the Lord a Jesosy. big hand of praise and please Ka fa be tanana seated. mafy fideran'Andriamanitra mazao toerana zafady. Unveiling the mystery Manokatra of ilay feet zava-miafiny washing. fanasan-tongotra. Mysteries are divine secrets embedded Zava-miafina dia hoe within the pages of scriptures. zavatr'Andriamanitra miafina ao ambadiky ireo pejy ny soratra masina. They are God's ways Fomba out of n'Andriamanitra izy every na hoe unwanted lalana situation amin'ireo ivoana avy ao anaty into His zavatra plan tsy and tiana. purpose for our lives. Makany amin'ny planina na tanjona amin'ny Paul fiainantsika. writing said in Ephesians 3 and verse 1 to 5, Efesiana 3:1 ka hatramin'ny 5 for this manoratra cause I, Paul. Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, Noho if you have izany heard izaho Paul dia of the mifatotra strengthening amin'ny of the Kristy gospel, the Jesosy grace noho of ny God which is aminareo given me raha to marinareo do, fitondrana ny fahasoavan'Andriamanitra how izay that by menao revelation anareo. He made known unto me the Fa mystery. fanambarana no nampahafantarana ny Revelation is zava-miafina. our access to the mysteries of the kingdom. Fanambarana As I zany wrote for him, nididirantsika amin'ny zava-miafiny fanjakan'ny Whereby lanitra when you araka read, izay you misoratra amin'ny teny fohifohy understand teo. by knowledge in the mystery Ary of araka Christ, izany raha mamaky anareo which in dia other ho ages hainareo was not fantarina made known unto man, the sons zava-miafina of men, Kristy that is now being izay tsy revealed mbola unto his holy nampahafantarina ny apostles and zanak'olombelona prophets by the Spirit. tamin'ny taranaka lasa tahaka ny fanambarany fanaraka Apostles etriny and amin'ny prophets apôstôly are masina sy custodians of the mpaminany. mysteries of the kingdom. Ny apôstôly sy ny mpaminany ireo ny mpiazona ny They are zava-miafina ny special fanjakan'Andriamanitra. envoys that carry special messages, Izy ireo zany dia from olona the throne of nirahana God. manokana mitondra and these azay are all zava-miafina from avy the amin'ny pages of fiandrian'Andriamanitra iny. scriptures. Ary zany rehetra zany dia avy amin'ireo pejy soratra masina. Mysteries most of the times may not make any natural Zava-miafina sense or dia any matetika ohatrany intellectual hoe tsisy sense, dikany izy raha but they ara-tsaina na always command natoraly proofs. kanefa mipaiky profoana izy. They always command proofs. Mipaiky profoana izy. John 10:37. John 10:37. Jesus speaking said, if I do not the works Jesosy of my no miteny Father, raha tsy manao ny believe asany me ndraiky aho verse dia aza 38. mino aho. But if I do, 38. though you believe not me, Fa raha manao believe the kosa works, dia that you may know mino aho and believe that the Father Raha is in me fantatrareo and I in the Father. sy ino a fa Only ao amin'ny raiko ao amiko ary zako ao proofs. amin'ny ray. Ny adala Only ihany no misalasala amin'ny profo. Doubt proofs. Ny adala ihany no misalasala He amin'ny profo. made known unto me the mystery. Tamin'ny Now, alala listen to me. fanambarana nampahafantarana I azy was in my office zava-miafina in eloha Kaduna. tao When the mibraoka Lord tao woke up to Kaduna me with rehefa a nifoazy indray a loud tompo a voice, if I wash thee niaraka not, tamina feo thou hast no mahery part vaky. with me. What? Ary raha tsy manaiky ho sasako ianao dia tsy manana I took anjara me avy straight to amiko. that Inona? John chapter 13. I Dia was like in a jereko amin'izay le laboratory. izy tao amin'ny Jona 13.
And he tokony rose up, takany tao anaty poured water into a laboratoire basin, took a dia towel, nitsangana gathered koa himself, and began to wash the disciples' feet. Peter said, no, you aty never vavaly wash zany dia me. nisasany If I jesosy wash thee nitokona not, naka rano izy natona koveta sy ny lamba famahoana dia raha tsy manaiky io sasako ianao izy dia tsanana anjara dia tsisy zavatra anazavaina ntsony eto fa zava-miafina voasokatra fotsiny eo raha tsy manaiky io sasako ianao dia diso ny anjaranao avy amiko ianao that zava-miafina zay brings you into the fullness of your part with me is a mystery. zay atonga anao hiditra amin'ny fahafenonina And ever ny since anjara then, koa you've been recording ao aminao ho anao amazing, humbling testimonies as God ary keeps on nanomboka teo confirming amin'izay His dia word. nanana vavolobelona mampanetry tena sy mahavarina To make more rehefa sense, to manamarina tell tena that God was illustrating, Andriamanitra Christ was illustrating humility. He Ohatran'ny hoe doesn't need that tsisy effort. dika le He's izy a master teacher. tsy He doesn't need the whole effort of kanefa pouring nisy water, navita regarding tsy mila himself manao down ezaka to be izy fa hoe illustrate nandrotsaka humility. rano ao anatina No. koveta sisisy tsy mila Greater nanao mysteries were ezaka be unveiled by izy Christ without having to stand up and be disturbing himself. be dehibe koa mbola zava-miafina But here is the mystery. If I wash thee not, ny asa mafy fa thou niteny hast fotsiny no hoe part with me. raha tsy manaiky ho If I sasako wash ianao thee not, dia tsy manana thou anjara hast no part with me. tsy manana anjara Tonight, amiko ianao every of your hanging part ka in ny Christ alina shall be ninina delivered anjaranao rehetra supernaturally. miatokatona amin'ny kristy a dia omenanao ny fomba mahagaga zany Every of our hanging parts in Christ as individuals shall be delivered supernaturally. reo anjarantsika rehetra amin'ny kristy a Tonight miatokatona will ana mark dia such a omenantsika change in your fomba life that you mahagaga never imagined before. Let me hear anio your loudest anamarika amen. reo zavatra rehetrarehetra tsy mahazatra anao a That man was born blind. Tsy He hitanao never hatrizay saw. ty Verse lehilahy of ty io translation sisy dia said he had saba no eyes. hatramin'izay tsy hitantsika hoe tsy nanamaso izy To the pool fa caused tsotra him be and washed. He makanesa went fotsiny and a washed any amin'ny and farisy came loama back izy saying, dia nakany izy two dia brand new nanasany masony izy a dia verina avana izy nahazo maso vaovao Every time you obey God's word, ka isaky you'll lose your heart. makatotsika Tonight, tenin'andriamanitra watch out for it. dia miseho foana tsy In mahazatra the ka name nio alina of Jesus. Watch out for it. mijery a But I Jereo fear lest by zavatra any tsy means that Satan mahazatra begat Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity. that is in the matahotra gospel. nefa ho sisy The a gospel noho ny an'ilay is fahatsorany full zavatra ndao fitahan'ilay of ratsy ianao simple truth, full satria of ny simple fahamarinana truth. feny began fahamarinana to walk zavatra disciples' tsotra dia nanomboka izy nanasany tongotra ny mpianatra If I was not has no part with me, raha tsy manaiky sasako nareo tsy you are manana anjara cleansed amiko every week. By washing you, it imparts on every part voadio of your ianareo life. Tonight, tongotra ao dia I voadio see amin'ny that lafo come to fiainanao pass. rehetra anio maalina What hitako fa is mitateraka a amintsika feet zany washing? inona moa ny ao amin'ny fanasa-tongotra One, it's a spiritual voalohany medium through which we fitaovana take ara-panahy delivery of our missing zay ahafahantsika mahazo inheritance ny in Christ. anjarantsika amin'ireo lovantsika miafina ao amin'ny John kristy 13, 3 to 8. jauna 13 3 8 Our parts in Christ include the following, as stated in Revelation chapter anjarantsika 5, amin'ny verse kristy 12. zany a dia misy He reto manaraka reto araky ny for us. apokalypsia 5:12 Receive nomeno atsika for us power, ho atsika Rich, raisoara wisdom, ny hery ny arena strength, fahendrena honor, tanjaka glory, ady and blessing. voninahitra sy It is fitahina a sevenfold redemptive inheritance in Christ. lovantsika atao Power. mpanavotana re fito meny Wisdom. atsika eo Strength, hery a fahendrena tanjaka arena ady honor, voninahitra glory, and blessings. sy fitahina I give unto you power to tread upon serpents and scorpions and over all the powers meko of the anareo enemy, fahefana and nitsaka nothing maika sy shall by menarana sy reo enemies hery rehetra anana hurt you. fahavalo So he ary tsisy empowers ninona anana our fahavalo feet ka hampahory for anareo triumphant ka nomeny living. hery ny tongotsitsika mba hanana It's one of fiainana the mandresy mediums where God anisany empowers fitaovana the feet of zay the redeemed hanomezan'andriamanitra for hery a ny tongotra ireo supernatural navotana victory over mba all the hatonga azy andresy powers of the mahagaga enemy.
am'ireo hery rehetra ananany fahavalo as our fa feet ny will be alina washed, rehefa ho sasana no tokositsika more hurt. tsisy He tsona said, and ratsy nothing shall by enemies hurt hoy you. zay tsisy ninona You'll anana be fahavalo ka trampling hamparary upon anao serpents and scorpions from anitsaka henceforth, mainko asimena rary anao manomboka izao and nothing shall by enemies ary hurt tsisy you. ninona ananany fahavalo sisa ampahory anao izy Power. Wherever the sole of your feet shall tread upon, that have I zay rehetra given diavy unto thee. faladianareo dia omeko anareo zany ery zany Every place that the sole of your feet toerana foot rehetra shall zay tread tsamy upon, faladianareo that have I given unto you, as I said unto Moses. omeko anareo sisa fa Everywhere you ifanatakany a step mosesy into, ka from naizanaiza henceforth, idirany tongotra ao manomboka dominion izao will be established. fanapahana ne ho Your dominion shall be tafatoetrany established. tafatoetra ne fanapahanao ho zao In the name of tafanapetra Jesus. fanapahanao In the name of anarany Jesus, jesosy amin'ny anarany jesosy expect miandrandra your sevenfold redemptive inheritance reo lovanao a that may not fito be lafy manifest in your life today to be mbola tsy delivered as tafatoetra your amin'ny feet will be fiainanao washed. Can dia I hear your omena anao loudest zany amen? rehefa voasasa ny tongotra ao manaova mena Deuteronomy mafy 33 and verse 35. Deutéronomie 33 35 Deuteronomy 33 and verse 25, please. 33 25 azavady Thy shoes shall be iron Kiraronao and a brass, dia ho takany and as visy thy varahany days, so Ary shall takany your strength be. famatry amin'ny andronao ny tanjaka ao As your feet will be washed tonight, rehefa ho sasana ny tongotra ao anio alina as your days, so shall your strength taka ny be. fandroso ny andronao a toy izany koa ny tanjaka ao No diminishing returns. tsisy any zany hoe a miena Every miery form of weakness, feebleness, ny endrika ends fahalemena today rehetra as sy your feet will be rofy washed. dia mifarany zany rehefa voasasa ny tongotra ao Deuteronomy 33 and verse 24. Deutéronomie 33 24 And of Asher, he said, let Asher be blessed with children. Let him be accepted ary his amin'ny asa brethren, ho sisa and let him aoka dip izy his a foot in oil. tahina amin'ny I asera decree aoka ho today tahina mihoatra by noho ny the zaza mission of maro this asera wash, ary akasitrahana an mihoatra ny end ralàna to izy every form ary of atomboka financial amin'ny tongony tsy litra misfortune in your life. isaky voasasa ny tongotra ao a dia hifarana tanteraka You faratsimbitana shall begin rabola to dip your fiainanao feet in oil from now. anomboka tsoboka ny tongotra ao anaty Everything loiny ianao manomboka izao resisting your heritage of zay rehetra riches in manohitra Christ reo shall lovanao be brought to zero. amin'ny rerenanao amin'ny kristy a dia mifarana ho lasa zero The zany giving grace that empowers people fahasoavana to be redeemed, manome to walk in financial ery faith, reo navotana shall be atonga imparted upon you andeha amin'ny tonight. arena rabola ampitaina aminao zany rehefa Can I hear voasasa your ny loudest tongotra ao amen? manaova maina mafy You'll be listed among them that lay vita up lisitra gold as anao dust. ao anatin'ireo zay mamory volamena taka ny You shall vovoka command plenty of silver by divine favor. ibaiky vola fotsy maro ianao a noho ny In the fahitapitry name of jehovah Jesus Christ. In nana the name of Jesus Christ. amin'ny nana jesosy kristy As our feet will be washed tonight, expect to be launched rehefa into voasasa your ny high tongotsika ny mairaina places. miandrandra fa ho atsipa amin'ny toerana avonao ianao This year. arak'izay nitendrenao atsika amin'ny fianakavibe mpandesa amin'ny fitony teny Like hinds feet. hoy izay manao ny tongotry takany andira And will vavy make me izy to walk upon my high places. Habakkuk ary mampandeha chapter ako amin'ny toerany avonako and verse abakoka 19. 3 He will make my 19. feet like hinds feet and will make me mampanao to ny walk tongotry upon my takany high andira places. vavy izy mampandeha amin'ny As toerana our hafa feet will be washed today, rehefa you are voasasa ny off your tongotrytsika anio a valley of depression. miala tao amin'ilay loasahany fahakivinana ianao As your eny feet mbola will be hifaly washed any aho tonight, joy rehefa and voasasa rejoicing ny become tongotra ao part of anio your alina life. fifaliana sy firavoravoana lasa anjaranao zany So it's not for fun. ka It's tsy for natao transference of kilalao virtue. ty So fa as our feet will be fampitakery washed, expect ka those rehefa voasasa amazing ny things tongotsika to start taking place in our miandrandra fa lives. reo zavatra rehetra eo Can I hear tadekaka your toerana loudest amin'ny amen? fiainanao manaova mena mafy Let Asher be blessed with children.
aoka sera ho sisa ho Among tahina the mihoatra blessings. noho ny zasy. Let Asha be blessed with children. By Aoka this feet sera washing tonight, ho tahina mihoatra noho barrenness ny shall be zaza washed maro. off. Rehefa voasasa ny tongotra ao a voafafa tanteraka koa ny famombana rehetra. Every medical negative verdict shall be wiped Inina off. tatitra ratsy medikala rehetra voafafa daholo In zany the name of Jesus Christ. amin'ny In the anaran name of Jesosy Jesus Kristy. Christ. Amin'ny anaran Jesosy Let's Kristy. look at these few biblical illustrations that will Ndao help us jerentsika appreciate rehefa this. nahozavana ratsorotra masina ahafahantsika mijery We azy should see the water in the basin tonight as a kind tsy of maintsy Red Sea. hitantsika io rano ao anaty kovety io a I should ho tahaka ny expect ranomasina that as we mery dip our feet into it, ary nandradraitsika form raha of vao tafiditra ao captivity, tokitsika ninina endrika misfortune, fahababonina struggles, raha tsy betana tototoana struggling for survival, as Israel had in Egypt, to be over tahaka ny in ananan'ny our Israely life tany forever. Egypta tapitra amin'izay zany amin'ny fiainantsika. Expect that the host of Pharaoh that Miandradra you ianao see today, fa reo miaramila ny farao hitanao anio your feet raha fa into the tafiditra Red Sea, ao anaty rano you ao see anaty them no more ranomasina again mena ny forever. tongotra ao a tsy ho hitanao tsony re miaramila ny farao reny. From tonight, everything that I've Manomboka ny always alina pursued zay after you zavatra bringing rehetra about nanentsika misfortune, anao you see them sy no more mitondra again raha forever. faratsibitany tsy ho hitanao tsony reny. As your feet will be dipped in water tonight, Rehefa voasasa ny tongotra ao anaty every form rano of nightmare clears off your a life. endrika fa raha tsy nofo ratsy rehetra voafafa amin'ny nofonao zany. Attack in your sleep clears off your life. Fanafianao anaty torimaso rehetra miala amin'ny lalanao zany amin'ny anaran Jesosy. He said, look, the This way. host of Pharaoh that you see today, Jereo you sisy see reo them miaramila no more Farao again reny. forever. Anio zao a tsy ho hitanareo You tsony shall not zany say again, ka come and manomboka see zao what a the devil has done anymore. tsy teny tsony hoe andeha It will zaly be God at work in your life. fahavalo de Also velo ty see fa the andriamanitra water amin'izay in ny the basin hitanao. tonight as a kind Atao of river vitanao Jordan. koa ty rano ty a tahaka ny renirano Jordana. As the priests stepped their feet into Jordan, Rehefa niditra tao amin'ny Jordana reo mpisorona the barrier between izara them roa and the promised land, le sakatsakana nanakana azy amin'ny therefore everything lalany stopping your way tafampanantenana to fulfilling Inside. God's agenda for your life ka reo will rehetra clear off your path. manakana fiainanao a tsy ho tonga amin'ny It azadana was in Andriamanitra dia miala amin'ny Jordan lalanao that zany. Naaman dipped himself 7 times Jordana no menina and manazy his leprosy was gone. pito Whatever Miala. separates any one of us from our peers, fabokany ka ninona koa manakana atsika whatever tsy setback, azo ny as anjarantsika you dip ninona your feet in water tonight, aretin-dratsy form na of ny leprosy fibemorana rehefa mitsoboka ao on anaty rano anyone's tokotro ao life ninina endrika shall be wiped fabokana off rehetra amin'ny fiainan'izan'izy voafafa mandrakizay zany in the name of Jesus Christ. amin'ny In the anaran name of Jesosy Jesus Kristy Christ. amin'ny anaran Jesosy Kristy. Also, number 3, Manaraka let us see the water in the Matelo. basin tonight as dao hitantsika a ty rano ao kind anaty of kovety the ty a pool of Bethesda. tahaka That the an'ilay angels fariny tear Betesda once in a while, zay whosoever tian'ny first anjela touches indray it mandeha is made whole of tsy ndraikandraiky whatsoever zay disease. rehetra voalohany tafatsopoka voaloha dia ho disease. sitrana amin'ny karazana Whatsoever aretina disease. rehetra Now watch. nininona anarana aretina jereo azy Whatever disease came with anyone Ni- into ni- this service, karazana aretina tonga teto niaraka amin'izaniza tonga teto no matter how nininona terminal le izy it may be. natakinao na aretina We had a mafaty le testimony the izy na other tsy time of someone efa with rentsika ilay vavolombelona blood olona cancer. feno a It was a night cancer like ho this. mamiadana rà He dipped tena his alina feet tahaka in the izao mihitsy hospital le in izy water. dia io zay natsobony Slept tao off when anaty the koveta what was rano going koveta on. koa sy izy I nitonga woke up in the tamin'ny morning, efa the water was natony as dokotera white as palm wine. He izy said. tamin'ny maraina dia takan'ny He went for volona his test, cancer free. Every deadly plague, poma le izy dia avy eo izy a in this water sitrana tonight, tanteraka hita see kofa them rehefa no more again voatsoboka ao anaty rano tokotro a tsy ho hitanao tsony reny aretin-dreny watch out. Siku sana anemia will Zero flush tsara. out. reo Cancer will be aretin-drà dia humiliated. voadio tanteraka ny HIV mamiadana it will dia ho alay baraka eto dia asida Every andositra blood disease shall disappear. reo aretin-drà rehetra Blood anjaviny pressure, zany hypertension, you tositra see them no ambony more again forever. tsy ahitan'ireny tsony ianao Brain mandrakizay cancer, blood cancer, you see them no more again mamiadamiady forever. sy ny rà tsy ho hitanao tsony As reny simple mandrakizay as that. What is in Jordan? tsotra be God's tahaka word. zany inarany ao What's in the water anatin'ny tonight? God's tenin'andriamanitra inona ao anatin'le There was no rano chemical put in Jordan. tenin'andriamanitra tsisy zany rano simika God's zany word natao tao went amin'ny into Jordana
fa ny tenin'andriamanitra niditra tao amin'ny Jordana dia niditra tao namana dia namarin'andriamanitra ny teniny ka rehefa hiditra ao anatin'ity ranotsika koa ianao ho hamarin'andriamanitra ny teniny hoy zay jereny tsy arahody amiko intsony ianao izy fa ho arotsaka ao tsy arahody amiko intsony ianao raha retina fa miala atao anatin'ity rano ity ianao amin'ny karazana vavolombelona tsy mody miaraka amiko intsony ianao raha retina rehefa averesakevitra tsia fa kiviana tsy mody miaraka amiko intsony ianao andro vaovao ty maraina vaovao ty ny anarany Jesosy Kristy hoy zao hoe andro vaovao ary maraina vaovao anao ty teneny hoe fariny Betesda ho aty iany raina efa nalefa ny tenin'andriamanitra ao anatin'ity rano ty avereno rehefa mitsoboka ao ny tongotra zay rehetra fanohitra amin'ny fiainako tsara diovina miala amin'ny fiainako zany 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 ty ahafantanana mafy fiteran'andriamanitra. After the feet washing, aorian'ny fanasan-tongotra that were sent out at a particular time, dia nalefa amin'izay ireo iraka ivelantsika dia niditra tamina firenena izy iny androtry ny andra dia nitenenina amin'izay hoe tsahatra ny ady vao niditra tamin'in'le tany iny mihitsy izy hoy zay hoe tamin'zareo hoe sorony kiraro rehefa tonga any nareo dia ataovy eo vao ny felatongotrareo amin'ny tany iny androtry ny any nitsahatra ny ady atrano tao amin'la firenena miady atrano ka rehefa voasasa ny tongotra ao ao anatin'ity rano ity hitsahatra ny ady amin'ny fiainanao koa hoy zay hoe hitsahatra ny ady amin'ny fiainanao. Tsika eto tsy miady mihitsy fa mandresy foana tsy miady tsika eto fa mandresy foana raha mitototo ianao dia fantatra be fa mahafiangonana tonga dia fantatra be ianao tsika tsy mila mitototo fa mandresy fa manomboka anio naiza hitsaha faladia tongotrao ina dia hitsahatra ny ady ao atokantranonao ao mitsahatra ny ady any amin'ny toeram-piasanao ao mitsahatra ny ady amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra voalohany mampiditra ny tongony ao anatin'ny rano io anio ara miaraka tsika rehetra tsisy totoa inona ny zavatra tsy maintsy mitsanga ro karazany fito ro lovantsika tao fanavotana ve misy tonga amin'ny fiainanao na voasasana tongotrao dia ataovy targetry zany fa iseho amin'ny fiainanao zany tsy maintsy tafatoetra zany tsy maintsy miseho daholo zany anjaranao zao mivatantara anjaranao zao mivatantara osy voly tsy menatra amin'ny filazantsara Kristia fa herin'Andriamanitra no famonjena ho an'izay rehetra mino ho an'izay rehetra zay mino ka manafaka tsika tontolo ratsy fanatya amin'ny alala zava-miafina ao anatin'izany fanasan-tongotra manaova menina ozy mila rasaitsika miverina ny devola tsy mila miaditsika ka amin'ny anarany sarobidy Jesosy ny andro fitototonao zary raha velona tapitra zany hoy zao hoe ilay andro fitototonao mba ho velona tapitra zany ity fanasan-tongotra ity ampitsimbadika amin'ny fiainan'ny tsirairay avy eto raha ianao zany aoka ny amainao mafindrindra aoka ny amainao mafindrindra raha ianao zany aoka ny amainao mafindrindra reo miaramila fa Egypta hitanao anio tsy hitanao tsony reny reo miaramila ny aretina sy ndrofy mampahory fiainan'izany te tsy hitanao tsony reny mandrakizay tonga soa ary ao amin'ny farihy amin'ny Betesda tonga soa anao amin'ny farihy amin'ny Betesda tonga soa anao amin'ilay Jordana ara-paminanina ranomasina mena ara-paminanina kaninina endrika faratsiana rehetra. Therefore, expect the balance of your redemptive right to be released andandao ara leo ambina zoanao tao am-panavotana
mba ho azonao a rehefa voasasany tongotrao zany ane tanteraka sandrato tananao avany and thank God for what He has in store isory for you tonight. andriamanitra amin'izay rehetra nomanoanao anio alina amin'ny alala ty zava-miafina lehibe tia Thank Him for what He has in store for you tonight through this awesome mystery. isory of izy feet ny amin'ny washing. zava-miafina omenanao amin'ny alala ty zava-miafina fanasa-tongotro ty In Jesus' precious name. sotra jesosy Did you amin'ny know anara how tsara be Jesus jesosy completed or ended that parable? fantatrao ve Or that namaranany anio prophetic fanoarana io drama? na io If ye know fambonomenana this day, faminanina io happy hoy zay raha are ye fantatrareo zany if ye dia sambatra do them. ianareo Verse 17. raha ataonareo If zany you know andifa these fito amby things, folo happy are raha fantatrareo ye zany if ye dia do sambatra ianareo a If you raha know ataonareo these tokoa things, zany happy raha are fantatrareo ye zany if you do dia them. sambatra ianareo In the raha ataonareo precious zany name of Jesus, the Ka blessing amin'ny that anara-tsara be accompanies the Jesosy. mission of feet washing shall come alive in your own life. fitahina amin'ny fanasa-tongotry ho tonga vaovao amin'ny fiainanao You will tell the story. hitantarana ianao Or woman that will not have a tsisy testimony eto to share. na lehilahy na vehivavy ka tsy nambavy olombelona ho zaraina Sound of my voice around the world, tsy raha iavy zay you will mandre share your feoko maneran-tany izara You will vavolombelonao share any your ianao testimony. hoy zao hoe izara Stand to vavolombelonao your ianao tsangana raha mitongotrao Now it's your turn to make your specific demand. anjaranao azao a Via this manao message fangatanao manokana By your amin'ny alala ty self-expectation. zava-miafiny ty What you don't amin'ny alala expect, vavaka fangatanao you are not permitted to zay experience. tsandradrainao a What do you tsy expect? mena alalana As ianao your feet will atsapa wash azy tonight, go zay ahead and begin to tsandradraina declare. tsy ho tsapatsika What do you lasa expect? renao ataovy As zavavaka your zany feet will be inona washed tonight, nandradrainao a begin to declare. rehefa voasasy ny What do tongotrao you ty andro expect? any As your feet will be washed vava tonight, abarao le begin to izy declare. inona reo What do you andradrainao a rehefa expect? voasasa ny As your tongotrao feet will be washed tonight, inona nandradrainao a rehefa voasasa ny Everyone that tongotrao a first steps in is abarao made zany of whatsoever zay voalohany disease. mampiditra ny Made of tongotrao whatsoever dia hositrana amin'ny karazana aretina Whatsoever karazany covers rehetra every ninninona disease, every plague. ninninona marakotra aretina rehetra This is my Mampahory. Bethesda tonight. ty I'm faripetestako walking anio free alina from every attack on my health. afaka tanteraka amin'ireo fanafiana amin'ny fahasalamako rehetra afaka This is my Bethesda tonight. It's my Jordan tonight. Every form of leprosy is clearing off my life finally. ny endrika fahapokana rehetra amin'ny fiainako sitrana ihany afarany As my feet will be washed tonight, all my enemies rehefa shall be drowned in the Red voasasa ny Sea. tongotra androany a They shall be drowned in the rehefa Red Sea. avaliko aho levinao anaty ranomasina It's my menina night of triumph levinao without anaty sweat. ranomasina tia le vanim-potoana My fandreseko tsy mila raritsaina fahombiazako a titra rato tsy mila mitsemboka Make demand for your miracle children. zaza mahagaga ho ahy amin'ny alala ty fanasa-tongotra ty Make demand for your liberty from the plagues of Egypt. naova fangatahana fahafahanao avy amin'ny Egypta anao From the misfortune of Egypt. amin'ireo faratsy bitany Egypta rehetra Everybody pray. tsika rehetra mivavaha azafady By this feet washing, amin'ny alala ty fanasa-tongotra ty ataon'Andriamanitra taka ny jera vavy ny tongotra ary tondra amin'ny avonako izy everybody pray. vavahatsika rehetra azafady tsangana amin'izay eo efa maraina ny andro
Vavatsika rehetra. In Jesus' precious name we are praying. Amin'ny anarana tsara be Can I Jesosy have you say it vavatsika. with me? We are very used to it. God is not a joker. Averena hoe Andriamanitra tsy vazivazy. Arak'izay lazainy dia izay tokoa izy. Ary izay lazaina dia izany mihitsy koa izy. Of that John chapter 13, Andiny verse 10. fapolo. Jona 13 Because as dis. your feet will be washed tonight, Satria rehefa voasasa ny tongotrao anio filthiness you may have been struggling ninina endrika fahalotona rehetra shall be cleansed of your life. tototonao diovina miala ny vatanao zany. Jesus said unto him, he that is washed Hoy needeth Jesosy not taminy save to zay efa wash his madio feet, tsy mila sasana but is clean every afa-tsy ny week. tongotra ihany Clean every week. When our feet afa-tsy is zay washed, tongotra maloto ihany it rehefa voasasa ny on tongotsika every area of our life. dia manome fiatraika It amin'ny cleanses lafi-piainantsika us rehetra. in every area Manadio of our antsika life. izy amin'ny Filthiness lafi-piainantsika of the flesh rehetra. and of the spirit. Ireo fahaloton'ny Thereby nofo perfect rehetra holiness in the tsara fear of the panahy Lord. mba Lord, tonga as my fahatanterahany feet will be famasinana washed amin'ny tompo rehefa voasasa ny tongotra ny maraina ampitoera ilay rafitra dia miaraka aminao kalitao vaovao indray miaraka aminao. Everything that defies. Afao amin'ny endrika rehetra mandoto afao amin'ny endrika rehetra manimba ataovy mendrika ny fanjakanao lasa ianao ataovy zavavaka zany. Ty fanasa-tokotry ty dia zava-miafina fanadiovana. Nothing flies like the fear of God. It's profitable unto all things, having the promise of the life which now is, the one which is to come. Avy fampanantenana amin'ny fiainana ankehitriny sy no avy tompo rehefa voasasa ny tongotra diovy amin'ny endrika fahotony nofo rehetra fa tsy amin'ny ara-panahy io tanteraka ao amin'ny famasinana amin'ny fahatahorana ny Andriamanitra amin'ny alality fanasa-tongotry ty diovy amin'ny endrika fahalotony nofo rehetra fa tsy ara-panahy mba ho tonga lafatra amin'ny fahamasinana amin'ny tahotra n'Andriamanitra. Ataovy izany vavaka izany azafady. Cleanse me, Lord Jesus, from all Diovy ahy filthiness tongotra of the Jesosy flesh, of the flesh, amin'ny endrika fahalotona and of the rehetra ny spirit. nofo Perfected holiness sy in amin'ny the fear of the ara-panahy Lord. mba ho tonga lafatra amin'ny fahamasinana amin'ny tahotra n'Andriamanitra. Tsopa ataovy zany diovy amin'ny endrika fahalotony nofo rehetra sy ara-panahy. Precious name we are praying. Amin'ny anara tsara be ty Jesosy Nothing gets vavahantsika. man off the highway of life like Tsisy analal'olona amin'ny lalana be that highway is called the amin'ny highway of fanekena holiness. akoatra ny tahotra n'Andriamanitra. Lalam-be io mantsy antsoina hoe lalany fahamasinana fatahorana n'Andriamanitra. Rehefa voasasa ny tongotrao ninona mandoto ny tongon'ny olona rehetra amin'ny lalam-be fiainana miala amin'ny fiainana zany. Chapter 7, 2 verse 1 and Corinthiens verse 7 1 2. Having therefore these promises, dearly beloved, let us Rehefa cleanse nahazo zao ourselves te from all fampanantenana zao filthiness of andeha the sika flesh and anadio spirit, tenantsika amin'ireo fandotony nofo rehetra holiness in sy the ny fear of the ara-panahy Lord. mba tonga He lafatra that is washed amin'ny is fatahorana cleansed n'Andriamanitra. every week. I Zay decree rehetra that by this voadira dia feet voadio washing, amin'ny faratsiana rehetra. everyone shall be Didiko ara fa cleansed, amin'ny spirit, soul, alalantia and fanasa body. dia voadio tanteraka fosaina vatana We shall be fanasika. sanctified wholly, spirit, soul, and body. Vao masina tanteraka tsika fosaina And vatana nothing fanahy. flies like the fear of the Lord. Ary He tsisy took ninona Joseph out of the misidina prison straight to the palace. tahaka ny What kind of lifting? tahotra n'Andriamanitra. Io That's a nanavitra flight. ny Josefa avy any an-dapa. That's a rocket. Sidina zany. That's getting into Roketa ny space. anaran'izany. Makany amin'ny It took espace zany. Daniel from being a captive Nanala and Daniel made the izy wicked savy king to fababoina bow and worship him. ary dia lasa natonga mpanjaka ny akohaka aminy ao anatin'ny ray alina fotsiny. As our feet will be washed tonight, everything will be Voasasa ny struggling tongotsika ny with. marainy. We surrender Ninina finally. totototsika manome lalana ihany zany farany. Evil thoughts will clear off your mind. Fisainana maloto rehetra miala amin'ny sainao zany. Like a dream of the night.
Taka nofindra ihany. enter your realm of liberty. Hiditra amin'ny tontolo fahafahanao ianao. What a night. Give the Lord the biggest Alina hand of mahafinaritra praise. ty. Ty ahafantanana mafy fideran'Andriamanitra. Right now, we shall So be are it? undertaking this Yeah, special mystic. ministration of feet worship. Dia I'd like you to zava-miafina do a thing. fanasatiny. Please get seated. Tiako ary ianao anao zavatra Haven't manokana had petra war. azafady. What do you expect? As Inona ary a nandradrainao person? rehefa avy nazy ny Take a teny piece of ianao paper, please. ianao. What do you Mangata expect taratasy as a person mangala taratasy. Inona nandradrainao to be ianao made manokana. manifest in your life this hour as your feet Tianao will be washed? tanteraka amin'ny fiainanao rehefa avy sasany tongotrao. Make a list of it. And as soon as after your feet is washed and get back on your seat, you Ary put rehefa your avy feet sasany on it. tongotrao ka mipetraka Put your feet on it. tongotrao apetrao Then amin'ilay you taratasy dominate it for kely. life. Rehefa voasasa dia hanjaka amin'iny ianao amin'ny fiainanao mandrakizay. Many Ilay will be tongotrao tested voasasa free apetrao amin'ilay from taratasy HIV today. voasoratra. Be dia be ny afaka amin'ny VIH sida anio. Many will confirm pregnant this month Be dia be voamarina ihany koa fa bevoka through the amin'ity volana impartation of ty this mystery. amin'ny alala fampitana ty zava-miafy ty. Every disease Ny ninona of rehetra Egypt that you used to know avy any in Egypte your life, izay you know mahazatra them anao no amin'ny more again fiainanao. forever. Tsy ho hitanao tsy fantatrao intsony ndray manomboka izao. Every leprosy that makes you hide from your peers Fa will disappear baigona to where they fa came from. For your shame, bokana you shall rehetra tsy have none. mahatonga anao menatra. For your No shame, ny you enatrao shall dia have azo none. avoroeny ianao. For your shame, you shall No have ny none. enatrao dia azo avoroenatra ianao. Avoroeny ianao. Make a list of your expectation from this Ataovy ara ny mystery of fiandradanao. feet washing tonight. Drawing from the word you have heard. Avy amin'ny teny izay renao. You want to see new realms of his empowerment, of his wisdom, of his strength, of his honor, of his glory, of his blessings. I decree tonight by the word of the Lord, Titiko an'io alina amin'ny alalan'ny teniny. across the nations of the earth, wherever this is going on, Manerana ny tany rehetra. everyone that steps into this water, you have Izay stepped rehetra into mandeha a tongona prophetic ao Red anatin'ity Sea. dia miditra ao It has aminay cleared for you. ranomasina mena ra-panekena ary efa nandevina ny fahavalonao izy. Efa nanokatra lalana anao izy ary efa nandevina ny Your fahavalonao. escape is total. Your escape is final. Tanteraka, feno You tanteraka shall ny not suffer a fampitsironao tao. recapture. No Tsy hijaly amin'ny stepping famerenana back from following andriamandetra ianao. Christ. In the name Tsisy of Jesus hiverina Christ. indray In the rehefa name of manaraka Jesus Kristy Christ. verin-dalana amin'ny anaran'i Jesosy. See it as Jordan. The barrier between you and your promised land is finally over. See it as Jordan. Every form of leprosy has cleared off your life. Amin'ny See it as the tafapantenananao pool of Bethesda, where you'll be made whole of every kind of disease. io You are walking free tonight. In the sitrana name tao of amin'ny Jesus aretina rehetra ianao. Christ. See your feet becoming as iron and brass. Ataovy indray koa ny tongotrao tahaka ny hitanao tongotrao tahaka ny visy varahana. Walking over serpents and scorpions and over all the powers of the enemy. Manitsaka And maika nothing sy shall by minarana enemies rehetra hurt you anymore. ary tsisy See tona your total victory anana in Christ fahavalo deliver. Can I hear your loudest Apahory amen? Thank you, Father. We are done with that. Stand to your feet. rehefa I vitanao ilay izy expect tsangana amin'ny tongotrao the following in return for my faith in this mystery tonight. Go ahead and talk it to hitako God. fa retony Right anjarako now, a I manomboka expect izao a the rehefa following miverina in return avy amin'izany. for Retony my andradraiko a faith rehefa in the miverina ako mystery of feet washing tonight. avy amin'ny finoko amin'ilay I zava-miafina receive this in return. fanasa-tongotra. Raisiko reto rehefa miala tao a. Thank you, Jesus.
Lift those materials up. Asandatora le material taratas. Make your declarations right away. Make your declarations right now. In the name of Jesus, you are returning with them as testimonies. You are returning with those things as testimonies. Instant deliverances taking place right now. As our feet to be washed tonight. Dominion will be speaking in your life. As your days, so shall your strength be. No more breakdowns. No more breakdowns. No more setbacks. No more setbacks. No more setbacks. You are not going to entertain sickness and disease all through the year 2023. Tsy natao ikarakara aretina foana anao mandritra ny taona 2023 tsia tsy avela lalana anao an'izany ianao taka fandrosony andronao taka izany koa ny tanjakao anatsoboka ny tongotra ao anaty diloilo anao tsisy tsony faratsimbitana arabolana na fikorontanana arabola fa soavana mba hitahirany ty aradanao ara-panekena mba hidiranao amin'ireo lovanao ampanavotana alefa aminao zany anio alina alefa aminao zany anio alina tahina anao miaraka amin'ny zanakao tapitra hatreo faratsimbitana In Jesus' precious name we have prayed. Lord Jesus, watch over your word tonight and let everyone's desire be delivered at the speed of light. Whosoever first steps in, step in with your faith and watch God perform His word. Step in with all of your faith and watch God step in your behalf. In the name of Jesus Christ. All instruments of service tonight are declared blessed. The basins, the water and the basin. In the name of Jesus. All ministers that will partake in this ministration are declared sanctified. To deliver results. In the name of Jesus. I decree that your faith will deliver at the speed of light. In Jesus' name. Please get seated. The ushers will direct while the ministers go to take their positions right now. The ushers will direct us turn by turn to our respective locations. In songs of praise, songs of victory, songs of triumph, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Father. You place those materials underneath your seat, and when you are back, you pull them out. On them. Dia manana fanapana amreo ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tanteraka. Ny anaran'i Jesosy. As a religion. Aza mitsofoka an'io fotsiny taka fombafomba fa ataovy amin'ny finoanao manontolo rehefa miditra ao anao fa ny tenin'Andriamanitra anamarina azy rehetra lazaina araka ny voasoratra sotra ray. Alohan'ny rosonao amin'ny vavalo Jesosy raha vao miditra amin'ity tongotra tiana ny faribe testao ato misy zavatra tsy maintsy tanteraka reto zavatra rehetra voasoratra reto amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny aretina rofo rehetra fanaintainana amin'ity rano ity azoko fanasitranako fahagagako eo fahagagako eo fahagagako eo zay rehetra fahotana rehetra mamatotra amiko rehetra voadio amin'izany azo ao reo rehetra falotona voadio saina vatana fanahy andro vaovao zao maraina vaovao zao misotra ray tovaingakaingana zany to embark on this. Everyone that steps into this water with faith, you will return with your testimony. Atovy amin'ny finoana dia hiverina miaraka amin'ny vavolombelona anao. Amin'ny finoana anao makao dia miaraka amin'ny vavolombelona anao. Amin'ny finoana no hidiranao ao ary miaraka amin'ny vavolombelona anao mivoaka tao. Nara tsara be Jesosy. Amen.
I can run through a truth and leap over the walls. Hallelujah. Hallelujah. I can run through a truth and leap over the walls. Hallelujah. It's my strength and my shield. It gives power to run. Hallelujah. Hallelujah. I can run through a troop and leap over the walls. Hallelujah. It's my strength and my shield. It gives power to run. Hallelujah. I am free. Jesus is the rock. I can run through and leap over the wall. I am free. Jesus is the rock of my salvation. I can run through and leap over the wall. I can run through a troop and leap over the walls. Hallelujah. I can run through a troop and leap over the walls. Hallelujah. It's my strength and my shield. It gives power to run. Hallelujah. It's my strength and my shield. It gives power to run. Hallelujah. I am free. Jesus is the rock. He's the rock. He's the rock of my salvation. He's saved by His blood. Hallelujah. I am free. Free from every condemnation. He's the rock of my salvation. I live over the world. Hallelujah. Hallelujah. I am free. No devil can harass me anymore. I can run and leap over the world. Hallelujah. Hallelujah. I can run through a troop and leap over the walls. The Lord has given me the strength. I leap over the walls. Hallelujah. He has strengthened me. No more devil can shame me anymore. Hallelujah. What I don't want again, it will never appear. Hallelujah. He says I should declare what I want, He will give to me. Hallelujah. I am free. Free. Free from every condemnation. I can run and leap over the wall. Hallelujah. I am free from every condemnation of life. I can run through and leap over the wall. Hallelujah. Are you free? Are you free? Come on, declare with your mouth of my salvation. I live. Hallelujah. I can run to a truth. I leap over every obstacle. I can run to a truth. I leap over every negative thing. Hallelujah. He gives me power to run. He gave me everything I need. Hallelujah. No more pain, no more disease. He gives me power over. Hallelujah. No more shame, no more barrenness. The Lord has said to my case. Hallelujah. I am free. Yeah. Jesus. He has said to my case. He has said to my case. Hallelujah. Hallelujah. I am free. He has given me victory. Victory. I'm no more the same again. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Are you free? Come and say to the shame of devil, to the glory of Jesus. Someone, I can live over. Hallelujah. Oh yes.
Walking miracle. Because I am free. Walking in power. Walking in miracle. I'm walking in power. No more condemnation. I know. Walking in power. I'm walking. I live. Everybody shout it loud. Hey. Oh, I know. Everybody say with assurance. Oh, I know. If you are sure, come and shout it loud. Oh, oh.
you believe? Come on and say, you believe. Come on, say it louder. Believe the report. I believe what His servant said to me. I believe forever. His word is here and never. I believe, I believe, I believe. His report. Celebrate Jesus. His report. Somebody shout hallelujah. If you are free already, you've got a victory. Come and celebrate Jehovah. Celebrate your new level. Celebrate your victory. Celebrate your healing. Are you free? Celebrate with a shout to the Lord. Shout a shout of victory. Are you healed? If you are strong, if you know the word has gone forth, you will receive your miracle. It is done. It is done. It is done. It is done. Shout in the Lord. Hallelujah. Come on. Are you free? You got victory. Are you free? Woo! Yes, yes, yes. You got a victory. Yes. Yo. Blue. Blue. Victory. Victory. Victory, 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 victory. Are you free? You got the victory. You got your healing, celebrate Jehovah. Who's it for? Who's it for? Say. Who's it for? I am free. Woo! Who's it for? I
Celebrate your healing, your new level. Somebody on the covenant highway already. Celebrate, 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 celebrate. Oh yeah, 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 yeah. Go there. Oh yeah, the man, man, go there. Chineke, 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 Chineke. Idim babu. Give the Lord a shout. Woo-hoo. Thank you, Jesus. Sota de Hallelujah. susi. God is Hallelujah. always confirming His word. Amarina As di God's mancha servant had chantenna. declared, and while the feet Arak washing sen la sem exercise panupna di and manch. mystery was going on, Si le and fana in sa the tuk course jatiwa of this se praise, sava miafna. diverse miracles Aro have natin ni taken fidiranin place. kwa PDB Now fagakana someone ifana here have a katwiran. witness. Misulet You fe checked mana your na body, pavlibilsan. something disappeared that ought not Ranzi to no be there. fatanawa. Something came into Ni your sava body that tatote ought to ifatseo be there. leis. Some eyes have been touched, some ears have been Mas touched, vokaska, internal sufla organs vokaska, touched, some pains na have tovanatia disappeared. vokaski nisfana Everyone na who have zavana. experienced this, will you Nisa dance na your way to tapazana. the front as the choir Mandie no te sing? makeria 2 more lunya. minutes. Please Mina start rumnita dancing to the fanapda. altar. And in every Bakeria location, mnaltara. every station, everywhere people are Figuna gathered na rich. together for this Naisa crossover mis. service, you just Tiala dance fiaptantia. towards your altar. And we'll Atova have se 10 kumandia te minutes makeria mnaltara maximum mena for those full testimonies minute to be taken. para So fabetsana if God has tu touched you, favulbel. start Karan dancing to the kasina altar de right manche now. nawa. Don't wait for Mantie everything na to be made makeria lua. manifest. You saw something Asa mia as de you dance zabata to the recha altar, wea. the balance Tantera will be kaleisa made para fatsapa no manifest. new leis. Choir, Tini sing pandiza your ne song nawa. again. Ke Give him glory to famir na God. funata. De tona de manta tu galava koralla. Fidelio.
Because he has healed me. Somebody, you want the joy. Joy of salvation. Joy, 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 joy. In my heart. For what the Lord has done for you, I've done joy. Joy, 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 joy. Joy overflow. Are you filled with joy, Jesus? Celebrate Jehovah. Joy, 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 joy overflow. In my heart, celebrate Jesus, celebrate Jesus. Akala zao Jesosy. Both giving glory to God and tapping into the same for all of us here tonight. In all stations, Tsika rehetra please zany shut down firenena the rehetra maximum 8 manakatona kely zany before you 4 get minitra connected maximum back dia to verina dahitsika the main mifandray aty center avohibe at Faith Tabernacle afaka here. mifampizara vavolombelona. Hallelujah. Folake Agbola, for 5 years, I'd been going through ulcer pains, but right after the feet washing, the pain disappeared, and now she's set free to the glory of God. Okechukwu Ebele Precious, for 1 year has been going through rheumatism pain, but as the feet were washed tonight, this morning, the pain instantly disappeared to the glory of God. Deaconess Damilola Olokeogun, for 9 months has had lumbar spondylosis, but as her feet were washed, all of the symptoms disappeared and now set free to the glory of God. Charity has had a moving object around the body for 11 years, but right after the feet were washed, all of the symptoms, the movement disappeared. Now she's set free to the glory of God. Temitope Olagunja, for 4 months has had a breast lump, but right after the feet washing, the lump disappeared. She's set free to the glory of God. Oladele Joy, for 17 years has had pain on the right side of the stomach, but right after the feet washing, that 17-year affliction disappeared and now set free to the glory of God. Temitope Adejo, for 8 years has had ulcer pains, but after the feet were washed, the pain disappeared. Now she's set free to the glory of God. Damola Adewale, for 13 years has had a sharp pain in his private part, but right after the feet washing, that 13-year plague came to an end to the glory of God. Bomi Olarewaju, for 2 years has had a stoppage to her menstrual cycle, but right after the feet were washed, it was supernaturally restored. Anna Mafe Rumela, for 42 years has had pain in the chest, but right after the feet were washed, the pain disappeared
also all the symptoms of malaria she had disappeared to the glory of God. Sister Martha Ogoke, for 2 days, had continuous bleeding. But right after her feet were washed and she began to dance in praise, that bleeding instantly stopped to the glory of God. Joseph F. Young has had strange movement in the body for 30 years. But right after the feet washing tonight, that movement disappeared. Is set free to the glory of God. Emmanuel Adu, for 10 years, has had blood vision in the right eye. But right after the feet washing, he can now see clearly to that eye to the glory of God. Obona Nelson, for 11 years, has had a leg injury that has been causing pain and discomfort. But right after the feet washing, all of the pain, all the discomfort from that 11-year plague has come to an end to the glory of God. Ogunko Morenike, for 3 years, has had left leg paralysis. But right after the feet were washed, the legs are back functioning. You can see her walking to the glory of God. Omuabo Josephine, for 10 years, has had waist pain, but right after the feet were washed, the pain disappeared and now set free to the glory of God. Elizabeth Matthew, for 10 years, has had strange object movement, but right after the feet washing, that object has been checked out. She set free to the glory of God. Amen. And amen, for 10 years also, has had strange movement over the entire body, particularly a leg and back. But right after the feet were washed, that pain, that movement disappeared, now set free to the glory of God. Adejare Exceeding Grace, for 8 years, has had ankle pain, but that pain also disappeared right after the feet were washed to the glory of God. Sangatika, Tuktika, Dotsika Ika Mafia, Laya Panofagakana, Ika Mafan Le Panofagakana, Mewas in Tera Sunat, Nyata, Yet Laya Manonyasa, Manosava Bavawa, Ampitomba Votia, Mishula Vem Sotaze, Mishula Vema Mefunataze, Mewas of Funat, Aston to Galafata Pavil Lawa, Reforma Mefunatas. In the lives of these people. Thank you. Amen. I'm told there's one other striking one here. Let's quickly take it before we receive final blessings. Peculiar, Monday, for 15 years had pile, but after the feet were washed, pile healed, totally set free to the glory of God. Every stranger that has disappeared tonight will never return again. In the name of Jesus. Every testimony taken here or submitted are equally important and powerful. But for limited time, we can't take everything. We'll ask you to please make your submission and start going back to your seat, rejoicing in the Lord. In all stations, all locations, please stand up right now, compile your testimonies, giving glory to God some more. It's worthy of our praise. It's worthy of our praise. Can I see somebody still clapping for the Lord? He deserves it all. He deserves it all. Thank you, Lord Jesus. Shall we receive our Father God's servant as he comes to release
final order of blessing Ho upon avy a our lives andefa this ny morning. jodrany farany Come on, ho amin'ny fiainantsika ny everybody, maraina. keep shouting, keep clapping for the Lord. Mikahatrany a mpiafa ihany ho an'Andriamanitra. Hallelujah. Alleluia. Well, these testimonies, Reny vavolombelo reny a that whatever you dia stood proof for in that fa zay zavatra ijoroanao is a delivered for a tao testimony. amin'iny a fanasa-tongotra iny dia nomenanao a vavolombelonao. Is delivered for a testimony. Omenanao lasa vavolombelona. You have been going around the street corners and the byways. Nandehandeha ianao a Over the years, ajorom-bala sy ny sisin-dalana rehetra Welcome to your nandritra ny covenant taona. highways. Fa tonga kosa amin'izay ianao a tonga soa kosa ianao a Welcome amin'ny to the lalana covenant avo highway. ara-panekena. Tonga soa amin'ny lalana avo ara-panekena. Some have been flying, but under some atmosphere. Sasany efa misidina It's time to break forth into space. fa nefa kosa nisy tsindry a fa zao kosa mitoerana malalaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra vonany iny dia aka lalaka toerana malalaka amin'izay izy a amin'ity fotoana ity. The good news is that this prophetic session we have just Vaovao gone through tsara le fampitona faminaninana le alantsika everyone's life dia mela amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. cannot be forgotten. Fiantraika zay tsy hay adonona. And so shall it be. Zany tokoa ny tanteraka. This is our covenant exchange for 2023. Ohatry ny fomba fiarabantsika amin'ity taona 2023 ty. All the men, can I have you say after me, praise the Lord. Lehilahy rehetra hoe I'm finally teny on the hoe covenant highway of life. lehilahy rehetra zany hoe dia raina ny tsopo a tonga amin'ny lalambe ara-panekeko any amin'ny farany. Daughters of Zion, say after me. Dia zanaka vaviny Ziona rehetra manao In hoe the a name of Jesus Christ. toy izany koa ako a amin'ny anaran'i Jesosy And Kristy. together we say congratulations. Tsika rehetra miara miteny amin'izay hoe arabaina. Amen and amen. Amen dia amen. Give the Lord a big hand of praise. Ty ahafantanana mafy fiderana Andriamanitra. Now one more time, let the daughters of Zion Averina say ra, after me, amboarina praise the kely Lord, a. I'm finally on the covenant highway of life. Dia raina ny tsopo a tonga ihany a farany amin'ile lalana avo ara-paneken'ny Let all the fiainana. men say after me, Lehilahy and rehetra indray so miteny am a. I in the name of Jesus Christ. Dia toy izany koa ako a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. And the women to say now, congratulations. Vehivavy indray manao hoe arabaina. Together, amen and amen. Tsika rehetra manao hoe amen dia amen. Together, amen and amen. Tsika rehetra manao amen dia amen. As these words proceed from your mouth, so shall it be Rehefa established tonony in your vavanao life. ne zany a dia ho tafatoetra amin'ny fiainanao Say, as tokoa you have zany. said in my ears, even so Hoy will izay I arak'izay do lazainareo a teo atsofoko dia izany tokoa no ataoko God aminareo. cannot confirm Zay openly. tsahanareo tenenina mafy a Let the ampasahina mockers dia tsy so the vitan'Andriamanitra. maker can make. Aoka mimpaneso aneso amin'izay a mba hombary le mpanamboatra on your ianao. doors. Apetrao a amin'ny varavaranao reny autocollant reny amin'ny fiaranao. Avelao anesoneso ny aneso amin'izay a anamboatranao le mpanamboatra. Raha velona koa Jehova ity taona ity a itaona hisy fihavana tokoa anao. It shall be a year with a difference in our life. Oza hoe taona hisy fihavana ho anao tokoa Precious ty. name of Jesus Christ. Amin'ny nara tsara be In ta the Jesosy precious Kristy. name of Jesus Christ. Amin'ny nara tsara be You ta and Jesosy your Kristy. household, you are going Inao sy ny on the ankonanao covenant rehetra highways. dia andeha amin'ny lalana avo ara-panekenanao. What cannot be imagined happening to you and your Zay family zavatra tsy shall azonao be the raisina order of sary events this an-tsaina. year. Hitranga amin'ny fiainanao zany ane no hitanao As the amin'ity Lord taona ty. lives, Raha velona koa Jehova. days of mockery are Reo over. andro fanesonesonanao a tapitra ihany zany For farany. the shame of the past, Noho you ny shall amin'ny have enatrao done. teo aloha dia honerana Wherever antsavoro you have eny. been put to shame, God Tany shall amin'ny toerana make you nanesy a name and a praise. namenatra anao asiana narina sy derany In the ianao. name of Jesus Christ. Avy amin'ny vavan'i Jehova amin'ny And anaran'i so Jesosy. shall it be. Ary zany tokoa ny tanteraka In Jesus' name. amin'ny anaran'i Can you let me Jesosy. congratulate your neighbors on your right and on your left? Arabaorina Jesus akavia is kavananao a. Jesosy ny Thank you, tompo. Father. Sotra ray a. In Jesus' name. Happy New Year. Arabaina tratra ny taona vaovao dia mandeha. With Faranantsika ary ty fivrintia dancing and
praising. And guess what amin'ny happened? dia sy fiderena dia jereo ny zavatra trao zany tokoa ny tranganao mandritra ny titony Morning are finally ty over. reo andro fisaonanao farana zany ny farany Quarter is over. alona taperany telo volana voalohany Manifest in your life. lalana avo ny fanekena fanomboka iseho sady amin'ny fiainanao And so shall it be. ary zany eny tanteraka So shall it be. zany tokoa ny Give the Lord tanteraka a big hand of praise. And tia get seated fatanana for a mafy while. an'andriamanitra mazaho toerana vetivety Please get seated for a while for some brief announcement. And then we have mba the filazana closing fohifohy celebration a praise. dia marantsika Thank you, dia Jesus. mandeha fiderana sotra jesosy Hallelujah. halleluja Please, all the publications for the year 2023 are now to be Rua. circulated by officials. All the alefa amin'ny publications earlier official announced amin'izay zany a can now be ny circulated. publication You want to rehetra get your Any 2023 Mzareo sticker zany. after the service. You can purchase those for your cars and for your doors. Praise ho the an'ny Lord. autocollant ny Please pay antsika mbola ho attention to afy the crossover service announcement. I thought someone is clapping their hands. fivorina Together for the fiampitana ho an'ny taona Number 2023 one, indray ty a Covenant Hour prayer holds on Monday to Friday. Both latsinaika here in hatramin'ny zoma zany a Canaanland and in all our Canaanland, designated sy locations na fiangonana rehetra across Lagos manera and Ota. The Lagos time sy is Ota 5:30 to 6:30 a.m. any Number Mzareo two, zany praise the Lord. Firena Our Tsopo. first midweek service for the year 2023 holds this fivorina coming Wednesday. Remember, amin'ny larobia zao we shall zany be a waiting ny upon the voalohany Lord in a fast atenatena ny and herinandro break with fady the alyntsika communion. The time is takafanao as tsika ny applicable tapahana in each location. amin'ny Number three, fahasasan'ny tompo annual ny ora moa church amin'ny efatra ny workers etsika summit. I thought eto someone is clapping andotapenaka their hands. The fiona be a 2023 fanao isan-taona annual church workers summit shall hold mpiandraikitra this coming Saturday, dia amin'ny January sabotsy zao a 7th, le 7 2023. The apostle 2023 over this commission, fiona Bishop be David O. tarika Oyedepo, shall be unveiling apostola the details anokatra of ho antsika Vision indray asa tsipiriany 2023 ny fahitana and 2023 releasing the grace ary andefa ihany koa izay required for all fahasoavana workers izay in takina this church ho to an'ny mpiandraikitra maximize the rehetra blessings therein. amin'ity fiangonana ty To this azahoana ny tsara end, indrindra amin'izany all fitahin' zany pastors, ka noho ny amin'izany members ireo of pastera statutory rehetra bodies, mpikambana ao elders, amin'ny komity deacons rolo and olona deaconesses, diakonina lasy all vavy a service unit leaders, ireo all ampitarika WSF ministers, gropy the a assistants, sy eo ampanao asa and fanompoana the secretaries mpiatsetra vodrom-bavaka shall be sekretera sy assistant expected to be in attendance. tonga daholy There shall also be a special impartation session isy ihany koa which shall fampitana be transmitted live from Canaan land. sy alefa mivantana Expect avy a aty fresh Canaanland impartation of grace to make miandradraza the ny most of fampitana vaovao ndray 2023 fahasoavana our year azahoana ny of tsara covenant indrindra highways. ty taona 2023 And ty the a time lalambe a is 7 lalana avo a.m. ara-panekenina Nigerian ny ora time. zany amin'ny Praise the sivy Lord. ora madagasikara iraina Next ny tompo Sunday shall be Am our lahady special heriny. monthly communion service. dia fivorina fisonana Among other things, fanasan'ny we tompo shall be manokana empowered for the mahazona antsika spiritual hery a adventure ahead after ho the amin'ilay a order of dia tsika Elijah. ara-panahy It tahaka shall ny be a nataon'ny most elisy glorious time. Come Fotoana fihavoninahitra expecting an tokoa. encounter with the word and tongava the zany mystery a hanana of the fionana communion. amin'ilay tena The sy ny time zava-mihafa is as mifanazan'ny tompo a applicable in ny every tsika amin'ny location fito a sy amin'ny globally. sivy a ny Finally, oratsika eto praise the andotapenaka farany a dia iraina our ny tompo annual 21 days of prayer and fasting ilay a fifadikanana raika amby roapolo andro a fanaontsika amin'ny taona 2023 ty dia manomboka latsinainy le 9 janvier ka hatramin'ny lahady a 29 janvier It shall be 2023 a most rewarding spiritual ny adventure tena fotoana for tokoa everyone azo in valim-pitia Jesus' precious amin'ny name. diaram-panahintsika zany a You amin'ny are the anaran'i next to be jesosy kristy announced. Give the Lord a big ianao hand manaraka of praise. akalazaina tia afatanana mafy an' jesosy a fiderana azy Hallelujah. Shall we rise to our feet? alleluia ndao tsika This hitsangana last prophetic dance ity fandizana ara-paminaniana turn farany ty all a your monies into dancing dia ampitsimbadika ireo fisaonana rehetra ho lasa fandizana in the name of Jesus. amin'ny Shall naran'i make jesosy this year your year of laughter. atonga ty taony ty ao taona fimehezana No ho one will anao gather to mourn in your household. tsisy olona hivory ka hisaona ao atokantranonao Every form of sorrow shall be turned to joy. ny endrika alahelo rehetra hivadika Why are you fifaliana
Let's now celebrate our God. Dawatsika akalaza n'Andriamanitra, tsisy takasy. This kind God, oh, I never see your type, oh. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, I never see your type, Jesus. This kind God of winners, blessed be your holy name, Jesus. We give you praise. I'll never see your type, Jesus. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name, Jesus. Jesus. I'll never see your type, oh. This kind God. I said this kind God, oh. I'll never see your type before. This God of winner, He'll lift us up, He'll do us well. This kind God, this kind God, this kind God. I'll never see your type, Jesus. Blessed be your holy name. Abundant by yes,
Every blessing that flows from Refitaina the rehetra zay mikorina avy any is an-doha ordained to go come down through the beards, dia natao hidina amin'ny somotra to the sy amin'ny skirts, akanjo and to the foot. satrany amin'ny So for tongotra. everyone connected to this commission, Noho izany ho an'izay rehetra blessings mifandray upon amin'ity this raky house at the center ny flows fitahin'itya freely into your trano tya life. avy aty amin'ny fitoerana dia hikorina daholo amin'ny fiainanao. This is a struggle-free, ever triumphant house. Tia dia trano The dia year tsisy shall be a fitotoana sy mandresa struggle-free trano. year for you. Noho izany ty taona tia dia taona tsisy fitotoana ho anao. This is a house of Ty zao dia trano manifest favor from heaven. fanehoana fahitapity avy any Every an-danitra. misfortune hanging over Ka anyone's ninina life faratsimbitana is miatokatona overturned by fiainan'izy heaven's eto favor. dia atsimbadika zany amin'ny alala fahitapity ny lanitra. Abraham obeyed God by giving the I tithe. Abrahama dia nakatoa an'Andriamanitra nanome fahafoli-karenana dia Melkisedeka nitsodrano To proclaim blessing. ka andraikitry ny mpisorona ny manonona tsodrano toy izao fitsofana rano ny zanak'Israely. Noho izany didiko fa fitahina rehetra an'ity trano ty sy ty Begin to find mpaminany free ty flow into your life. dia hanomboka hikorina malalaka amin'ny fiainanao. I pray for grace to remain Vavaka ao amin'ny fahasoavana for God to remain at the hitoetra center of your life all through this year ametraka and beyond. an'Andriamanitra ao anivon'ny fiainanao hatrana amin'ity taona ity sy ny makaniny. I decree an end to Tidiko every satanic farana siege teo of murmuring ireo rehetra and vahoana complaining in satanika your life. rehetra, ireo fitaraina sy menomenona lava amin'ny fiainanao. That serving God will remain a Fa delight fanompoana of your an'Andriamanitra soul from henceforth. hitoetra fahafinareta amin'ny fanahinao ihany manomboka izao. If they obey and serve Him, they shall spend their Raha makatoy sy days manompo azy izy dia ilana ny fanambinana ny androny ary ny taonany amin'ny becomes your fahafinaretana. testimony from now. Zany ane vavolombelonao manomboka izao. Thou shalt serve the Lord your God, and He shall bless Ianao your manompo bread and your water. an'Andriamanitra izy kosa hita Your ny generation ranoko anao after sy you raha will never fihina beg aminao. bread. Taranako ane tsy hangataka haniko And hohanina. now we take sickness from your body. Ary hoesorina aminareo sisy naretina No vatanareo one lives his life in Sisy sickness or disease na this ray ary year. iaina ao anaty aretina na rofy ao amin'ity taona ity. It shall be the most sickness-free year in the life of every one Ity of ilay us. taona tena tsisy aretina mihitsy amin'ny You fiainantsika will rehetra not eto. see pains. Tsy ahita you will not fanahintainana know akory aches. vatanao. Tsy The hita akory organs of ianao your body marary. shall be performing at highest peak. Ireo taovanao rehetrarehetra ao In the name vatanao of dia Jesus. tena mirefy avy ny fahasalamany. Now listen. Amin'ny anaran'i Jesosy No eno ihany. one among us shall be Tsisy hospitalized na this iray year. ary amintsika ka hiditra hôpitaly amin'ity taona ity. No one shall be a victim of road Tsisy accident. na iray araka ho tratra ny accident an-dalana, an-dalambe. No one shall suffer the curse of air Tsisy na crash. iray ary enjera amin'ny roaplanina izay Now on andehanana. the sea, your boat will not capsize. Raha endehana ambony sambo ianao tsy It's la- tsy declared vadika an ny sambo iny. accident-free year for all members of this household. Ambara fa taona tsisy In the accident tia name of ho Jesus amin'ny fianakavibe Christ. mpandresy rehetra amin'ny anaran'i No Jesosy more Kristy. assault of the wicked on your life. Tsisy tona fanafihan'ilay fahavalo ilay ratsy fanahy amin'ny fiainanao. Kidnappers will not assault your household. Ireo mpanao ankerina tsy afaka haka Robbers will ny ao not amin'ny invade tokantranonao your rehetra. Ireo mpamaky trano tsy afaka hiditra ao tokantranonao. Amin'ny anaran'i Jesosy. I decree today Didiko that aran'io all a through the year, all you'll be fa hearing, mandritra ity taona ity morning dia after andrehanao night, is congratulations. maraina sy hariva fiarabana trano. Congratulations. Maraina Congratulations. hatramin'ny hariva arabaina trano. Arabaina foana no renao arabaina. Arabaina trano no renao fiarabana. Fiarabana trano. To be spiritually minded is life and peace. Ny fisainana ara-panahy dia fiainana sy fiadanana fa fisainana ara-nofo kosa dia fahafatesany. Misy olona mety ateraky indraika nefa mety mbola ara-nofo any nefa mitena miteny tsy fantatra atao am-piangonana ka fahasoavana mba ho tonga ara-panahy ianao miova refy amin'ity taona ity a izay tsapanao tokoa fa niova tokoa ianao a lasa mampitolagaga ny tenanao raiso izany fahasoavana izany. Amen. The days of posing to be what you are not, Ireo andro they are declared over in your life. amin'endrika ny hoe a mety sa tsy mety a tapitra izany amin'ny fiainanao.
Hypocrisy will no longer be your identity. Izany fiatsarambela tsy zany tsy fiatsonanao tsony zany manomboka zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy. Misy karazan'olona miteny izy fa hoe olana teraka indray nefa tsy azo eterana mihitsy. Tsy azo eterana mihitsy. Whatever robs a man is placed in the kingdom will not be found with you Ninona anymore. mangalatra amin'ny fiainan'ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy hita aminao tsony ane zany. No one shall Ty fall taonty a victim of doctrines of devils. Tsisy eto ho satra famisaviany devoly. Listen to me. Eno ihany. If what you do and what I do does not matter, the Bible is not true. Raha ohatra nataontsika sy anao sy nataoko tsisy Know ye famarina not that dia the tsy marina unrighteous shall inherit the baiboly. kingdom of God? Be not deceived. Aza And mety ho fitahany itemize ianareo what he calls unrighteousness. My dia God. lazaina amin'izay hoe inona And natao hoe tsy somebody says, fahamarinana. what you do does not matter. Shh. Dia fa inona moa ilay resaka dia You have another book of life. fa anganao manana boky The book fiainana of hafa. life does not only have your name on, it can remove it at the same time. Ilay boky fiainana sady afaka mampiditra ny anaranao mety mamafa ny From the anaranao. book of life. Fa tsisy anaran'izan'izany eo voafafa amin'ny boky fiainana He eto. said, be not Hoy zay, deceived. aza mety fitahany ianareo Fornicators, no idolaters, no fa tsisy a adulterers, no effeminate, mpanompo-sampy a na vetaveta covetous, no thieves shall inherit na the kingdom of mpitsiriritra God. sy mpangalatra mpandainga ka handova amin'ny fanjakany lanitra Washing tonight. ka amin'ny alalan'ny fanasan-tongotra vita teo iny Shall become past tense in reny everyone's faratsiana rehetrena efa lasa tantara daholo reny a tsy amin'ny mind. fiainanao Will not tsony only be called winners here, we will win tsy on atsona the hoe way to mpandresy fotsiny heaven. ianao fa tena mpandresy We shall mpanambatonga any meet ourselves an-danitra here. any tsika miona We shall put ourselves on the back. You made it. And you hoe made hoe it. vitanao leo And you ho made it. vitanao io In the name of ary Jesus. vitanao io He said, some Any shall nara come to me Jesus. and say, we cast out devils in your name. Prophesy sasany in hoe the sisa spirit. nandroka We do very devoly mighty tamin'ny works. I anara know sy you not. naminany a He that walk nanao in asa the nefa noho izy So tsy fantatra walking ianareo in ianareo Jesus zay Christ manao is a asa man from heaven. faratsiana You ka will ny olona not mpanao miss your place in faratsiana zany heaven. dia mahatonga anao a tsy ahatonga any an-danitra ianao ne tsy ho diso ny lananao any an-danitra Robust year. engane a ty taony ity matanjaka be ny ara-panahinao Robust year. hoy zao In engane the ty name taony of ity a Jesus Christ. matanjaka be ara-panahy ianao So ny anaran'i shall Jesosy it be. Kristy zany I tokoa ny decree that tanteraka every Titik. item listed fa as rehetra izay expectation of voasoratra the tao worship anatin'iny mystery administered tonight shall be tamin'ilay turned to testimony one after the fanasan-tongotra other. teo lasa vavolombelo anao a ray maka amin'ny manaraka Welcome to your tonga golden soa year. amin'ilay taona Welcome volamenanao to your most enviable year. tonga soa amin'ilay taona Welcome mampitsiriritra to your anao glorious year. tonga soa amin'ilay taona feno In the voninahitra name anao of Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy 2023 has come ty taona for 2023 a ty a massive change of story. dia tonga amin'ny fivatantaranao maherivaika 2022 shall be called barren tsisy anymore. natsona hoe a momba tamin'ny taona 2022 ka atsona hoe mbola momba indray amin'ity taona ity hiteraka amin'ny fomba mahagaga ny ianao With 6 children. How many? misy na olona teto hitantsika tamin'ny siloa At a time. kambana Nobody enina up to anything. kambana enina No matter the ahin'andriamanitra medical ataony indication of zavatra rehetra fruitfulness, ka God has ninina overturned dita it na already. medikaly rehetra mahakasika ny fahavokaranao a Your efa days natsimbadika of andriamanitra misfortune sady are zany finally over. tapitra kosa ny andro ratsy vita na fiainanao Destiny shall be settled this year. ny anjara voatendry mpanambadiany ratsilray eto a After tafatoetra 28 zany years, amin'ity God taona ity united a family. My God. After 28 years, this valo God amby is up to roapolo anything. taona sara-panambadiana izy mivadina averindray Every vacuum in andriamanitra koa anyone's mate life mahagaga shall be refilled ninina supernaturally. fahafoanana rehetra amin'ny fiainan'izy reto fenon'andriamanitra amin'ny fomba mahagaga Grace to make a great day, a great Vashavana. deal out of 21 days of prayer and fasting this year. Receive it right now. ahavitany tsara indrindra koa amin'ity raika amby roapolo andro fivatikany ity raiso zany tononiko fa ianao sy ny tokantranonao rehetra voata tononiko ianao sambany tafitranonao voata tononiko ny asan'ny tananao voata amin'ny anaran'i Jesosy Permit me to say this. aveloha mba hitena aminao an'ity Rest in the leadership. namenareo fitsaharana zay da mpitarika fiainanao koa ne tsy tsahatra amin'ny fitsaharana Struggle to settle issues. tsy navelanao hitototo mihitsy zay izy olana Your ny olona life tsirairay avy will samy no longer nanany suffer toerana troubles. noho izany fiainanao koa tsy jala fampahoriana Your life will never nomenao lack peace. fiadanana koa ny rafitra fiainanao koa ne tsy ho diso a fiadanana ho an'ireo mpamatsy trano The amin'ny presence of God will vodro-bavaka never depart from your house. fanatrehan'andriamanitra ne tsy ala mandrakizay ao tokantranonao Double church growth. amin'ity
Fitomboam-piangonana manoatra noho ny avy roeny engany tsiraray avy to open their mba houses hisokatra for the expansion of anokatra WSL. tranony ho amin'ny fitarany vodro-bavaka The blessing of wedding ary shall rehefa be tao speaking zany in your life. fitahinao be dia tao mane tena amin'ny fiainanao Again, izay tanteraka to your struggle dia free mandeha year. tonga soa ianao a amin'ity taona tsisy a fitotontony ty Year of shining tonga star. soa amin'ity taona Welcome kitana to sickness mamiratra free ty year. tonga soa amin'ity taona Welcome tsisy to arety depression ty free year. tonga soa amin'ity taona Welcome tsisy to a the year of fakivinty tonga amin'ity Welcome to taona the year tonga of soa amin'ity laughter. taona fandizana taona And starting famehezana from now. ary efa manomboka zao ny famehezanao With any terminal disease, zay rehetra tonga teto tonga amin'ny aretina mahafaty mandehana tsy liondre mandeha fa tsy Jesus otsony has zany taken them off your life. efa nesorina jesosy tamin'ny fiainanao zany inara tsara be jesosy dia mandeha Happy Tata. New Year to everyone. ny taona vaovao a tsiraray avy Be blessed forever. a arako voata mandrakizay ianao The goodness of the Lord in fellowship. zara fahasoavana ary tsika eny tokoa fahasoavana soamin-dapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia hitoetra ohatrany tsevandalafintsika mandrakizay a amen Can you give that to your neighbor right there for me? ataovy amin'izay ara God's amin'ny goodness akaikinao and koa mercy shall follow dia raina you tompo all the days of your life. amin'ndrapo anaraka anao a amin'ny andro rehetra iainanao a dia hitoetra ohatrany tsevandalava ianao a mandrakizay a Now on amen yourself right now, ataovy amin'ny tenanao ary sa eny tokoa fahasoavana samyndapo anaraka all the days amin'ny of andro my rehetra life, iainako and I shall dia dwell hitoetra in the house ohatrany of the Lord tsevandalava aho mandrakizay a forever and ever. amen Amen. Now our covenant exchange will start with ao men ary fiarabana lasaritsika lehilahy manomboka azy dia raina ny tompo tonga ihany amin'ny lalana avo ara-paneken'ny fiainako vehivavy rehetra torak'izany koa aho amin'ny anaran'i jesosy kristy a lehilahy indray a arabaina tsika rehetra amen dia Now amen let's start with the women. Now let's go. vehivavy indray zao manomboka dia raina ny tompo a tonga ihany amin'ny lalana avo ara-ny fiainako a ara-panekena And so am I. torak'izany koa aho izy ny lehilahy rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy arabaina ao izay vehivavy a amen dia amen ho iny rehetra arabao ara ny olona manodidina anao a tratsy ny taona vaovao any tsirary avy a Celebrate God. araka lazao andriamanitra alehibe azy izy a This evening, as you lift your voice to return all glory to our Father, who has made it possible for you and I to be in His presence once again, come before His throne with a heart of gratitude this evening.